Hello everyone. Welcome to my teaching learning session and I'm Sonal Singh Pawar, taking care of BA courses for Psychology Techno. Today we are going to start with a new course which is General Psychology BPCG 171. General Psychology will elope everything. We'll talk about every part of psychology in its brief way. So we are going to start with what is psychology, how did it started, where were its roots, what was its origin, and how did the other factors started influencing psychology to become a whole holistic subject. So what do we study in unit 1 that we start with? We are going to introduce with what is psychology, the objective of learning psychology, what was its origin and evolution, the definition, the operational definition, which is definition which has been provided by psychologists, then the scientific nature of psychology. There's always a controversy between is psychology a social science or psychology a natural science. So we are going to talk about that. The scope of psychology, which is where do we find psychology working, what is it all about, where are the different fields that it can be applied to, does it have any scope of research? So we're going to talk about scope it in terms of what it is and what it is not. What do we call psychology actually functionally and applicatory wise, and what it does not look like. Then some methods of psychology, which is the initial methods, the initial way of studying psychology that we started with in the 17th and 16th century. Then the application of the psychology as a beginning subject. Then we will also, as the first unit suggests, socio-cultural process. We are going to talk about the socio-cultural process that underlie behavior. So let's begin with the unit 1 with understanding the evolution and origin of psychology. So let's first understand where this term psychology came from. The origin dates back from 1870s, as I said. The term psychology is derived from two Greek words, psyche, which means the soul or the breath. So initially, if you talk about psychology today is the study of behavior. In the initial term, psyche meant soul and breath. So it was very different from the entire body and the behavior being studied. We spoke about internal components like soul. And logos means study or knowledge. So it was in a very simple pattern and a simple way was called a study of soul or breath. So according to Bolles in 1993, which is quite recent, according to Bolles, Wundt was a medical doctor by training and early in his career. William Wundt has always been the first psychologist that started the first schools of psychology, was the first psychologist who leaned towards this subject to discover what it's going to study, how it is going to study. So he was fortunate to work with some of the great physiologists of the 19th century. Fittingly, his laboratory was established during the time he spent as a professor of philosophy. So it is important to know that the intellectual roots of psychology lie at the union of philosophy and physiology. We need to know that the first found subjects in the entire world were philosophy. So when we speak of psychology and its origin, we need to identify and understand that physiology and philosophy actually merged together to give us some understanding of what was psychology all about. So if you want to understand what the study, what is it that your soul comprises of, what is it that your soul functions for, and how, we need to understand first the questions of the world, why it is happening, how it is happening, for what it is happening. And physiology comprised of how is your body functioning, what does the body does when you are thinking in a particular way. So when we speak about the roots of psychology, the combination and amalgamation of two subjects, physiology and philosophy, should always be kept in mind. Then Wundt traditionally is recognized as the father of modern psychology and also the founder, because in 1879 is seen as a year in which psychology actually emerged as a unique field. People were talking about this subject. People were actually understanding how we can identify and understand people through a subject called psychology. So prior to Wundt, it was not possible to do any major in psychology because there was no official psychologist or psychology departments before that. So Wundt started studying the structure of mind. As I said, the first school of psychology was given by Wilhelm Wundt. His name is Wilhelm Wundt. The first school of psychology was given by him, and as we say the school, it was a
a school, a thought of psychology that was given by William Wood, and there were other people also who came after him. So around 1970s, William Wood stated that he understood psychology by studying the structure of mind, which is the immediate and conscious experiences. So something which is happening right now, something that is going around you right now in terms of being in a room, watching the session, understanding it, that's your conscious experience. And what comprises of your mind and your understanding is the structure of your mind. What are the structures of your mind? The contents and the processes of subjective experiences such as sensation, thoughts, and feelings and emotion were considered to understand a human soul and behavior. So when we spoke about William Wood's school of thought, it was also called as structuralism. Why was this school called structuralism? Because he studied the structures of mind. What comprises of your mind? Is it the images? Is it the, apart the images, what comprises of those images? What does your conscious experience comprise of? So the structure that makes your conscious experiences and the other subjective experiences like emotion, feelings, thoughts, and sensation all comprises of a school of thought that he gave as structuralism. After William Wood, after William Wood, we move to definition. Let's understand an operational definition that came after William Wood and came after the Greek word combination. Psychology is defined in a number of ways. You'll find out some people focus on the mind, some people focus on the consciousness, and some people focus on the soul. Like the Greek word behavior focused on the soul, and some people focus on behavior. Today's psychology is more focusing on behavior in comparison to the earlier part where the entire focus was on consciousness and the soul part of you. Now, earlier psychology was a part of philosophy. Ancient philosophers were interested in the study of soul. Thus, it was first defined only as a science of soul. So, in the initial times in 1800s and 70s and 80s, the understanding of psychology was always expressed in terms of soul, a science of soul. There are other some famous definition that we should look up to, which is psychology is a science of human and animal behavior. It includes application of science to human problems. So this was given by Morgan et al. In 1986. Then Feldman in 1996 gave that scientific study of behavior and mental process. See how do we shift? We shift from consciousness, we shift from soul, we shift to the scientific study. So something which is empirical, something which is systematic is psychology, and it studies what? It studies mental processes and behavior. Mental processes comprise of two parts, if to understand. It comprises of the brain and the mind. Remember when we speak about the mental process, the functionality of the brain and the mind will both be understood in terms of psychology. So what is the difference between the two when they come under the same, same terminology, which is mental process? The mind does not have a structure. It comprises of cognitive processes. Cognitive processes are process of thinking, reasoning, problem solving, and the brain comprises of physiological structure. The structure part which can be seen, which could be felt while medical conditions, and also which can be taken care by medication, and also can be traced and detected through EEGs and MRIs. So when we talk about the two under the mental process, one is something which is very subjective, the other is objective, can be structured and seen, can be rectified, easily reached up to. Mind is something which comprises of your cognitive processes like thinking, reasoning, problem solving, does not have a structure. We as humans cannot access it. So that finishes with the scientific study of behavior and what mental processes comprise of. Feldman in 1996. Then a science, another definition which was given by Ising. We studied Ising in personality. So Ising stated psychology is a science in which behavioral and other evidences is used to understand the internal processes leading people to behave as they do. So this is also talking about behavior as what is seen, but it talks about there are understanding of internal processes that is done to understand behavior. So this was done given by Ising. It is not a very particular definition. We cannot make out what we are studying.
but it was an effort which was done by H.J. Ising to tell us what psychology is all about. Then, moving to the scientific nature of psychology. So, when we talk about the scientific nature of psychology, we need to understand when psychology came up, people defined it as the science of behavior. Then people stated the science is like physics, zoology, biology, chemistry, on which something that you can do experiment. Experiments are visible, the results are visible, they can be testified, verified, and applied. So, like any other science like physics, chemistry, zoology, or anything different, what is the aim of science? Aim is to classify, to understand, to unify the objects and phenomena of material world. By using a combination of accurate observation and experimentation, logic and intuition, scientists seek to understand the rules that govern all levels of natural universe, all levels of the natural universe. So, as I said, science is going to be something that understands, classify, and unify various understanding of the world, and then this understanding can be accurately observed, experimented to give you an accurate result. And further, by logic and intuition, these scientists can understand that what are the rules that govern a particular natural science. So let's apply it to psychology. Psychology should be classified and understood. It should unify objects and phenomena, and by unifying and classifying it, we should have a very accurate observation of psychology, being able to experiment and scientifically logic it and understand what are its principle of a particular behavior, particular thought. That's how psychology under science should look like. So it should look like scientific, it should look like organized, it should be observed and verifiable, which is a very important point here. Then let's come to the characteristic of science that we should also find in psychology. The following characteristics was given by Morgan et al. In 1986. Empirical observation, psychology. So as a science, if we talk about psychology, empirical observation should be possible, which is scientific objective observation should be possible. First of all, an empirical process, which is scientific process, that is to say that it rests on experiment, observation, rather than just an argument, belief, and opinion that is seen, heard, and not tested. So they mention if psychology has to be empirical and scientific, like science, it should be logic. The logic should be attached to the science. It should be observed, accurately observed, should be experimented, rather than just classifying it on the basis of an argument, a belief system, or just an opinion. Then systematic approach, as I said, and theory needs to be there when we are talking about science. Data from observation and experiment are very essential to science. So whatever that we are gathering by observing a component, observing a behavior, or observing any pattern of soul activity, we need to understand that it's essence of the science. But to make more sense in helping understand an event, they must be ordered in some way. So whatever that you observe should be in a very systematic pattern, is what the systematic approach is trying to say. So, like a scientist, a psychologist should also try to find out principles to summarize data economically, which is structurally, scientifically collection of data, and it should be represented in a structure. So we are not talking about subjectivity here, that random opinions collected and you classify them as a yes and no, but systematically observing data and collecting it, and then further structuring them economically. So everything should have system, should have structure, should be organized, should be experimented. So that is a systematic approach of science that should be applied to psychology to make it a science. Then measurement, another, it's a very distinguishing feature of many science and many sciences. It's measurement, which refers to the assignment of numbers to object and further than calculating and coming down to a rule. Like when we talk about Einstein's theory of E is equal to mc square, that was also a number which was provided to observations, and then a collected rule that came up. So like physics is actually ranked as the highest and the most scientific among all the sciences, because it has developed very precise measurements like Newton's law, Newton's law, Einstein's law. So they're very precise, they're applicable and seen around the world. So, like any other sciences, they mention if psychology needs to be a science, it needs to involve what? It needs to involve measurement, like any other sciences.
Also, the definition of the terms should be very carefully done. It is very essential that we have a very logical and a very clear thinking about science. So, the procedure in psychology is to define concepts by relating them to observable behavior. When we define a concept operationally, we define it in a measurable and a observational operation. So, see, some very concrete terms used when we talk about defining psychology. It should be something which can be observed. So, once you're able to observe, you get to know what is the cause and the effect. When you know the cause and the effect, you're able to identify and predict behavior accurately. So, when we talk about observation, it should be seen, an overt observation, observable. Anything which is covert and inside will not be considered as a science, because we are just opinionating and arguing for that level of understanding of a behavior, and it should be measurable. That means, yes, numbers needs to be provided to something called intelligence, personality, values, and attitudes. We need to provide numbers that these are measurable concepts, and further then can be called as a science. So, the above characteristics are very common to all the sciences, including psychology, also today. However, psychology is a very different type of science we need to understand. It's a kind of a behavioral science. Everything depends on the output, which is further observed and measured and further goes back to the humans. So it's a very different kind of a science. This makes it possible to measure and predict with a reasonable degree of accuracy, but it is not in case of human behavior. Always remember, human behavior can give you accuracy, but only till 95 to 99%. We cannot give you accuracy of 99.9% like any other sciences. Human behavior is very complex. When we move, we only not only move with our conscious experience, but also past experiences, emotions, our feelings, our reasoning comes together. So it's very complex. You cannot control human behavior easily. It appears to be more unpredictable. We can predict behavior if a course of observation that has been regular, but yes, to be said that human behavior is mostly, more or less, unpredictable. The method used in psychological research include observation, interviews, psychological testing also comes into play, which is one of the most fairly accurate testing, laboratory experimentation, which is again fairly accurate, and statistical analysis, which makes every component of psychology into numbers and increase the accuracy of psychology as a science. So these are some common characteristics that should be applied to psychology. Knowing psychology is a behavioral science, yes, it is very complex, cannot be very accurately judged or predicted, but prediction is possible. We can come to some level of accuracy, but to know that it's very complex and uncontrollable as a concept. Now, let's move to the scope of psychology, of what it is and what it is not. Knowing that psychology has been a very exciting field, people have loved studying psychology. They've always felt that what does it bring about? Does it bring about human behaviors, emotions, feelings? So it's a huge umbrella term under which major components and major sub-concepts are studied. So it is indeed an exciting field, and it is at once familiar, exotic, surprising, and challenging, which is very true. It seems familiar because those concepts apply to us also as human values. It is exotic and very surprising. You get to see observations that you've not, and such cause and effect patterns are formed of behavior, and it is very challenging to understand it. Psychology is about each of us, which is very true. According to Parmeshwaran and Veena in 2002, some people regard psychology as a part of philosophy, others equate it as magic. This was like how it all started, and some view it as madness. Still, others are of the opinion that psychologists are either mysterious people, and their interest in psychology arise from a very uninformed curiosity. So, in the initial time, Parmeshwaran and Veena stated that people felt that psychology was a study which brings about mystics or mysterious concepts in people, and people just do it out of curiosity that comes into them. Also, later many of them feel that the main use of psychology is to treat mentally ill individuals. See how things get better. And yes, one of the major use of psychology in its studying is to get life better and uniform for all the people. While certainly there is an important areas of application, yet it is not only area, the various other things. Psychology, like all academic discipline, has its own concepts such as intelligence, personality, stress, learning, memory, attention, perception, thinking, etc.
Many of the concepts of psychology are familiar to you, but many might obviously be very new. Psychology is the science of behavior, attempts to explain the how and the why of behavior, which we just duly understood. While understanding it as a science, we observe behavior, understand how it is happening, why it is happening, and where it can be applied. The knowledge of psychology can be applied to various problems facing human being faced by human beings, be it be home, society, workplace, maybe the entire world when we talk about making people seem fully functional. So this is what's the scope as and when the time went by evolved. Also, let's start with methods of psychology. Speaking about the methods, we need to know psychology when we talk about making it systematic. Always spoke about that we need to understand psychology, we need to start measuring it, experimenting it. So experimentation itself is one of the most used method that we had, which gave a lot of accuracy and a lot of understanding to psychological behavior. So the first method is experimental method. We'll give you a little brief also apart the text that we have. See, in this method, we start investigating the research problem. I'll put out a research problem also. With the help of available literature, a hypothesis is formed. So I'm giving you a research problem right now. Let's take, we want to understand concentration of children. And today, teenagers and adults, teenagers who are in the college, and the late teens, which are 18, 19, who have just entered college, they've started using stimulants, which is caffeine, to keep up with their concentration. So let's understand, we want to study concentration. So our research problem, this is an experiment that we are doing. So for an experiment, we need a research problem. So the problem is the impact of caffeine on concentration. So speaking of that, the available hypothesis could be with the literature. So when you speak about the literature, literature is all the researches, all the journal article writing, or little small researches which is being done in your topic. So if caffeine consumption, if there are researches on teenagers, if there are on concentration of teenagers and adults, so we can make up hypothesis on the basis of the literature. So if you actually check out literature and the trend, we will realize that the caffeine consumption now is starting at a very early age. When we speak about the early age, children were started having caffeine and adults started having caffeine at the age of 27, 25. Today, children at the age of 15 are consuming caffeine. So when we speak about this, so literature does tell us that caffeine consumption is increasing. It is becoming a stimulant in both teenagers and adults. Adults that are working, so and teenagers who are studying and find themselves extremely stressed. So hypotheses are formed. What are hypotheses? Hypotheses are tentative answers to the problem questions that we have. So let's see, R is impact caffeine consumption on concentration on of adults and teenagers. If we say that the coffee consumption increases the level of concentration, that is a tentative answer to the question that we have. Another that we can have is caffeine consumption decreases the level of concentration. So your focus, your attention goes down if there is caffeine consumption. And another hypothesis, which is a tentative answer, is that there is no connection, there is no relationship between caffeine consumption and concentration. So see, the experiment further is then conducted. What do we do after the hypothesis is given? We start collecting data. How is data collected? We need to identify what tool are you going to use. So experiment does uses a tool. So when we talk about a tool, the tool could be psychological testing, it could be observation, it could be experiment itself. How can we experiment? So if you want to experiment, we manipulate two kinds of variables, independent and dependent. Let's find out what is the dependent and independent variable in my hypothesis. So caffeine consumption on concentration. Independent variable is the variable that you will manipulate. So what are we manipulating? The consumption of coffee. So if I do an experiment, I can manipulate the consumption of coffee, which is I can give 5 mg coffee to teenagers and probably 250 mg coffees to an adult for an entire day. So this is coffee consumption that I'm variating, which is called the independent variable. And the impact on the independence variable impact, which is seen on the variable, is called the dependent variable. So dependent variable is usually the effect. It's usually the concept that you're studying. So what are we studying here? We are studying concentration, and
Drinking coffee will impact what? It will impact the dependent variable, which is the concentration. Then the goal of the experiment is to explore facts and causes. Now we conduct the experiment. Always remember, it's not mentioned. I'll help you support it. An experiment always have two kinds of group: control group and an experimental group. Remember, experimental group will have the independent variable, and the control group will not have the the independent variable, but something very similar. So, for example, I made three groups. I made two experimental, one control group, which is I am providing 5 mg of coffee to teenagers and adults in one group. Again, manipulating experimental because independent variable is present there. A second experimental group could be I am mixing caffeine with chocolate powder and giving it to them. So they might feel that it is just coffee. So that the smell and the aroma is very strong. I add in coffee, which is very little amount, and I have something which is chocolate powder in it. And the third group, give them nothing, give them no beverage to eat to go on with their entire day. What do? We let let these three groups function to understand whose concentration level after a week's time is better on exactly a 7 day process. So, for example, if the caffeine consumption does better, then we will accept the hypothesis that the caffeine consumption increases the level of concentration. Remember, if the second group does extremely well, they felt it was caffeine, it was chocolate powder. It was a pseudo effect that we gave them. So that means it does not have any impacts. Ideally, coffee and concentration has no relationship. And when we talk about the one which has not drinking coffee, their concentration remains fine and intact, which is no hypothesis will be accepted. Once the hypothesis is accepted, we declare the data. The data statistically is analyzed. Analysis is reflected on pie charts and graphs. You discuss and conclude your research. That's how an experimental method functions, by finding a question, a hypothesis, independent dependent variables, groups, conducting it, getting the data, either statistically analyzing it or just analyzing it qualitatively and giving results and concluding it and report writing. So that's how an experimental method is a fantastic method to study and observe and experiment human concepts. Then the second method that we talk about is correlation. Correlation is something that we usually study a lot of time. Correlation has been a very famous study all through. It refers to analysis of how change in one variable can cause changes in another variable. So therefore, we can say that this method investigates the covariability between two variables of study. So if we change one variable, you will see the impact on the other variable. So let's take an example. Lack of exercise can lead to lethargy in, children's body. So if one variable is lack of energy, the other could be lethargy, which is body tendency and energy going down. So when you are very lazy, you experience extreme amount of lethargy. So laziness increases and further the lethargy increases. This is called a positive correlation. Positive correlation states if one variable increases, simultaneously the other variable also increases. So that's positive. One goes up, the other goes up, which is excessive amount of television watching can lead to weakening of eyesight. So that's a completely opposite thing, which is if you watch too much of television, what can go down? Your eyesight. So if there are variables that function in opposite direction, which is one going up, because of the one going up, the other goes down, it's called opposite direction, negative correlation. And then there is a correlation which represents zero correlation, which is there is no correlation, no relationship between the two variables that we have quoted. Like eating, binge eating and intelligence ideally has no correlation. So if children who binge eat, we cannot say that they are not intelligent. There is no correlation between the two. So speaking of the correlation, remember, the value of correlation coefficient varies from +1 to -1. Perfect positive is +1, perfect negative is -1 that we have. And it represents negative correlation is represented by 0. Now, that was correlation method. Let's move to another method that we have, which is called observation method. Observation method is a very simple method, observing human behavior systematically and observing any events or behavior in a natural condition. So observation which are made in a naturalistic condition, yes, does not have much control.
but they are much more factual, much more systematic, and gives you the exact evidence of behavior in comparison to control observation. Speaking of control observation, there are many kinds of observations that we have. So when we speak about naturalistic observation, it is taking observation of behavior in a natural condition. Laboratory is controlled environment. There we make a setup which is, making up a setup which is like the natural condition, but is not a natural condition. It's highly controlled. It's under the supervision of the experimenter. And then we have participant observation, which are the other types, and the non-participant. Participant observation is while you're being a part of the event and observing, like you want to study children's play activities. You go and play with them. So that's like a participant. You yourself are being a part of this. So that's called something as participant behavior. Also, the other that we speak about is non-participant. Non-participant is watching from a distance. So your presence should not influence the children. Like your presence should not be influencing the children that you're watching. So, a distinct observation is a non-participant. So what is observation? Observing is making systematic observation of the event or behavior in a naturalistic environment. And after making observation for a number of times, researchers attempts to seek the reason behind it. So first kind of observation is naturalistic, laboratory, participant, non-participant. This completes with the methods of psychology, and let's move to application of psychology. Speaking of application, we need to understand today psychology is seen in variety of field. Children are not only studying one field, but are multi-field. Fields which are mentioned here could be less. There might be many other fields that you might see today in psychology, apart the ones which are mentioned. So the application of psychology as a field is clinical psychology. Clinical psychologist does psychotherapy. It's not Clinical psychology refers to treatment and diagnosis of major psychological illness, which is finding out the diagnosis, the cause, the treatment of those psychological disorders and emotionally troubling disorders. So remember, clinical psychologists are always treating the high-end disorders that we have. And on the contrary, let's do the counseling psychology first. Counseling psychology, yes, is a little more personal, I feel, as a counseling. This kind of psychotherapy researches the emotional behavioral concerns of everyday life. This branch deals with people having personal problems like career choices, failure in life, mild emotional troubles, behavioral problems, problems of overeating, problems of overthinking, lack of concentration, recurrent failures in their jobs, not being able to socially connect with people, which is lacking of social skills. So if you see this, counseling psychology is a little more personal in comparison to clinical psychology. Clinical psychology comes with a very concrete aim and solution, which is identifying the psychological disorder and trouble, which is of emotional and psychological in nature, and diagnosing it correctly, finding the causes, and providing the treatment. Then we come to counseling psychology. Counseling psychology is speaking about problems, as we said, career choices. So people who actually look forward and lean forward to study MA counseling psychology after the BA, you would be looking forward to emotional problems of people, failures in life, self-harming behaviors, mild emotional problems, overthinking, bouts of crying, aggressive outburst. So these are something that you'll be dealing with. Now, another field of psychology is community psychology. This is a field which promotes community-wide mental health through research. So this is a kind of a field which works towards the community, prevention, education, and consultation. Community psychologists apply psychological principles and ideas, points of view point of view to help solve social clustered problem of society, maybe a, a, a problem which is a part of that one sector of society. And I feel with community psychology, you can take an example of NGOs, non-governmental organizations working for a particular area. They look forward for their mental health. They look forward to their sanitation, their health, providing them needful the required items for their survival. So this, as a mental health area of research, looks forward for an entire community by preventing, educating, and consulting that specific community. So these are three.
Then we move to educational psychology. Educational psychology is a very newly found psychology that children and even adults are researching on uh, now, because educational psychology will also talk about national, education policy. There are people associated to national education policy that are educational psychologists. So this field will investigate classroom dynamics and teaching styles, learning styles to be involved, developing new tools and techniques and testing for children. So if children know that during the pandemic time we had board examination which was done in two parts. The reason for two parts was to reduce the amount of stress that happens exactly at the year end, the entire syllabus coming. So pandemic was a time which children were already very emotionally saddened. Their physical health was going down. So they divided the entire thing into two, which is first half and the second half. So that was like new testing policies of education for board classes like 10th and 12th. We also seek to identify new learning styles, also educational programs which are suitable for a flow of education among students. This branch also deals with problems of children having difficulties in school efficiency. So, identifying problem children and helping them increase their efficiency using the school tools or learning tools being better. So, educational psychology today is gaining a lot of scope in even in our country. Then we have forensic psychology. The field of investigates problems of crime, crime prevention, rehabilitation programs, prison courtrooms dynamics, and select candidates for police work. Forensic psychology is also again another growing science in our country. Rehabilitation programs are running across the world for different things, not for pickpocketers, for prisoners, for people doing small crimes, preventing it, knowing the reason behind it, facilitating them. So forensic psychologists mostly work with the judicial system. So policy making and everything should also be something that you're aware and reading about in certain areas, like assessing emotion. What do they do? They assess the emotional and physiological state of people under trials and victims. Evaluation, then identifying that this is the kind of problems that the victim or probably the accused is having. What could be the cause? What kind of rehabilitation program is to be given to them? Uh, Taking eyewitness testimony is also another thing which forensic psychologists are getting into to identify how authentic the testimony is and others. So this is again an area which is growing in many folds, and we can look forward to study here further. Then there is industrial and organization psychology, a very well established field today. This field investigates behaviors ranging from selection of candidates, recruiting them, training them, appraisals, performance appraisal, work motivation of employee. So this not only facilitates employees but also facilitates the organization, identifying what is not leading to efficiency and increasing the efficiency of both the client, both the employee and the organization. Environmental psychology, another new field. Effect of urban noise, crowding, attitude towards environment, human use of space that we see today. Uh, you know, Environmental psychology can be taken. The twin towers that were busted in Noida lately was one phrase of environmental psychology, that how crowding and having multi-story folding of buildings is not allowed in our in our cities. There are reasons for the same. For the reason is the lapse of security that area will have first, overcrowding that it leads to, then natural destruction and disaster that it's calling up. So so many things are something which these experts are accountable for, and the expert psychologists of this field act as consultants also on environmental issues. Like so many environmentally triggered issues which are going in our country, a lot of environmental psychologists are a part of those missions. So that's environmental psychology is a very new psychology, and again a very growing one. Health psychology resided in our country for a very long time. This field of health psychology study the relationship between behavior and health, and uses psychological principles to promote health and prevent illness. We can see health psychology not only associated to promoting health and well-being, but also associated to a particular kind of disease to support and remove their myths. Like health psychologists are associated with HIV patients to make them understand better that where is it coming from, and
helping them understand the difference between AIDS and HIV and their adaptation and stability in the country, and how well they can function in the country. Also, supporting the cancer-related patients, increasing their morale, so that the entire process and therapy of the treatment of their cancer treatment can go easily, and they can know where is it coming from, and it's possible to get rid of it also. Rid as in to get the treatment of it. So health psychology is actually a relationship between health and behavior that tells us that the better that your lifestyles and behavior is, the better is going to be your health. So it's all vice versa when we talk about health psychologists, mostly found in hospitals today, nowhere else. So that talks about a scope that we talk about. See, even nowadays, let's talk about something that has been coming. Guidance and counseling has been residing in our country from day one. It's one of the most useful for capable psychologists who are looking forward to join in the industry. Guidance and counseling. New ones that are coming is criminology, which is very close to forensic, but criminology will be very closely dealing with victims and accused, taking their testimony, understanding the cause and effect. So these are major crimes, and criminologists are associated to this. Military psychology is also a growing psychology, which is military psychologists to be there, like industrial psychology, to support to support the soldiers and the ones over there, keeping care of their mental health and their physical health, which they usually are deprived of. And mental health is something that we do feel that military is deprived of, and this can support them from now on. A very new field, still finding its scope and growing still. Then we have sports psychology. Yes, another psychological field has grown a lot. You will find so sports psychologists as consultant sports psychologist associated to every team which is playing. You will find a sports psychologist associated not only for improving their mental health and facilitating their performance, but also increasing their morale, motivation, understanding the techniques and tactics of the other team members, and being at ease with competition and taking it very fruitfully. So these are some new, fields of psychology that we have. Now, let's come down to socio-cultural processes underlying behavior. So this is like the head title of this unit, which was 1.7. What socio-cultural processes underlying behavior means like. So this is trying to say that human are social animals. We are usually social animals, social unit who are governed by social interaction. Without social interaction, we all cannot function much. That's why today people who are not being able to express their emotion, talk socially, are not enjoying social factors, do go through a lot of mental health issues. So thus their behavior is governed by many social factors such as culture, peers, family, society. Family being the first primary group. Our behavior is much more complex than any other animal on this planet, and the sole reason for this is social cultural factors, which is very true. Our behavior is governed by social factors because we are closely enveloped by the factors that we have. We have family that resides with us the entire day, peers that we meet when we go out, society and culture telling us how to do, what to do, and when not to do as a behavior. So yes, we are completely social animals. Our behavior is governed by social cultural factors. Then family is one of the most important social cultural factors, as I discussed, that starts impacting us as soon as we are born. So family, as we said, is a primary source of interaction, thus plays a very vital role in value acquisition and role expectations. So the fact that what you are and how do you want to behave in society comes from your family. I feel major components of our gender roles are also coming from our family. The role expectation of being like a daughter, being like a son is all coming from the family again. Major roles of society. Then role expectations. Bandura also suggested that children learn all of these behaviors through observation and imitation of elder people. And the first elderly individuals that we have is our families with our mothers, grandparents. So the number of caregivers, the number of siblings, the family socioeconomic status, condition, all impacts behavior under that unit of family as a socio-cultural factor. And why not? It is responsible for who you are, the way you look, the values that you have, and the kind of dealing that you do with people. It's all coming from family. Another important socio-cultural process and factor is society and culture.
That unsaid norm which is formed by society of what kind of behaviors are correct and what kind of behaviors are incorrect is again coming from society. These two terms, which is culture and society, are interchangeable, and society refers to a group of people who share a common territory, language, and culture, and are neighboring group of other people in society. Which is society is a group of people which have common language, common values, common set of ideas, and territory that they have. So I feel a society can also be a particular city that you're residing in, and we move to another city. Remember, the language, the culture, the dressing, ideas, and attitude ends up changing, and it starts impacting. That's why as soon as children go to Western countries, their livability completely changes, their ideas and thoughts and opinion changes because of the culture and the society that they are surrounded by. So that's how our behavior, humans are actually social animals. So see a social cultural theory development that I've seen. See, children learns to pray, eat well, learns to get into recreational activities which is available around. See if there's an area which is more agriculturally based. Children are learning about agriculture, kettling, and everything. So it's all what you are surrounded by. So different social conditions will lead to a different kind of a human being and different social interactions that we have. So this completes with our unit 1. Let's move to unit 2 with the left out time that we have. The unit 2 is very close again, is talking about that kind of behavior which is observable. So it's biological basis of behavior. So when we say basis of behavior, bases are many. We have cultural basis of behavior also, and we have biological basis also. So we are going to start today with biological basis of behavior. The unit will talk about the introduction, what is biological basis, and the objective of this. The first major component, which is neurons, which is the smallest unit of human body, and classification and types of neurons. We are going to talk about nerve impulse, nervous system, central nervous system, which is the central nervous system, the spinal cord, how brain and behavior is associated, how the brain is bifurcated into peripheral nervous system and somatic nervous system, further somatic, peripheral, somatic, and autonomic nervous system, and then we come down to the role of endocrine glands, which comprises of hormones. So this unit and this biological basis of behavior unit will tell us that how brain is so closely related to your behavior and how changes in your brain impacts your behavior. So whatever that you're doing today, you're feeling lethargic, feeling energetic, feeling aggressive, it is equally contributed by the biological basis, which is functioning, biological functioning of your body. So let's start with this unit. Let's start with the first. As I introduced you what was the biological basis, let's start with neurons. Neurons is the smallest unit of nervous system. Before proceeding to discuss, the main nervous system that we comprise of is something which is actually comprising of neurons. Neurons have a structure, it has a type and function too. So it is neuron which which converts your stimulation from different stimuli into an electric impulse. So, for example, a phone ringing, picking it up to talking, it's all stimulation which is coming from neurons where you hit the phone, pick it up, answer it. So it's the stimulation from different stimuli which is converted into electric impulse. Structurally, a neuron is divided to three parts, which is dendrite, cell body, and axon. So that's what a neuron will look like. You will have an axon, a cell body, and dendrite. I will show you the picture of the same too. Then let's move to the picture for a better understanding. So this what does the neuron will look like. The same image is in the book also. You can refer to the same. So there are a little more labeling that we have. See, we have axons, which are branches, and dendrites, which are the other one, which are the ending one. Axon, which is the longer length, and the cell body. And we have a myelin sheet, a node of Ranvier, and a Schwann cell, which has different functioning of what a neuron comprises of. So this what it looks like. Starting electric impulse comes from an axon and gets converted and moves to the cell body, reaches the dendrites, impulse gets released, move to another axon, and reach the axon takes the message, moves to the cell body, goes to the dendrites leave the impulse and messages again. A simple way of finding how stimulation gets released in terms of electrical pulse and moves in our body. And there are multiple nerve impulses that happens for a small thing, even for drinking water, picking up your cell phone. There are multiple nerve impulses which are conducted.
Now, let's understand the bushy structure, which is at the end is called the dendrite. The main function is to receive the nerve impulse from the other neurons and send it to the cell body. So dendrite does what? Receive all the nerve impulse, takes it, and then, as I said, it runs through the cell body. And the cell body is called the soma, the second main part of the neuron. So how well soma conducts the information is that if the cell body is able to conduct the nerve impulse well, it will move to to the end part, which is axon, and further the information will move on. For example, if the message is left in between, soma is not able to conduct it and convert it into electric impulse, the message is left in between. So the cell body is called soma, second most important part of the neuron. It's filled with a liquid, liquid called cytoplasm and nucleus in its centers, which is very true. The nucleus in its center, it sends nerve impulse to another neuron through axon and keeps the nerve cell alive and healthy. So yes, the cell body makes sure that your nerve impulse is conducted properly and reaches to the axon. If it is not conducted properly, which is the stimulation does not converts the energy, the mechanical into the electrical, the stimulation into electrical, the message is forgotten and it goes away from there. And then you have to start the chain of stimulation again. It's obviously the axon is a long structure having end buttons called end brushes, and it functions to receive the nerve impulse coming from the cell body and sending it to the end brushes. So similarly, dendrites receiving information, sending it to the cell body, then again going the axon is a long structure, the long structure, and buttons leads to the end brushes, the end brushes disperses the messages, goes to the dendrite. That's how so many neurons are attached one after the other, that we have. So that's how simply a nerve impulse, a stimulation is conducted through the cell body. Now, let's understand some classification of neurons. We do have different kind of neurons also on the basis. So the classifications are on different types on the basis of function, on the basis of structure. Let's understand neurons and classification on the basis of its function, and there are images also. So classification on the basis of function is sensory neuron, motor neuron that you see, and an associated neuron. Associated neuron is also called an interneuron that you see on the image. The first one is the sensory neuron that you see on the image board. See, they are responsible for carrying the nerve impulse from the sense organs and to the brain or the spinal cord. So this is the receiving one. Sensory is always the receiving one. Our sensory nerve is also responsible for the same thing of picking something up and then taking the message to the brain. So sensory is receiving information and sending it from the sense organs to the brain or the spinal cord. Then, when we talk about the motor nerve is something which is giving it out. It is carrying the nerve impulse from the brain and the spinal cord, and it actually shows motor is movement, the muscle movement. Stimulation comes on your muscle and the body, which can be observed. So, that is what is called the motor nerve. Now, associated neuron is something which is also called as interneurons that you can see. These neurons are found only within the brain and the spinal cord. The main function of these neurons are to receive sensory information, process it, and decide how to respond to it. So if there is a confusing message, like children playing quiz, interneuron associated neurons might be working really fast. Gaming is something that involves a very interneuron, functionality being very high, because interneuron is very activated. You need to understand what kind of function needs to go to what kind of motor neurons. So which button, what. So without watching, this the P system being able to play, you need to know associated neuron is sending information from the from between the brain and the spinal cord. These are those neurons which are associating the correct sensory information going to the responding to the correct place. So receiving sensory, managing interneuron, motor, sending it out as a proper functionality. That completes with how on the basis of functionality a neuron is divided into three parts. Now, classification is also there on the basis of structure. Basis of structure, there are three kinds of neuron. We have bipolar, unipolar, and multipolar. The name suggests it's all. Bi, two, uni, one, multi, many. So let's understand it with the image. So unipolar is a single elongated process with cell body elongated off to the side, which we can see it. You can see cell body and single elongation is there of the cell body that we have.
Then we have bipolar neuron. Bipolar are two separate bodies that we have and the cell body. See the cell multineuron. Multineuron is having more than two processes, a single axon, multiple dendrites. We see the axon, so many axons, and look at the number of dendrites that we have. So many number of dendrites. So that's what is called as multineuron that we speak of. So multineuron are something where the cell body have two and more processes, a single axon with multiple dendrites that we have. And when we talk about unipolar in terms of structure, let's understand it with the text that we have. Unipolar is something, these are one axon separates from the soma and the branches into two. These neurons are involved in sensory functions. They send impulses received from the environment to central nervous system. And then we have bipolar neurons. Bipolar neurons have they have one axis, one dendrite which itself branches like a tree. The dendrites of these neurons are always placed at the opposite end. I'll go to the image again so that you have a better understanding of this. Look at this. Look at the bipolar one. The cell body and the dendrites are both the side. Makes it a two-body thing. So, whereas when we talk about multi, the axons are multiple dendrites. So that's how we can divide them on the basis of structure. I'll read this out again for a better understanding. The single one, which is uni, is the neurons have one axon that separates from the soma and the branches of the branches into two. So there's only one soma that we have, and these neurons are involved in sensory function. They send impulses received from the environment to the central nervous system. So uni ones usually are sending the information from the environment to the central nervous system. And bipolar, they have again one axon, one dendrite, which separates the branch, itself into branches like a tree. The dendrites of these neurons are always placed at the opposite end of the soma. So it's always at the opposite end of the soma. See, opposite end of the soma that we have. And they are few in number, found in retina, inner eye, olfactory, tongue, and everything. Multineurons are those neurons which have one axon and multiple dendrites, which we've already seen in the image. They are located usually in the brain and the spinal cord. This finishes on the basis of the kinds of neurons that we have. We have on the basis of functions and we have on the basis of its structure. So remember, uni is something which is receiving. Bipolar is usually found at our eye, at our ear and olfactory path, and others are multi ones are in the central nervous system. Now, coming to the last part today that completes our second unit's topic for today is how it receives information and sends information. So, what is the way in which the information is received by these, by the axon and the cell body and the soma? So, a nerve impulse is an electric event. So, when a neuron is in a resting or stable condition, the neuron inside has a negative electric charge. So I'm only going to give you today an understanding of it with the image and understanding will you see. So when a neuron is in its stable and resting condition, so when nothing is happening in your brain, you're quietly sitting. Remember this, you're just watching and sitting, no activity. The neuron has a negative electric charge, you know, and outside is positive. So inside the neuron is negative, outside portion of it has a positive charge. So whenever some stimulation takes place, it disturbs the electrical balance. So suddenly, let's take an example, you're sitting calmly, thinking nothing. The neuron has a negative charge inside, and neuron has a positive charge outside. Suddenly there's a doorbell. Stimulation disturbs you completely. You'll start functioning. This disturbs the electric balance so that the inside now becomes the positive one and the outside gets negative. At this moment, an impulse is generated and it's aimed for balance. So now the impulse is generated, you hear the bell, you've received through the sensory nerve the bell. Associated neuron said, okay, I need to go, get up and we need to okay, bell is rung, which bell is it? Is it the doorbell? We get to know it's the doorbell. Then you stand up, motor nerves, stand up, open the door, let the person come in. So what is the balance is restoration of the negative and the positive electric charge. In this process, the electrical disbalance runs throughout the membrane. So if you feel that there are no disbalances happening, there are disbalances happening, they actually run throughout the membrane, and this impulse is transmitted to another neuron by the axon. So once the information is transmitted, once the impulse is received, you open the door. Now you want to go back and sit. Another impulse will be transmitted to the neuron by the axon.
This impulse is transmitted to another neuron, always remember. So you have a chain of reaction that goes through neurons one after the other. In this way, a chain reaction occurs till it reaches the concerned part of the brain where the meaning of its impulse is deciphered and the brain sends directives for activity which is for the concerned part of the body. So if you feel that only one neuron is responsible for things, for example, you want to exercise in the evening. Exercising evening will cause the same thing. Sitting at one corner, suddenly being charged up, multiple neurons being responsible. So we continue with the same with an image next time. Hope you understand the session today. Continue with Unit 2 next time. Thank you.
ద్రవ్యోల్బణం, ద్రవ్యోల్బణానికి గల కారణాలు, ద్రవ్యోల్బణం ఫలితాలు లేదా ప్రభావాలు ఎలా ఉంటుంది? మనం లాస్ట్ క్లాస్లో ద్రవ్యోల్బణం అంటే ఏమిటి, ద్రవ్యోల్బణంకు సంబంధించినటువంటి నిర్వచనాలు ఏమిటి, సాధారణంగా ద్రవ్యోల్బణం అనేది ఒక మోస్తారుగా ఉన్నట్లయితే, అంటే అభివృద్ధి చెందిన దేశమైనా అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశమైనా మరి ఆర్థికాభివృద్ధి జరుగుతున్నటువంటి క్రమం లోపల వస్తువుల యొక్క ధరలు కానీ కారకాల యొక్క ధరలు కానీ పెరగడం అన్నది అనివార్యమే. కానీ అది ఎలా ఉండాలి అంటే ఒక మనం 2 to 4% కానీ 2 to 6% కానీ ఉన్నప్పుడు అది ఆర్థికాభివృద్ధికి బూస్ట్గా, అంటే ఒక టానిక్గా పనిచేస్తుంది. ఆర్థికాభివృద్ధికి బూస్ట్గా ఒక టానిక్గా పనిచేస్తుంటుంది. కానీ అదే ద్రవ్యోల్బణ స్థాయి అన్నది విజృంభిస్తుంది అనుకున్నప్పుడు అది ఆర్థికాభివృద్ధి పైన అత్యంత నెగిటివ్ ఫలితాలని ఇవ్వడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఉత్పత్తిదారులు, మరి శ్రామికులు, స్థిర ఆదాయ వర్గ ప్రజలు అనేక మంది కూడా అనేకమైనటువంటి, అంటే మనం సాధారణంగా ఇక్కడ మనం ఒకటి గమనించవచ్చు, మరి ఇక్కడ ద్రవ్యోల్బణం అనేది కనుక విజృంభిస్తున్నటువంటి స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే సాధారణంగా పేదవారు మరింత పేదవారుగాను, ధనవంతులు మరింత ధనవంతులుగాను మారేటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ మనం చాలా క్లియర్గా గమనించవచ్చు. ఎందుకు ఇటువంటి అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ లోపల మరి పేదవారు మరింత పేదవారు కావడం కూడా అత్యంత ప్రమాదకరమైనటువంటి ఒక సంఘటనే. ఇది కూడా అంటే ఇది కొలమానానికి ఒక విరుద్ధంగా పనిచేస్తుంది కాబట్టి, ఆర్థికాభివృద్ధికి ఒక ఆటంకంగా పరిగణిస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ద్రవ్యోల్బణం అన్నది మరి విజృంభించేటువంటి స్థాయికి రాకుండా ప్రభుత్వాలు కట్టుదిట్టమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవడం చాలా అవసరం. అంతేకాకుండా ఇక్కడ మనీ సప్లై ఎక్కువగా ఉంటుంది. మనీ సప్లై ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు విజృంభిస్తున్నటువంటి కాలంలో మరి అనేకమైనటువంటి మరి నెగిటివ్ పరిణామాలే చోటు చేసుకుంటారు. అంటే సాధారణంగా మానవ జాతి ఎదుర్కొన్నటువంటి అత్యంత ప్రమాదకరమైనటువంటి గంటికలలో ఒకటి ప్రపంచ యుద్ధాలు కావచ్చు, రెండవది మరి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు కావచ్చు, మూడవది ద్రవ్యోల్బణం. అంటే ద్రవ్యోల్బణానికి ఉన్నటువంటి స్థాయి ఎట్లాంటిది, దాని యొక్క ప్రభావితం చేసేటువంటి శక్తి ఎంతటిది అంటే యుద్ధాలు, తర్వాత ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, తర్వాత స్థానం కలిగి ఉన్నటువంటి అంశం. కాబట్టి ప్రభుత్వాలు ఎప్పటికప్పుడు మరి ద్రవ్యోల్బణ స్థాయిని మరి క్రమబద్ధీకరించడం కావచ్చు, నియంత్రించడం కావచ్చు, మరి ఆర్థిక వ్యవస్థకు అనుకూలంగా దాన్ని మలుచుకోవడం కోసం కావచ్చు, మరి ప్రభుత్వాలు పనిచేస్తూ రావాలి. అందుకు చాలా కారణాలు. అంటే మరి ద్రవ్యోల్బణం అనేది విజృంభించడానికి, ద్రవ్యోల్బణం అనేది పెరగడానికి మరి అనేకమైనటువంటి కారణాలు ప్రభావితం చేస్తాయి. కానీ ఇక్కడ క్రౌదర్ ఒక మాట చెప్తుంటాడు. ఏం మాట చెప్తాడు అంటే ద్రవ్యం విలువ తగ్గి ద్రవ్యోల్బణం ఏర్పడుతుంది. అంటే ద్రవ్యం విలువ తగ్గిపోదు. ద్రవ్యం విలువ మరి ఎప్పుడు తగ్గిపోతుంది అంటే ఎప్పుడైతే ద్రవ్య సప్లై పెరుగుతుందో అప్పుడు ద్రవ్యం విలువ తగ్గిపోతుంది. ద్రవ్య సప్లై ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో అప్పుడు ద్రవ్యం విలువ తగ్గిపోతుంది. అంటే డిమాండ్ తగ్గిపోతుంది, ద్రవ్యం విలువ తగ్గిపోతుంది. మనం లాస్ట్ క్లాస్లో ఒక మాట చెప్పుకున్నాం. ఎలా ఏంటది అంటే మామూలుగా ద్రవ్యోల్బణం విజృంభించినప్పుడు సాధారణంగా ఏం చేస్తారు వినియోగదారులు అంటే వారి యొక్క పాకెట్లలో కరెన్సీని తీసుకెళ్ళి వారు బ్యాగులలో వారికి కావాల్సినటువంటి వస్తు సామగ్రిని తెచ్చుకుంటారు. వారి యొక్క నీడ్స్ అవసరాలకు కావాల్సినటువంటి గూడ్స్ తీసుకొచ్చుకుంటారు. కానీ విజృంభిస్తున్నటువంటి ద్రవ్యోల్బణ సమయంలో కూడా ఏమవుతుంది అంటే సాధారణంగా ఇక్కడ మనం రివర్స్గా చెప్పుకోవచ్చు దీన్ని. అంటే వాళ్ళు ద్రవ్యోల్బణం విజృంభించినటువంటి సమయంలో కూడా
బ్యాగులలో కరెన్సీని తీసుకెళ్లి మామూలుగా పాకెట్లో గూడ్స్ తెచ్చుకునేటువంటి దుస్థితి, అటువంటి పరిణామక్రమం, అటువంటి సంఘటన ఎదుర్కొనేటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది. అందుకే ఇక్కడ మానవ జాతి ఎదుర్కొనేటువంటి మూడవ అతిపెద్ద ఒక సంఘటనగా మనం ద్రవ్యోల్బణాన్ని పరిగణించినాం. కానీ ఇదే ద్రవ్యోల్బణం ఒక దశ వరకు కూడా మరి ఆర్థికాభివృద్ధికి ఒక బూస్ట్ లాగా పనిచేస్తుంది. చాలా చక్కగా పరిణామం ఆర్థికాభివృద్ధికి ఒక టానిక్ లాగా పనిచేస్తుంది. కానీ అదే విజృంభించినటువంటి స్థాయికి ఎదగగలిగినట్లయితే అది చాలా అత్యంత క్లిష్టతరమైనటువంటి పరిస్థితులను కూడా ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎదుర్కొనేలాగా చేస్తుంది. మరి ఇటువంటి దానిని ఎదుర్కోవడానికి మరి ప్రభుత్వాలు అన్ని విధాల కట్టుదిట్టమైనటువంటి చర్యలు చేపట్టవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. మరి ఇంతటి పరిణామక్రమం కలిగినటువంటి ఇంతటి నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ మరి క్రియేట్ చేసేటువంటి మరి ఈ సిచ్యువేషన్కి ఎటువంటి కారణాలు ఉంటవి, ఏ కారణాలు ఉంటవి అనుకున్నప్పుడు సాధారణంగా జనాభా పెరుగుదల మనకి ముందుగా గుర్తుకొచ్చేటువంటి అంశం ఏంటిది అంటే జనాభా పెరుగుదల. అంటే జనాభా పెరుగుతుంది, జనాభా అన్నది పెరుగుతుంది. జనాభా పెరిగినప్పుడు సమస్య అన్నది మామూలుగా ఇక్కడ జనాభా పెరుగుదల రేటుకి మరి ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి అవసరాలు ఇక్కడ సాధారణంగా పెరిగాయి అనుకోండి, అదే రేషియోలో పెరిగినాయి, ఈక్వల్ రేషియోలో పెరిగాయి అనుకోండి, దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. కానీ జనాభా వృద్ధి రేటు అన్నది ర్యాపిడ్గా ఉంది. ఎందుకోసం ర్యాపిడ్గా ఉంది అనుకుంటాం అంటే సాధారణంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలు మరి ఇండియా కూడా ఒక అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశమే. మరి అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలన్నీ కూడా సాధారణంగా ఇక్కడ మనం ఎలా చూడాలి అంటే అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దశలో ఉండడం. మరి అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దశలో ఉండడం అంటే ఇక్కడ ఏంటి, దీనికి దానికి సంబంధం ఏంటి? అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దశలో ఉండడం వలన జనాభా పరిణామ సిద్ధాంతం అయినటువంటి మరి ఏది మనకు మార్కెట్ జనాభా పరిణామ సిద్ధాంతం లోపల రెండవ దశలో ఉన్నట్టు. మరి రెండవ దశలో ఉన్నట్లు అంటే ఎందుకు ఇక్కడ జనాభా పరిణామ సిద్ధాంతాన్ని ఇక్కడ మనం వ్యక్తీకరిస్తున్నామంటే చూద్దాం. మొదటి దశ ఉంటుంది, జననాల రేటు అధికంగా ఉంటుంది, మరణాల రేటు అధికంగా ఉంటుంది, అది వెనుకబడినటువంటి దశ. ఇక రెండవ దశ ఏంటిది అంటే ఇక్కడ జననాల రేటు ఎక్కువగా ఉంటుంది, మరణాల రేటు తక్కువగా ఉంటుంది, ఇది అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దశ. మూడవ దశ మళ్ళీ జననాల రేటు తక్కువగా ఉంటుంది, మరణాల రేటు తక్కువగా ఉంటుంది, ఇది అభివృద్ధి చెందిన దశ. అంటే ఇక్కడ అన్ని దేశాలు కూడా మొదటి దశని దాటేసి వచ్చాయి. ఇక అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలన్నీ కూడా ఏం చేశాయి, రెండవ దశను కూడా దాటేసి వెళ్ళాయి. కానీ అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలన్నీ కూడా ఇంకా రెండవ దశలోనే ఉన్నవి. కాబట్టి ఈ దశలో ఏం జరుగుతుంది, జనాభా విజృంభణ జరుగుతుంది. అంటే పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోషన్. జనాభా రేటు హెచ్చుగా ఉండి మరణాల రేటు తక్కువగా ఉండడం. జనాభా రేటు ఎక్కువగా ఉండి మరణాల రేటు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే జనాభా ర్యాపిడ్గా పెరుగుతూ వస్తుంది, వృద్ధి రేటు ర్యాపిడ్గా పెరుగుతూ వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఆయా అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలు పెరుగుతున్నటువంటి జనాభాకి సరిపోయే రీతిలో ఈక్వల్ రేషియోలో మరి ఉత్పత్తి, ఉద్యోగిత లేదా ఆహార ధాన్యాలు, ఆహార పదార్థాలు కావచ్చు, లేదా వాటి జనాభాకి సరిపోయేటువంటి అవస్థాపన సౌకర్యాలు కావచ్చు క్రియేట్ చేయడం లోపల మరి వాటికి కల్పించడం లోపల విఫలమైపోవడం. అటువంటి సందర్భంలో ఏమవుతుంది అంటే ఈ దేశాలన్నీ కూడా పెద్ద మొత్తం లోపల జనాభా నియంత్రణ కావాల్సినటువంటి చర్యల కోసం కావచ్చు, జనాభాని వృద్ధిని అరికట్టడానికి కావచ్చు, లేదా పెరిగినటువంటి జనాభాకి కావలసినటువంటి నిధులు కావచ్చు, లేదా అవస్థాపన సౌకర్యాలు కావచ్చు, ఆహార ధాన్యాలు కావచ్చు, విద్య, వైద్యం, ఆరోగ్యం కావచ్చు, ఇవి కల్పించడానికి పెద్ద మొత్తం ఖర్చు చేస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ సమస్య అనేది మొదలవుతుంది. కాబట్టి ఏమవుతుంది అంటే అనుకోకుండానే ఆహార ధాన్యాల కొరత అనేది ఏర్పడుతుంది.
ఆహార ధాన్యాల కొరత అనేది ఇది ఏర్పడుతుంది కాబట్టి పెరిగిన జనాభాకి సరిపోయే విధంగా ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి జరగకపోవడం వలన ఈ కొరతను అధిగమించడం కోసం వాటి యొక్క ఆహార ధాన్యాల యొక్క పదార్థాల యొక్క ఆహార ధాన్యాల యొక్క రేటు అన్నది పెరుగుతుంది. ఇక్కడ ద్రవ్యోల్బణం ఏర్పడుతుంది. అంటే జనాభా పెరుగుదల అన్నది మరి ఒక క్రియాశీలకమైనటువంటి అంశంగా ద్రవ్యోల్బణానికి కారణంగానే మనం పరిగణించి వస్తాం. ఇక రెండవది అంశం ఏంటిది అంటే ఉత్పత్తి తగ్గిపోవడం. అంటే ఉత్పత్తి తగ్గిపోవడం అంటే ఏ విధంగా తగ్గుతుంది, మరి ఎందుకు తగ్గుతుంది? వేర్వేరు కారణాలు కావచ్చు. ఉత్పత్తి తగ్గడానికి ఒకే పర్టికులర్ రీజన్ అంటే ఏమి ఉండదు అసలు వాస్తవానికి. ఎందుకంటే భూసారం తగ్గిపోవడం కావచ్చు, లేదా ఇక్కడ శ్రామికులకు నైపుణ్యం తగ్గిపోవడం కావచ్చు, లేదా ఇక్కడ ఉత్పత్తిదారులకి ఇన్నోవేటివ్ సంకల్పం తగ్గిపోవడం కావచ్చు, లేదా ఉత్పత్తి కారకాల యొక్క ధరలు విపరీతంగా పెరగడం కావచ్చు, శ్రామికుల యొక్క వేతనాలు విపరీతంగా పెరగడం కావచ్చు. వీటి ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే ఉత్పత్తిదారులు, వ్యవస్థాపకులు లేదా నిర్వాహకులు వారి యొక్క చెల్లించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి వేతన స్థాయికి మరి శ్రామికులు లభించినప్పుడు, ముడి పదార్థాలు లభించినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఉత్పత్తి అనేది కుంటుపడిపోతుంది, ఉత్పత్తి అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఈ దశలో కూడా ఇది కూడా ఒక కారణంగా చెప్పవచ్చు. రెండవ కారణం ఏంటిది అంటే భూసారం తగ్గిపోవడం కావచ్చు, లేదా ఇతరత్ర కారణాలు, ప్రభుత్వాల చేయూతనివ్వకపోవడం కావచ్చు. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఉత్పత్తిని తగ్గించడానికి దోహదపడేటువంటి అంశాలుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఉత్పత్తి అనేది తగ్గుతుందో, ఉత్పత్తి తగ్గినప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ తగ్గిన మేరకు ధరలు అదనంగా పెరుగుతూ వస్తాయి. తగ్గిన ఉత్పత్తి ఈ రేటుకు మరి ధరలు ఆటోమేటిక్గా పెరుగుతూ వస్తాయి. అంటే ఈ ధరలో పెరుగుదల అనేది మరి దేనికి దారితీస్తుంది అంటే సాధారణంగా ద్రవ్యోల్బణానికి దారితీస్తుంది. మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం, ఒక మాట ఏమనుకున్నామంటే వేతన ప్రేరిత ద్రవ్యోల్బణం లేదా డిమాండ్ ప్రేరిత ద్రవ్యోల్బణం అనుకున్నాం. అంటే ఇక్కడ వేతన ప్రేరిత ద్రవ్యోల్బణం అన్నప్పుడు వేతనాల పెరుగుదల, అంటే వేరు కారణాల దృష్ట్యా వేతనాలు పెరిగినప్పుడు, అంతేకాకుండా శ్రామిక సంఘాలు కూడా, అసలు వేతనాలు పెరగడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే శ్రామిక సంఘాలు బలపడడం, అంటే లేబర్ ఆర్గనైజేషన్స్. శ్రామిక సంఘాలు బలపడడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే వేతనాలు పెంచాలి అనేటువంటి ఒక డిమాండ్ ప్రభుత్వాల ముందు పెట్టడం. మరి ప్రభుత్వాల ముందు పెట్టినప్పుడు ప్రభుత్వం వేతనాలు పెంచినప్పుడు మరి ప్రభుత్వం ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తుంది? మళ్ళీ తిరిగి ప్రజలకు అవసరమైన అవసరాలు తీర్చడం కోసం తిరిగి మళ్ళీ ధరలు పెంచుకుంటుంది. ఇది ఒక సర్వసాధారణమైనటువంటి అంశం. అంటే వేతన ప్రేరిత ద్రవ్యోల్బణం కూడా మరి ద్రవ్యోల్బణానికి ఒక కారణంగానే పరిగణిస్తుంది. అంటే వేతనాలలో పెరుగుదల, డిమాండ్లో పెరుగుదల కావచ్చు, వేతనాలలో పెరుగుదల కావచ్చు, దేనికి దారితీస్తుంది? ఇక్కడ వేతనాలకు వృద్ధికి దారితీస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు కూడా ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆర్థిక అభివృద్ధికి మరి ఒక అబ్స్టకల్, ఒక నిరోధకంగానే మారుతూ ఉంటుంది. అంటే ఎందుకు అబ్స్టకల్గా మారుతూ ఉంటుంది అంటున్నాం? శ్రామికులు వేతనాలు పెంచండి అని, లేక శ్రామిక సంఘాలు వేతనాలు పెంచండి అని వాళ్ళు డిమాండ్ మొదలైనట్లయితే అది ఏమవుతుంది అంటే ప్రభుత్వాలకు ఒక సవాల్గా మారుతుంది. ఇక తప్పనిసరి పరిస్థితిలో ప్రభుత్వాలు వేతనాలు పెంచడం వలన మరి వస్తు రాశి యొక్క ధరలు కూడా పెంచవలసినటువంటి అవసరం వస్తుంది. దీని ద్వారా ఇక్కడ ఎవరైతే తక్కువ ఆదాయ వర్గ ప్రజలు ఉన్నారో, స్థిర ఆదాయ వర్గ ప్రజలు ఉన్నారో, ఇక అల్ప జీవన వేతన జీవులు ఏవైతే ఉన్నాయో, లేదా అనార్గనైజ్డ్ సెక్టార్లో పనిచేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, వ్యవసాయ కార్మికులు కావచ్చు, వ్యవసాయ కూలీలు కావచ్చు, లేదా పారిశ్రామిక రంగంలో కూడా పనిచేసేటువంటి వేతన కూలీలు కావచ్చు, లేదా అనార్గనైజ్డ్ సెక్టార్లో పనిచేసేటువంటి శ్రామికులు కావచ్చు. దాదాపుగా ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు మనలాంటి అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలలో ఈ శ్రామికుల యొక్క శాతమే అధికంగా ఉంటుంది. అంటే అనార్గనైజ్డ్ సెక్టార్లో పనిచేసేటువంటి శ్రామికులు, ఇటు వ్యవసాయ రంగ పనిలో పనిచేసేటువంటి మార్జినల్ ఫార్మర్స్ కావచ్చు, లేదా స్మాల్ ఫార్మర్స్ కావచ్చు, లేదా ల్యాండ్లెస్ లేబర్స్ కావచ్చు, వీళ్ళందరూ కూడా పెద్ద మొత్తంలో వీళ్ళనే మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటాం. అంటే వీరి యొక్క సంఖ్యనే అధికంగా ఉంటుంది కాబట్టి వీరిపైన అధికంగా ప్రభావం పడేటువంటి పరిస్థితులు కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఇంకా అంతేకాకుండా గ్రోయింగ్ ఎకనామీ, అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ అన్నది కొంత అభివృద్ధి దశకి మారుతూ ఉండడం. ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది అభివృద్ధి దశగా మారుతూ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆటోమేటికల్లీ కొంత లాభాలు పెరుగుతుంటవి,
కొంత ఆదాయాలు పెరుగుతుంటవి. అప్పుడు ఆటోమేటికలీ వస్తువుల యొక్క ధరలు కానీ, లేదా కారకాల యొక్క ధరలు కానీ, లేదా ఇక్కడ శ్రామికుల యొక్క వేతనాలు కానీ పెంచుతూ పోతుంది ప్రభుత్వం. అప్పుడు ఆటోమేటికలీ ద్రవ్యోల్బణం అన్నది ఏర్పడుతుంది. అంతేకాకుండా ఇంకా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కూడా వస్తు రాశికి డిమాండ్ పెరగడం. అంటే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కూడా వస్తు రాశికి డిమాండ్ పెరిగినప్పుడు అంతర్జాతీయ అంతర్జాతీయ వస్తువులకి ఎప్పుడైతే అంతర్జాతీయంగా మార్కెట్లకి ఎప్పుడైతే డిమాండ్ పెరుగుతుందో, ఆ డిమాండ్ పెరిగినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ డిమాండ్ పెరిగిన మేరకు కొంత ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆయా దేశాలు పెంచుతాయి, ఆయా దేశాలు ఎగుమతులను పెంచుతాయి. ఎప్పుడైతే ఎగుమతులు పెంచాలనేటువంటి సంకల్పం ప్రభుత్వాలకి ఏర్పడుతుందో అప్పుడు ఇంటర్నల్గా ఏమవుతుందంటే వస్తువుల యొక్క ధరలు పెరుగుతాయి. అంటే అంతర్జాతీయంగా వస్తువుకు డిమాండ్ పెరిగినప్పుడు ఇంటర్నల్గా ఆయా దేశాలలో వస్తు రాశికి వినియోగ వస్తువులకి కావచ్చు, లేదా మూలధన వస్తువులకి కావచ్చు, కొంత ధరలు అనేటువంటి పెరిగేటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా ఇంకేమవుతుంది అంటే ఇంక్రీజ్ గవర్నమెంట్ పర్చేసెస్. అంటే ప్రభుత్వం కూడా అప్పుడప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ కొన్ని రకమైనటువంటి వస్తువులను కొనుగోలు చేసేటువంటి పరిస్థితులు ప్రభుత్వానికి ఉండదు. అంటే అది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కావచ్చు, లేదా ఫైనల్ గూడ్స్ కావచ్చు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనలాంటి దేశాలలో కూడా అంటే ఈ క్రూడ్ ఆయిల్ కావచ్చు, లేదా ఇంకా ఇంకొక మాటలో చెప్పుకోవాలి అంటే పెట్రోల్, డీజిల్ కావచ్చు, లేదా క్రూడ్ ఆయిల్స్ కావచ్చు, ఇవి తక్కువగా ఉత్పత్తి చేసేటువంటి దేశాలలో కూడా ఈ క్రూడ్ ఆయిల్ తక్కువగా లభించేటువంటి దేశాలు కూడా ఈ దేశాలన్నీ కూడా ఎక్కువగా క్రూడ్ ఆయిల్ ఉత్పత్తి చేసేటువంటి దేశాలపైన ఆధారపడడం. దాని ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే ఎక్కువగా కూడా కొనుగోలు శక్తి మరి పెంచుకోవడం, కొనుగోలు శక్తిని ఎక్కువ చేయడం, హెచ్చు మొత్తంలో కూడా అధిక మొత్తంలో కూడా ఇక్కడ కొనుగోలు శక్తి అన్నది ఇక్కడ వినియోగించడం, మరి ఖర్చు చేయవలసిన అవసరం రావడం మరి ఆయా ఆర్థిక వ్యవస్థలకి ఒక భారంగానే మారుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ప్రభుత్వాలు అధిక మొత్తంలో వస్తు సామగ్రిని విదేశాల నుండి కొనడం మొదలు పెడతాయో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే వాటి కాడ ఇంటర్నల్ గా కొంత కొరత అనేది ఏర్పడుతుంది ద్రవ్యరాశి. అంతేకాకుండా అక్కడ ధరలు కూడా పెరగడానికి అవకాశం అనేది ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఇంకా ఏమవుతుంది అంటే శ్రామికుల యొక్క వేతనాలు, ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టే మరి శ్రామికుల వ్యయ ప్రేరిత ద్రవ్యోల్బణం అన్న వేతన ప్రేరిత ద్రవ్యోల్బణం అన్న ఒకటే శ్రామికుల యొక్క వేతనాలు కూడా పెంచడం. అంటే శ్రామిక సంఘాలు బలపడడం. 1948 మరి వేజ్ యాక్ట్ వేతన చట్టం ప్రకారంగా మరి శ్రామికులు మరి ఎక్కువగా పెద్ద మొత్తంలో ఖర్చు అయ్యేది ఇక్కడ అంటే ప్రభుత్వ రంగంలో పనిచేసేటువంటి మరి ఉద్యోగస్తులకు వేతనాలు చెల్లించడం లోపలనే ఎక్కువ ప్రభుత్వం కొంత ఖర్చు పెట్టవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వ రంగంలో పనిచేసేటువంటి శ్రామిక సంఘాలన్నీ కూడా మరి బలపడడం, అవి స్ట్రెంగ్త్ కావడం, మరి ప్రభుత్వాలను అంటే ఒకనొక సందర్భంలో కూడా ఈ శ్రామిక సంఘాలన్నీ ఎలా ఉంటాయి అంటే ప్రభుత్వాలనే శాసించేటువంటి ఒక సందర్భం కూడా చూస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి తప్పని పరిస్థితుల్లో ఈ శ్రామిక సంఘాల యొక్క డిమాండ్కి ప్రభుత్వాలు తలవంచేటువంటి సందర్భాలు కూడా మనం చూసినాం, ఇదివరకే మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. అంటే ఆ సందర్భంలో ఏం చేస్తాయంటే తప్పని పరిస్థితుల్లో ఇక ప్రభుత్వాలకు గత్యంతరం లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వాలు శ్రామిక సంఘాలు యొక్క డిమాండ్ మేరకు వేతనాలు పెంచడం, అప్పుడు వస్తువు యొక్క ధరలు పెరగడానికి, సామగ్రికి ధరలు పెంచడానికి ఆటోమేటికల్లీ ఒక దారులు అనేది ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగానే కాకుండా ఇంకా ఏం జరుగుతుంది అంటే ట్యాక్సెస్ కూడా పెంచడం. ప్రభుత్వాలు కొన్ని రకాలమైనటువంటి పన్నులు పెంచినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ పన్నులు పెంచడం మూలాన ఏమవుతుంది అంటే ఈ కొన్ని రకాలైనటువంటి వస్తువులపైన ఆటోమేటికల్లీ ధరలు పెంచడానికి అవకాశం. ఎందుకంటే ఆ ట్యాక్సెస్ అన్నది కూడా వస్తువు యొక్క ధరలో లీనమై కలిసి ఉంటుంది. కాబట్టి ఆటోమేటికల్లీ ఎప్పుడైతే ప్రభుత్వం ట్యాక్స్ పెంచుతుందో ట్యాక్స్ పెంచిన మేరకు వస్తువు యొక్క ధర పెరుగుతూ వస్తూ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా మరి ద్రవ్యోల్బణం పెరగడానికి ముఖ్య కారణాలుగా చెప్పవచ్చు. అంతేకాకుండా ఇంకా ఏం కావాలి అంటే రా మెటీరియల్స్, ముఖ్యంగా ముడి పదార్థాల యొక్క ధరలు. ఇక్కడ సాధారణంగా ఉత్పత్తి కారకాల గురించి మనం ఇంతసేపు మాట్లాడుకున్నాం. ముడి పదార్థాలు కూడా చాలా ప్రాధాన్యతని సంతరించుకుంటాయి ఉత్పత్తి పెంచడంలో కూడా, ద్రవ్యోల్బణాన్ని తగ్గించడంలో.
కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మరి ముడి పదార్థాల యొక్క ధరలు పెరిగినప్పుడు, ముడి పదార్థాల యొక్క ధరలు ఎప్పుడైతే పెరుగుతాయో, ముడి పదార్థాల యొక్క ధరలు పెరిగినప్పుడు ఆటోమేటికలీ ఉత్పత్తిదారుడు ఎక్కువ మొత్తంలో ఖర్చు పెట్టవలసి వస్తుంది. అంటే అతను అనుకున్న దానికంటే తక్కువ ఉత్పత్తి చేస్తాడు. ఇది కూడా ఒక కారణమే. మరి ఇంకేం కావాలి, పెద్ద మొత్తంలో కూడా ముడి పదార్థాలపైనే ఖర్చు చేయవలసిన సందర్భం ఏర్పడితే అప్పుడు ఆటోమేటికలీ అతను లాభం పొందడం కోసం అతను వస్తువుల యొక్క ధరలు పెంచుతాడు. మరి వస్తువుల యొక్క ధరలు అతను పెంచింది అనుకుందాం. అతను వస్తువుల యొక్క ధరలు పెంచినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆటోమేటికలీ వస్తువుల యొక్క ధరలు ఎప్పుడైతే పెరుగుతాయో అప్పుడు ఆటోమేటికలీ ఏమవుతుంది, ద్రవ్యోల్బణం అనేది పెరుగుతూ వస్తుంది. ఇంకా చాలా సందర్భంలో మనం చూస్తూ ఉంటాం, ఏంటది, ద్రవ్యం సప్లై పెరగడం. ద్రవ్య సప్లై పెరగడం అంటే ద్రవ్య సప్లై అనేది పెంచినప్పుడు ఇక్కడ మనం హ్యాట్రేతో పాటుగా ఇంకా చాలా మంది ఆర్థికవేత్తలు కూడా వాళ్ళ యొక్క ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు. ఎలా అంటే అధికంగా కరెన్సీ నోట్లను ఇష్యూ చేయడం, ఓవర్ ఇష్యూ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ మనీ, ఓవర్ ఇష్యూ ఆఫ్ కరెన్సీ. ఓవర్ ఇష్యూ ఆఫ్ కరెన్సీ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇప్పుడు కూడా మనం చాలా సందర్భాలలో మనం ఇదివరకే ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం శ్రీలంక కావచ్చు లేదా పాకిస్తాన్ కావచ్చు, ఆయా దేశాలలో ఎటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నవి, ఇంకా చాలా అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలు కూడా ఎటువంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కోబోతున్నవి అనేది కూడా మనం చాలా క్లాసులలో మనం డిస్కస్ చేశాం. అదేవిధంగా మరి దానికి కారణం ఏంటి అంటే అసలు అంటే ప్రభుత్వాల యొక్క విధానాలు, అవి అవలంబిస్తున్నటువంటి పద్ధతులు, తీరు అది సరిగ్రమైనటువంటి విధానం లేకపోవడం, ముందు జాగ్రత్త లేకపోవడమే దీనికి మూల కారణంగా మనం పరిగణించవచ్చు. సరే, ఏదేమైనా ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనీ సప్లై ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో అప్పుడు మనీ డిమాండ్ తగ్గుతుంది. మనీ సప్లై ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో అప్పుడు మనీ డిమాండ్ తగ్గుతుంది. మరి మనీ సప్లై తగ్గినప్పుడు మనీ డిమాండ్ పెరుగుతుంది. అంటే మనీ సప్లై పెరిగిన రేటులో మనీ డిమాండ్ తగ్గుతుంది కాబట్టి ద్రవ్యోల్బణానికి దారితీస్తూ ఉంటుంది. ఇది కూడా ఒక క్లిష్టతరమైనటువంటి పరిస్థితిని ఆర్థిక వ్యవస్థలో సృష్టిస్తుంది. అందుకు కారణం మరి ప్రభుత్వాల యొక్క అనాలోచితమైనటువంటి మరి విధానాలే కావచ్చు. అంటే కారణం ఏంటంటే ముందు జాగ్రత్త లేకపోవడం అనేది మెయిన్ రీజన్గా చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మరి శ్రీలంక ఆర్థిక వ్యవస్థ కావచ్చు, పాకిస్తాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ కావచ్చు, ఇదివరకు మరి చాలా దేశాలలో కూడా ఇటువంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నటువంటి సందర్భాలు ఉన్నవి. ఇంకా అంతేకాకుండా ఇక్కడ మనం ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ పబ్లిక్ స్పెండింగ్ కూడా పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ప్రభుత్వం ఆటోమేటికలీ కొన్ని వస్తువుల యొక్క ధరలు పెంచుతూ ఉంటుంది. అంటే వినియోగ శక్తి పెరగడం, ప్రజల యొక్క వినియోగ శక్తి పెరగడం. అంటే ప్రజల యొక్క వినియోగ శక్తి ఎప్పుడు పెరుగుతుంది, ఆదాయ శక్తి పెరుగుతుంది. అంటే ఎప్పుడైతే, అందుకే కీన్స్ అంటాడు, కీన్స్ అనే అర్థశాస్త్రవేత్త ఏమంటాడు అంటే ప్రజలు సాధారణంగా వినియోగం అనేది పెంచుతూ పోతారు. ఈ వినియోగం కూడా మళ్ళీ రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి ఏంటిది అంటే స్వయం చాలక వినియోగం, మరియు ఇంకొకటి ప్రేరిత వినియోగం. మరి స్వయం చాలక వినియోగం అంటే అసలు ఆదాయంతో సంబంధమే ఉండదు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి అంటే ఆదాయం లేకపోయినా ఆకలి ఆగదు కదా, కాబట్టి ఇది స్వయం చాలక వినియోగం. మరి ప్రేరిత వినియోగం అంటే ఏంటిది అంటే ఎప్పుడైతే ఆదాయం పెరుగుతుందో అప్పుడు పెరిగేటువంటి వినియోగం. అంటే ఆదాయం పెరిగింది, ఆదాయం పెరిగినప్పుడు ఏం కావాలి అంటే ఒక బైక్ కావాలి, ఇంట్లో కూలర్ కావాలి, లేకుంటే ఏసీ కావాలి, లేదా ఇంకా లగ్జరీస్ కోసం వాళ్ళు పడేటువంటి తపన. ఇది ఆదాయం పెరిగినప్పుడు కొన్ని వస్తువులకు ఆటోమేటికలీ కొంత డిమాండ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది, కొంత ధరలు కూడా పెరగడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఈ విధంగా మరి కీన్స్ ప్రకారంగా కూడా అంటే కీన్స్ ఉద్దేశంలో ఏమంటాడు అంటే ఆదాయం లేనప్పుడు కూడా వినియోగం ఉంటుంది, ఆదాయం పెరిగినప్పుడు వినియోగం కూడా పెరుగుతుంది. కానీ ఒక దశ దాటిన తర్వాత ఆదాయం ఎంత పెరిగినా కూడా వినియోగంలో పెద్ద మార్పు ఏమి ఉండదు అంటాడు కీన్స్. అంటే ఇది వినియోగ ఫల భావనలో ఒక కీన్స్ సైకాలజికల్ లా లోపల కూడా ఇది ఒక భాగం, ఇది ఒక పార్ట్గానే మనం చూడవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు ఈ సందర్భంలో ఏమవుతుంది అంటే ఆటోమేటికల్లీ కొంత ద్రవ్యోల్బణం అనేది ఏర్పడడానికి సహకరిస్తూ ఉంటుంది, దోహదపడుతూ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇంకా సాధారణంగా ఏంటిదంటే వివిధ దేశాలు చేసేటువంటి కొన్ని అంతర్గత యుద్ధాలు కానీ,
లేదా వివిధ దేశాలకు సంబంధించినటువంటి యుద్ధాలు కావచ్చు. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉక్రెయిన్ రష్యా కావచ్చు. అంటే ఇటువంటి సందర్భంలో ఏమవుతుంది అంటే ఉక్రెయిన్ రష్యాకి జరుగుతున్నటువంటి యుద్ధంలో కూడా ఇక్కడ కొన్ని వస్తువుల యొక్క ధరలు ఆకాశాన్ని అంటుతాయి, అందులో డౌటే లేదు. అంటే ఈ యుద్ధాలు కూడా ప్రజల యొక్క ఆర్థిక స్థితిగతుల పైన, ప్రజల యొక్క జీవన విధానం పైన అత్యంత ప్రభావం చూపిస్తాయి. వస్తువుల యొక్క ధరలు వాళ్ళ యొక్క కొనుగోలు శక్తి అందంతా పెరుగుతూ ఉండడం అనేది కూడా సహజం. ఎందుకంటే అంతేకాకుండా ప్రభుత్వాలు కూడా ఏం చేస్తాయంటే పూర్తి కాన్సన్ట్రేషన్ ఆ యుద్ధాల పైన చేస్తాయి. మనకాడ కూడా 1962లో చైనా తోటి, 1965లో మరి ఇక్కడ పాకిస్తాన్ తోటి మన దేశం కూడా 2 సార్లు యుద్ధం సంభవించినప్పుడు దాదాపుగా ఇది 3వ పంచవర్ష ప్రణాళిక కాలం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. అప్పుడు ఆ సందర్భంలో కూడా మన దేశంలో కూడా ఆకాశాన్ని అంటిన ధరలు అని చెప్పడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. కారణం ఏంటంటే ప్రభుత్వం పూర్తిగా కూడా యుద్ధాల పైనే కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఇంటర్నల్ గా ఇక్కడ దళారీ వ్యవస్థ అనేది పటిష్టమవుతుంది. తర్వాత బ్లాక్ మార్కెట్ సిస్టమ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇంకా ఇదంతా కూడా దళారీ వ్యవస్థ ఏర్పడి వస్తువులను బ్లాక్ చేసి ధరలు పెంచేటువంటి మనం సందర్భం కూడా చూస్తుంటాం. ఎందుకంటే పూర్తిగా గవర్నమెంట్ ఫుల్లీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ వార్స్ అండ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్, ఆటోమేటికల్లీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే వస్తువుల యొక్క ధరలు అన్నది విపరీతంగా ఆకాశాన్ని అంటేటువంటి అంటే ధరల విజృంభణ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్పడానికి ఒక పర్టికులర్ రీజన్. ఇంకా ఆ తర్వాత ప్రకృతి వైపరీత్యాలు కావచ్చు. అంటే ప్రకృతి వైపరీత్యాలు కూడా ఒక కారణం ద్రవ్యోల్బణం ఏర్పడడానికి. అంటే ఎలా మరి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు ఏర్పడేటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఉత్పత్తికి పెద్ద ఆటంకం ఏర్పడుతుంది, ఉత్పత్తి కార్యకలాపాలకి పెద్ద ఆటంకం ఏర్పడుతుంది. మరి వేటిని ప్రకృతి వైపరీత్యాలు అంటారు, న్యాచురల్ కలామిటీస్ అని వీటిని అంటారు, వీటిని చెప్పుకుంటారు. అంటే ఉదాహరణకి కొన్ని సందర్భాలలో ఈ డాట్స్ అతివృష్టి అనావృష్టి కూడా వల్ల కూడా ఆ ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతూ ఉంటుంది, ఉత్పత్తి తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఎర్త్ క్వేక్స్ కావచ్చు, అంటే భూకంపాలు సంభవించినప్పుడు, తర్వాత అతివృష్టి అనావృష్టి సంభవించినప్పుడు, భూకంపాలు సంభవించినప్పుడు, లేదా అప్పుడప్పుడు మనం జపాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ గురించి చూస్తుంటాం. మరి మన దేశంలో కూడా ఒకసారి మన సందర్భంలో మనం కూడా ఎదుర్కొన్న సునామీ యొక్క ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది. ఆ సమయంలో కూడా పూర్తిగా కూడా వస్తువుల యొక్క ధరలు ఆకాశాన్ని అంటిపోతుంటాయి, ఉత్పత్తి పూర్తిగా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది, ఉత్పత్తి ఉద్యోగిత పైన తర్వాత ఇతరత్ర పైన చాలా నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అనేది పడుతూ ఉంటుంది ప్రకృతి వైపరీత్యాల వలన. ఈ సందర్భంలో కూడా వస్తువుల యొక్క ధరలు విపరీతంగా పెరిగి మరి హెచ్చు ద్రవ్యోల్బణ స్థాయి అనేది మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇటు భూకంపాలు కావచ్చు, సునామీ కావచ్చు, అతివృష్టి కావచ్చు, అనావృష్టి కావచ్చు. వీటి కారణంగా ఇతరత్ర ఇంకా కొన్ని న్యాచురల్ కలామిటీస్ కూడా ఉన్నాయి, ప్రకృతి వైపరీత్యాలు కూడా ఉన్నవి. ఏవి సంభవించినా కూడా ఏమవుతుందంటే ఉత్పత్తి తగ్గిపోతుంది, ఉన్నటువంటి వస్తు రాశికి డిమాండ్ అనేది ధరలు అనేది విపరీతంగా పెరగడం మొదలవుతుంది. అప్పుడు ప్రజలకి కొనుగోలు శక్తికి అందనంతగా వస్తువుల యొక్క ధరలు పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఇది ధరల విజృంభణకి హెచ్చు ద్రవ్యోల్బణ స్థాయికి దారితీస్తూ ఉంటుంది. హెచ్చు ద్రవ్యోల్బణ స్థాయి అనేది ఎప్పుడైతే ఏర్పడుతుందో అది ఆర్థిక వ్యవస్థని 2 రకాలుగా చీల్చుతుంది. ఎలా అంటే ఒకటి పేద వర్గం అని, మరొకటి ధనిక వర్గం అని. ఎందుకు చీల్చుతుంది అనుకున్నాం, ఎందుకు ఇక్కడ 2 రకాలుగా ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది డివైడ్ అయిపోతుంది అనుకున్నాం అంటే ఒకటి పేద వర్గం వారికి ఉన్నటువంటి తక్కువ ఆదాయాలని, తక్కువ అల్ప ఆదాయాలని వారికి కావాల్సినటువంటి వస్తు రాశి పైన హెచ్చు మొత్తంలో వస్తు రాశి పైన ఖర్చు చేయడం. దీని ద్వారా వారి దగ్గర ఉన్నటువంటి తక్కువ కొనుగోలు శక్తితోటి వాళ్ళు హెచ్చు కొనుగోలు శక్తి ద్వారా వస్తురాశిని కొనుగోలు చేసే సందర్భం రావడం. అంటే ఇందాక మనం అనుకున్నాం, ఇది ఆర్థిక శాస్త్రవేత్తలు చాలా నిర్వచనాలు ఇచ్చారనుకున్నాం. క్రౌదర్ చెప్పినటువంటి నిర్వచనం, హ్యాట్లైట్ ఇచ్చినటువంటి నిర్వచనం, తర్వాత ఫిషర్ రాబిన్స్ ఇచ్చినటువంటి నిర్వచనం. ఇందులో భాగంగా ఏంటిది అంటే తక్కువ వస్తు రాశిని హెచ్చు ద్రవ్యం తరబడం. అంటే ఇటువంటి సందర్భంలో వీరి యొక్క నిర్వచనాలు దానికి సూటబుల్ గా మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు. అంటే ఈ పరిణామాలు సంభవించినప్పుడు ధరల స్థాయి అనేది విజృంభిస్తుంది, హెచ్చు ద్రవ్యోల్బణ స్థాయి అనేది ఏర్పడుతుంది. అప్పుడు ప్రజల యొక్క కొనుగోలు శక్తి పడిపోయి వారి యొక్క జీవన ప్రమాణాలు కుంచుకుపోయి వారు మరింత పేదవారుగా మారేటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది.
ధనవంతులు మరింత ధనవంతులు కూడా మారేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకా అంతేకాకుండా కొన్ని సందర్భాలలో ఏమవుతుంది అంటే ప్రభుత్వం కొంత ఇంక్రీజ్ చేయడం, ఏంటిది అంటే అది ఎక్స్చేంజ్ రేటును ఇంక్రీజ్ చేయడం. అంటే కొన్ని సందర్భాలలో ఈ బ్యాంక్ రేటు పెంచడం కావచ్చు, రేపో రేటు పెంచడం కావచ్చు, లేదా ఇతరత్ర అంశాలు కొన్ని ప్రభుత్వం తీసుకున్నప్పుడు కొన్ని ప్రభుత్వం ఇటువంటి కార్యకలాపాలు అంటే ఎక్స్చేంజ్ రేటు పెంచడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటికల్లీ అక్కడ ఉన్నటువంటి వస్తువులకి ధరలు అనేది పెరిగి మరి ద్రవ్యోల్బణానికి దారితీస్తూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా న్యాచురల్ కెలామిటీస్ కావచ్చు, ఏంటది ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, భూకంపాలు కావచ్చు, లేదా సునామీలు కావచ్చు, అతివృష్టి కావచ్చు, అనావృష్టి కావచ్చు. ఇక రెండోది వార్స్ అంటే యుద్ధాలు. యుద్ధాలు అన్నప్పుడు మళ్ళీ రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. ఒకటో ఇంటర్నల్ అంతర్గత యుద్ధాలు కావచ్చు, ఇతర దేశాలతో చేసేటువంటి యుద్ధాలు కావచ్చు. ఉదాహరణకి ఎగ్జాంపుల్గా మనం మాట్లాడుకున్నాం ఉక్రెయిన్ రష్యా కావచ్చు, లేదా 1962లో చైనా ఇండియా కావచ్చు, 1965లో ఇండియా పాకిస్తాన్ కావచ్చు. ఇటువంటి యుద్ధాలు కూడా దారితీస్తున్నటువంటి సందర్భాలు కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా మూడోది ఏంటంటే ఈ ట్యాక్స్ పెంచడం, కొన్ని ప్రభుత్వం కొన్ని అదనంగా పన్నులు పెంచడం కావచ్చు. అంటే ప్రభుత్వం ఎప్పుడైతే కొన్ని అదనంగా పన్నులు పెంచుతుందో అప్పుడు ఈ మనం అనుకున్నట్టుగా ధరలు కూడా పెరగడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఇంకా ఏం కావాలి అంటే ప్రభుత్వం జనాభా పెరుగుదల, అంటే జనాభా పెరుగుదల కూడా ద్రవ్యోల్బణానికి దారితీస్తుంది అనుకున్నాం మనం చాలా డీటెయిల్డ్గా. ఇక్కడ జనాభా పెరుగుదల వలన ఏ విధంగా ధరలు పెరుగుతాయి, ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుంది అనేటువంటి అంశాన్ని చాలా కూలంకషంగా మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఇది కూడా ఒక ముఖ్యమైనటువంటి కారణంగానే చెప్పుకోవచ్చు. ఇంకా ఏం కావాలి, ఇంకేం చెప్పుకోవాలంటే వస్తు ఉత్పత్తి తగ్గిపోవడం. అంటే వేరు వేరు కారణాల చేత వస్తు ఉత్పత్తి తగ్గిపోయినప్పుడు దాని యొక్క డిమాండ్ పెరుగుతుంది, ఆ తర్వాత ధరలు పెరుగుతాయి. ధరలు వినియోగదారులకి కొనుగోలు శక్తి అంతరంతగా పెరగడం వలన కూడా అనేకమైనటువంటి ప్రభావాలు, నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ చూపిస్తాయి. అప్పుడు ప్రజల యొక్క తలసరి ఆదాయాలు పడిపోతాయి, ప్రజల యొక్క జీవన ప్రమాణ స్థాయి పడిపోతుంది, ప్రజల యొక్క కొనుగోలు శక్తి పడిపోతుంది, ప్రజలు పేదవారు మరింత పేదవారుగా మారేటువంటి ప్రమాదం కూడా ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉంటుంది. ఇది కూడా మనలాంటి అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థలకి అంత మంచిది కాదు. ఏంది ఎట్లా మంచిది కాదు అంటే చాలా సందర్భాలలో ఇప్పుడు కొన్ని ప్రభుత్వాలు కూడా అప్పుడప్పుడు కారణం అవి ఏదేమైనా కూడా కొన్ని ప్రభుత్వాలు అనాలోచితమైనటువంటి విధానాలు అవలంబిస్తూ ఏంటి అంటే ఆ ఎకనామిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ ని పెంపొందించే విధంగా పథకాలు రూపొందించడం. అంటే మనం ఇదివరకు కూడా ఒకసారి మనం మాట్లాడుకున్నట్టున్నాం ఏదో సందర్భంలో. ఏంటది అంటే మనలాంటి ఇప్పుడు మన చిన్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం, తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది ఒక చిన్న ఆర్థిక వ్యవస్థ. కానీ ఇక్కడ కూడా మనం ఈ సందర్భంగా మన ప్రభుత్వాలు అమలు చేసేటువంటి కొన్ని ప్రోగ్రాంల ద్వారా కూడా ఏ విధంగా అంటే ఆర్థిక శక్తి కేంద్రీకరణ అన్నది ఎలా ఉంటుంది, ఆర్థిక శక్తి కేంద్రీకరణ జరిగితే మరి ఎటువంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి అన్నది కూడా మనం చాలా తీవ్రమైనటువంటి పరిణామాలు ఏర్పడేటువంటి సందర్భం కూడా ఉంటుంది. ఎందుకోసం అంటే ప్రభుత్వం అందించేటువంటి పథకాలు ప్రభుత్వం హెచ్చు మొత్తంలో కూడా పథకాల కోసం ఖర్చు చేయాల్సి రావడం. ఉదాహరణకి రైతు బంధు అనేది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తాను. అంటే ఒక మార్జిన్ అనేది లేకుండా ప్రభుత్వం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 5 నుండి ఒక 10 ఎకరాలు ఉన్నటువంటి ఒక రైతులకి రైతు బంధు అందించడం, అది ఒక ప్రభుత్వం యొక్క సంకల్పం, ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం ఇక్కడ బయటపడుతుంది. ప్రభుత్వం యొక్క ధోరణి, ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం, ప్రభుత్వం యొక్క దృక్పథం ఏంటి ఇక్కడ తెలుస్తుంది. కానీ అదే ఒక 200 ఎకరాలు, ఒక 300 ఎకరాలు ఉన్నటువంటి ఒక భూస్వామికి, ఒక పెట్టుబడిదారుడికి, ఒక క్యాపిటలిస్ట్కి, లేకుంటే ఒక రకంగా ఇక్కడ ధనవంతుడికి కూడా ప్రభుత్వం రైతు బంధు అందిస్తుంది అనుకుంటాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎకనామిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ జరుగుతుంది. ధనవంతుడు మరింత ధనవంతుడుగా రూపొందించడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. దీనిని ఏమంటారంటే ఎకనామిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటారు, ఆర్థిక శక్తి కేంద్రీకరణ. ఇది కూడా అత్యంత ప్రమాదకరమైనటువంటి అంశమే. అంటే ఇక్కడ ప్రభుత్వం ఒక 5 నుండి 10 ఎకరాల వరకు రైతులకి కావాల్సినటువంటి సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడం కోసం, రైతులు పంట దిగుబడిని పెంచుకోవడం కోసం, రైతులు వారికి కావాల్సినటువంటి మొదటి పదార్థాలు, లేకుంటే పనిముట్లు కావచ్చు, వేతనాలు, శ్రామికులకు వేతనాలు కావచ్చు, లేదా రుణాలు, పాత రుణాలు తీర్చడం కావచ్చు, కొత్త రుణాలు క్రియేట్ చేసుకోవడం కావచ్చు, వారి యొక్క జీవన ప్రమాణం, లేకుంటే ఇతరత్ర పెట్టుబడి కోసం కావచ్చు, ప్రభుత్వం అందిస్తుందంటే అది ప్రభుత్వం యొక్క సంకల్పం ఏంటిది, ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం ఇది అని మనం చాలా క్లియర్గా చెప్పుకోవచ్చు.
కానీ అదే రైతు బంధుని ఒక 300 ఎకరాలు, 400 ఎకరాలు, 500 ఎకరాలు ఉన్నటువంటి ఒక పెట్టుబడిదారికి, ఒక క్యాపిటలిస్ట్కి, ఒక భూస్వామికి కూడా ప్రభుత్వం అందిస్తుంది అనుకోండి, దీన్ని ఏమందాం మనం? అంటే ఇటువంటి పరిణామాలు కూడా ఆర్థిక వ్యవస్థలలో మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ ఇదొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ గానే చెప్పాను నేను, కానీ చాలా సందర్భాలలో కూడా ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ ప్రభుత్వాలు అవలంబించడం వలన ఏమవుతుంది అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ కుంచుకుపోయేటువంటి ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎక్స్పెండిచర్ కావచ్చు, ఇక్కడ ఇది అవసరం లేనటువంటి వృధా ఖర్చుగానే మనం భావించాం. దీని ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఎకనామిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ అన్నది ఏర్పడుతుంది. వారికి ఇంకా మరింత ధనవంతులుగా అయ్యేటువంటి ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది. అదే అటువంటిదా లేకుండా ఒక మార్జిన్ పెట్టేసుకొని, లేదు ఒక 20 acres వరకే ప్రభుత్వం అందిస్తుంది అనుకున్నాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ప్రభుత్వ ఖజానాకి చాలా ఒక పటిష్టవంతమైనటువంటి ఒక నిర్మాణం ఉంటుంది. అంటే ప్రభుత్వ ఖజానాకి పూర్తి ప్రభుత్వం అజమాయిషి ఉన్నట్టుగా మనం భావించుకోవచ్చు. కానీ అదే అలా కాకుండా ఒక 5 acres కానీ, 10 acres కానీ, 20 acres కానీ, లేకుంటే సుమారుగా 15 acres కానీ ఎటువంటి మార్జిన్ లేకుండా రైతు బంధు ప్రభుత్వం అందిస్తుంది అంటే అక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ప్రభుత్వ ఖజానాకు గడ్డి పడ్డట్టుగానే మనం భావించాలి. ఎందుకోసం అంటే ఇక్కడ తక్కువ ఎకర్స్ కలిగినటువంటి రైతులు ఎక్కువ మంది ఉంటారు, కానీ ఎక్కువ ఎకరాలు కలిగినటువంటి రైతులు తక్కువ మంది ఉంటారు. కానీ ఈ ఎక్కువ ఎకరాలు కలిగినటువంటి రైతులకు ఇచ్చేటువంటి వ్యయమే ప్రభుత్వానికి అత్యంత భారంగా మారుతుంటుంది. దీని ద్వారా కూడా చాలా ఆర్థిక వ్యవస్థకి చాలా పెద్ద మొత్తంలో మరి ఇక్కడ ఎందుకంటే ప్రభుత్వ పథకాలలో కూడా ప్రజల పైన భారం పడుతుంది. తర్వాత ప్రభుత్వ పథకాల వలన కూడా ప్రజలు ఇంకా పేదవారుగా మారేటువంటి దానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది అని చెప్పడానికి ఇదొక చిన్న ఉదాహరణగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ ప్రభుత్వం కనుక ఒక మార్జిన్ పెట్టుకున్నట్లయితే ఒక 5 ఎకరాలు, 10 ఎకరాలు, ఒక 15 ఎకరాలు, లేదు ఒక 20 ఎకరాల వరకు ప్రభుత్వం కనుక మార్జిన్ పెట్టుకుందనుకోండి, అప్పుడు ప్రభుత్వం ఇక్కడ ఒక సమాజ స్థాపన కోసం లేదా ఇక్కడ అన్ని వర్గాలకి మరి న్యాయం చేసే విధంగా దానిని తిరిగి మళ్ళీ మరి ఎక్కడైతే పేద వర్గాలు ఉన్నాయో వారి యొక్క విద్య కోసమో, వైద్య కోసమో, లేదా ఉద్యోగ కల్పన కోసమో, లేకుంటే పరిశ్రమల స్థాపన కోసమో దీనికి ఖర్చు చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది. అంటే ప్రభుత్వం కూడా ఇటువంటి సందర్భాలలో ప్రభుత్వం కూడా మళ్ళీ తిరిగి అప్పు చేయాల్సినటువంటి సందర్భం ఉంటుంది. అంటే ఎందుకోసం ప్రభుత్వం అప్పు చేసేది అంటే అవును, ప్రభుత్వం కూడా మళ్ళీ తిరిగి అప్పు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఏర్పడుతుంది ఇటువంటి ప్రభుత్వ పథకాలను అవలంబించడం వలన, అమలు చేయడం వలన. ఇది ప్రభుత్వాల పైన చాలా తీవ్రమైనటువంటి ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవస్థ పైన కూడా చాలా తీవ్రమైనటువంటి ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఇది కూడా ద్రవ్యోల్బణానికి దారి తీస్తుందని చెప్పడం ఎటువంటి సందేహం లేదు. అట్లాగే ఇంకా ఏం చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ విదేశాల్లో ఉండేటువంటి డిమాండ్, అంటే వస్తు రాశికి కొన్ని సందర్భాలలో విదేశాలలో కూడా వస్తు రాశి స్కార్సిటీ అనివార్య కారణం వల్ల విదేశాలలో కూడా కొంత వస్తు రాశి ఉత్పత్తి తగ్గిపోయింది అనుకుందాం. అంటే వస్తు రాశి ఉత్పత్తి తగ్గిపోయినప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తారు, ఇతర దేశాలలోనే డిమాండ్ ఎక్కువ చేస్తారు. అంటే వాళ్ళు రెగ్యులర్ గా దిగుమతి చేసుకున్న దానికంటే ఇంకా ఎక్కువ రిక్వైర్మెంట్ ఉందని వాళ్ళు ఆయా ప్రభుత్వాల ముందు ఉంచినప్పుడు ఈ ప్రభుత్వాలు కూడా ఏం చేస్తాయి అంటే ఆయా వారి యొక్క డిమాండ్ మేరకు వస్తు రాశిని ఎగుమతి చేస్తుంటాయి. అప్పుడు ఇంటర్నల్ గా ఈ దేశాలలో ఎగుమతి చేసేటువంటి దేశాలలో కూడా వస్తు యొక్క ధరలు పెరగడం, ఇది కూడా ప్రభుత్వాలకి కొంత భారంగానే మనం చూస్తూ ఉంటాం. అప్పుడు ఇటువంటి సందర్భాలలో కూడా ఇంకేమవుతుంది అంటే పేదవారు మరింత పేదవారుగా మారేటువంటి ప్రమాదం, ధనవంతులు మరింత ధనవంతులుగా మారేటువంటి సందర్భాలు అనేకంగా మనం ఈ ద్రవ్యోల్బణ సమయంలో మనం చూస్తూ ఉంటాం. దానికి అనేకమైనటువంటి కారణాలు ఉంటవి, ఎన్నో కారణాలుగా చెప్తూ ఉంటాం. అంతేకాకుండా ఇక్కడ వేతన ప్రేరిత ద్రవ్యోల్బణం, వ్యయ ప్రేరిత ద్రవ్యోల్బణం అన్నాం. అంటే ఉత్పత్తి కారకాల యొక్క ధరలు పెరగడం, ముడి పదార్థాల యొక్క ధరలు పెరగడం. మరి ఈ వేతన ప్రేరిత వ్యయ ప్రేరిత ద్రవ్యోల్బణం వలన కూడా ఏమవుతుంది అంటే ప్రభుత్వాలు తప్పని పరిస్థితులు, ప్రభుత్వానికి అసలు ఇష్టం ఉండదు. ఎందుకోసం ఇష్టం ఉండదు?
వేతనాలు ఉన్నవి, ఇంకా అట్టడుగున ఉన్నటువంటి వారికి బిలో బీపీఎల్ పావర్టీ లైన్, బిలో పావర్టీ లైన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం కొన్ని కార్యక్రమాలు చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది అని ప్రభుత్వం భావించినప్పటికీ శ్రామిక సంఘాలు పటిష్టమైన ఏర్పడి చాలా శ్రామిక సంఘాలు ఎప్పుడైతే బలపడతాయో బలపడి ప్రభుత్వాలనే కమాండ్ చేయడం, ప్రభుత్వాన్ని కమాండ్ చేసేటువంటి స్థాయికి ప్రభుత్వ వేతన సంఘాలు ఏర్పడ్డప్పుడు మరి ఈ దశలో తప్పని పరిస్థితిలో అనివార్యం, ఇంకా ప్రభుత్వం గత్యంతరం లేక వేతనాలు పెంచేటువంటి సందర్భం కూడా ఉంటుంది. అప్పుడు కూడా పేదవారు మరింతగా పేదవారుగా మారిపోయేటువంటి ఎందుకు ఇక్కడ సందర్భం ఉంటుంది? ఎస్ ఉంటుంది. కారణం ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఒక 20-25 ఇయర్స్ నుండి మరి ప్రభుత్వ రంగంలో పనిచేసేటువంటి వేతన జీవులందరూ కూడా వారి యొక్క కొనుగోలు శక్తి చాలా హెచ్చుగా ఉంటుంది, వారి యొక్క జీవన ప్రమాణ స్థాయి హెచ్చుగా ఉంటుంది. నేను ఇక్కడ ఎవరితోటి కంపేర్ చేస్తున్నాం మనం అంటే అనార్గనైజ్డ్ సెక్టార్లో పనిచేసేటువంటి, అంటే ఈ అనార్గనైజ్డ్ పనిచేసే శ్రామిక వేతన జీవులైతే ఎవరైతే ఉన్నారో తక్కువ వేతనాలకు పనిచేసేటువంటి కుటుంబాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిపైన ఇటువంటి విధానాల వల్ల కూడా ఎక్కువగా ప్రభావం చూపేటువంటి నెగిటివ్ ప్రభావం చూపేటువంటి సందర్భాలు. అంటే శ్రామిక సంఘాలు బలపడి ఏం చేస్తాయి, ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేసేటువంటి సందర్భం ఏర్పడినప్పుడు తప్పని పరిస్థితులు గత్యంతరం లేకపోవడం వల్ల ప్రభుత్వం కూడా ఏం చేసింది అంటే వాటిపై కోసం తలగ్గి ఏం చేస్తుంది, వేతనాలు పెంచడం వలన ఏమవుతుంది అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎవరైతే అల్ప ఆదాయ వర్గ ప్రజలు ఉంటారో వాళ్ళ పైన కూడా కొంత పెను ప్రభావం పడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఇది కూడా అధిక ద్రవ్యోల్బణానికి దారితీస్తూ ఉంటుంది. ఇలా హెచ్చు ద్రవ్యోల్బణానికి దారితీసే సంఘటనలు అనేకం ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆ దేశం లోపల పూర్ బికమ్ పూరెస్ట్, రిచ్ బికమ్ రిచెస్ట్, పేదవారు మరింత పేదవారుగాను, ధనవంతులు మరింత ధనవంతులుగాను మారేటువంటి సందర్భం కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం. అంటే ప్రభుత్వ పథకాలు కావచ్చు, వేతనాలు కావచ్చు, లేదా పన్నులు కావచ్చు, ఇవి మూడు కూడా అత్యంత ప్రభుత్వం జాగ్రత్తగా వహించవలసినటువంటి సందర్భం. అత్యంత ప్రభుత్వం చాలా ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఒక సిస్టమేటిక్గా ప్రభుత్వం వీటిపైన తగు చర్యలు నిర్మాణాత్మకంగా ఉండవలసినటువంటి సందర్భం. కానీ అలా లేనప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ప్రభుత్వం ప్రజల యొక్క జీవన ప్రమాణాలు తగ్గిపోయి అల్ప ఆదాయ వర్గ ప్రజలు, స్థిర ఆదాయ వర్గ ప్రజలు, తర్వాత ఎవరైతే వ్యవసాయ కార్మికులు, అనార్గనైజ్డ్ సెక్టార్లో అవ్యవస్థీకృత రంగంలో పనిచేసేటువంటి అసంఘటిత రంగంలో పనిచేసేటువంటి శ్రామికులు కావచ్చు, వేతన జీవులు కావచ్చు, లేదా అల్ప ఆదాయ ప్రజలు కావచ్చు, లేదా చిన్న సన్నకారు రైతులు కావచ్చు, ఇతరత్ర చిన్న కుటీర పరిశ్రమలలో పనిచేసేటువంటి శ్రామికులు కావచ్చు, వీళ్ళందరిపైన కూడా అధిక మొత్తంలో నెగిటివ్ ప్రభావం, ఇంపాక్ట్ అనేది కలుగుతుంది. దీని ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇంకా కొత్త సమస్యలను సృష్టించుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఏర్పడుతుంది. అందుకే ప్రభుత్వ పథకాలు, ఒకటి పన్నులు, రెండు ఆ తర్వాత వేతనాలు, ఇవి మూడు కూడా కొంచెం ప్రభుత్వం తర్వాత ఇంకొక అంశం కూడా ఉంది మనం చెప్పుకున్నాం, అది ద్రవ్య సప్లై. మరి ద్రవ్య సప్లై కూడా హెచ్చు తగ్గులు మరి ఎప్పటికీ కూడా బ్యాలెన్స్ చూసుకుంటూ ఉండాలి. అది కూడా ఇప్పుడు అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాం. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ద్రవ్య సప్లై మరి ఎక్కువగా ఉండదు, మరి తక్కువగా ఉండదు. మరి ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా మనం ఎటువంటి పరిణామాలు ఏర్పడితే మనం చెప్పుకున్నాం. ఎందుకోసం ద్రవ్య సప్లై ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో అప్పుడు ద్రవ్య డిమాండ్ తగ్గుతుంది. ద్రవ్య డిమాండ్ తగ్గినప్పుడు ధరలు పెరుగుతాయి. ధరలు పెరుగుతున్నప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ ద్రవ్యోల్బణానికి దారితీస్తుంది. అది మరి ఇంకా ఎక్కువ కూడా అసంఘటిత రంగ కార్మికులపైన, శ్రామికులపైన, ఇంకా చిన్న సన్నకారు రైతులపైన చాలా పెద్ద మొత్తంలో, అంతేకాకుండా ఫిక్స్డ్ వేజెస్ ఎవరైతే స్థిర ఆదాయ వర్గం ఉంటుందో వారు కూడా ఇప్పుడు వేతనం పెరిగింది, ధరలు పెరిగాయి, ప్రాబ్లం లేదు. ధరలు మాత్రమే పెరిగాయి, వేతనం పెరగలేదు, వారికి ఇక సమస్య ఉంటుంది. వారికి సమస్య అనేది కొత్తగా ఉద్భవిస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, వాళ్ళు రెగ్యులర్గా చేసేటువంటి వాళ్ళ ఖర్చు అనేది తగ్గడానికి అవకాశం ఉండదు. కాబట్టి వేతనాలు పెరిగిన రేటులో వాళ్ళు ఖర్చు చేయాలి. ఇక్కడ ఇది ధరలు పెరిగిన రేటులో వాళ్ళు ఖర్చు చేయాలి. ధరలు పెరిగిన రేటులో వాళ్ళు ఖర్చు చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే వారి యొక్క కొనుగోలు శక్తి అనేది కుంచుకుపోతుంది, తగ్గిపోతుంది. జీవన ప్రమాణ స్థాయి తగ్గిపోతుంది, తలసరి ఆదాయ స్థాయి తగ్గిపోతూ ఉంటుంది, వారి యొక్క వ్యయ స్థాయి తగ్గిపోతూ ఉంటుంది, ఆదాయ పొదుపు శక్తి తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఆటోమేటికలీ ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళు ఇంకా పేదవాళ్ళుగా మారడానికి అవకాశం ఉన్నది ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా ప్రభావాలుగానే మనం చూడవచ్చు.
మరి ఎవరు లాభపడతారు? ద్రవ్యోల్బణ కాలం లోపల లాభపడేవారు ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే ఉన్నారు. ఎవరు వాళ్ళు అంటే వ్యాపారస్తులు. వ్యాపారస్తులు ఎక్కువ లాభపడతారు. ఇంకా ఎవరు లాభపడతారు అంటే కొద్ది మొత్తంలో మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఏంటిది అంటే రుణ దాతలు ఎవరైతే రుణదాతలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా కొంత లాభపడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. రుణ గ్రహీతలు ఎవరైతే ఉన్నారో రుణ గ్రహీతలు కొంత లాభపడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ ద్రవ్యోల్బణ కాలంలో ద్రవ్యం యొక్క విలువ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ విలువ కలిగినటువంటి ద్రవ్యాన్ని వీళ్ళు తీసుకొని తక్కువ ద్రవ్యం విలువ కలిగినటువంటి దాన్ని వీళ్ళు తిరిగి చెల్లిస్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ రుణదాతలు రుణ గ్రహీతలు కొంత వీరిపైన కూడా కొంత నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ పడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అనేది రుణదాతల పైన పడేటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది. రెండిద్దరికి ఇక్కడ ఎందుకంటే విలువ కలిగినటువంటిది రుణగ్రహీత తీసుకుంటాడు, తక్కువ విలువ కలిగినటువంటి ద్రవ్యాన్ని చెల్లిస్తాడు. ఎక్కువ విలువ కలిగినటువంటి ద్రవ్యాన్ని అతను రుణంగా ఇస్తాడు రుణదాత, తక్కువ విలువ కలిగినటువంటి ద్రవ్యాన్ని స్వీకరిస్తాడు. అప్పుడు ఇది నెగిటివ్ ఇంపాక్టే మనం చూడవచ్చు. ఇలా మరి వ్యాపారస్తులు ఎక్కువ లాభపడడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఎక్కువగా కూడా వీళ్ళకి ద్రవ్యోల్బణం అనేది ఎక్కువ కూడా ధనాన్ని సంపాదించి పెడుతుంది. వ్యాపారస్తులకి ఎక్కువ ధనాన్ని సంపాదించి పెడుతుంది ద్రవ్యోల్బణం. ఇంకా ఈ సమయంలో వీళ్ళు వస్తువులను ఇంకా బ్లాక్ చేస్తుంటారు. మనకు తెలుసు మనలాంటి ఆర్థిక వ్యవస్థలలో ఇక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఉల్లిగడ్డను కూడా మన వాళ్ళు బ్లాక్ చేసిన సందర్భాలు మనం అనేకం చూసాం. ప్రభుత్వం ఈ ఈ సందర్భంలో రేషన్ పంపిణీ రేషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసిన సందర్భాలు మనం చూసాం. అవకాశం వస్తే ఉల్లిగడ్డ కావచ్చు, లేకుంటే ఇంకా ఇతరత్ర పప్పు ధాన్యాలు కావచ్చు, లేదా ఇతరత్ర సరుకులు కావచ్చు, కొన్ని సందర్భాలలో ఏంటిదంటే మనం వంట నూనెలు కావచ్చు, అన్నీ కూడా బ్లాక్ చేసేసి వాటి యొక్క ధరలు పెంచి వీళ్ళు బ్లాక్ మార్కెట్లో ప్రవేశపెట్టి వీళ్ళు ఎక్కువ ధరలు గడించినటువంటి సందర్భాలు అనేకం ఉంటాయి. కాబట్టి ఇటు వ్యాపారస్తులు కావచ్చు, ఇంకా ఇక్కడ బ్లాక్ మార్కెట్ వ్యవస్థ అన్నది అంతా కూడా మరలాంటి దేశాలలో ఎందుకంటే ఒక పొలిటికల్ లింక్ అయ్యే ఉంటుంది. దాదాపుగా పొలిటికల్ లింక్ లేకుండా బ్లాక్ మార్కెట్ సిస్టమ్ అనేది దాదాపుగా లేదు. కొన్ని సందర్భాలలో రైతులు వాడేటువంటి పెస్టిసైడ్స్, ఫెర్టిలైజర్స్ కూడా బ్లాక్ మార్కెట్కి తరలించినటువంటి సందర్భాలు మనం చూస్తూ ఉంటాం. కొన్ని సందర్భాలలో ఇటువంటి విధానాలు అవలంబిస్తూ ప్రభుత్వ వ్యాపారస్తులు కూడా ఎక్కువ కూడా లాభాలు గడించి మరి ఇక్కడ వ్యవస్థను చిన్నాభిన్నం చేసేటువంటి సందర్భాలు కూడా ఉంటాయి. అంతేకాకుండా ఈ నల్ల బజార్లు, నల్లధనం, తర్వాత ఎవరైతే మధ్య దళారీ వ్యవస్థ, ఈ దళారీ వ్యవస్థ అనేది కూడా చాలా ద్రవ్యోల్బణ కాలంలో ఎక్కువగా కూడా లాభపడుతుంది. ఆ తర్వాత వ్యవసాయదారులు కూడా ఎక్కువగా వీళ్ళకి నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది. వ్యవసాయ కార్మికులు, వ్యవసాయ శ్రామికులు, తర్వాత చిన్న సన్నకారు రైతులు, స్మాల్ ఫార్మర్స్, మార్జినల్ ఫార్మర్స్, వీరికి కూడా తక్కువ లాభం జరుగుతుంది. నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ద్రవ్యోల్బణ కాలంలో. అంతేకాకుండా ఇంకా ఉత్పత్తిదారులు కూడా ఎక్కువగా లాభపడడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. తర్వాత ఈ స్థిర ఆదాయ వర్గ ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారు, మరి స్థిర ఆదాయ వర్గ ప్రజలు ఎవరు ఉంటారు? స్థిర ఆదాయ వర్గ ప్రజలు ఏ విధంగా లాభపడతారా, నష్టపడతారా అంటే మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం. స్థిర ఆదాయ వర్గ ప్రజలు కూడా ఎక్కువగా నష్టపోయేటువంటి ప్రమాదం ఏముంటుంది ద్రవ్యోల్బణ కాలంలో. ఎందుకంటే వేతన స్థాయి పెరిగితే సమస్య కాదు, కానీ ఇక్కడ స్థిర ఆదాయ వర్గం అంటే వేతనాలు పెరగని వాళ్ళు, అసంఘటిత రంగంలో పనిచేసేటువంటి శ్రామికులు, కార్మికులు, ఇతరత్ర డైలీ వైజ్ లేబర్గా కూడా మనం చూడవచ్చు. వీరి యొక్క జీవన ప్రమాణ స్థాయి అనేది చాలా స్టెబిల్గా ఉంటుంది. వీరి యొక్క తలసరి ఆదాయ సూచిక కూడా స్టెబిల్గా ఉంటుంది. ఇది ఆర్థిక వ్యవస్థకి చాలా ఒక నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ తీసుకొచ్చి పెడుతుంది. అంటే ఎందుకోసం ఇక్కడ అంటే వారి యొక్క ఆదాయాలు పెరగవు, కానీ వాళ్ళు వెచ్చించేటువంటి ఖర్చు పెరుగుతుంది. వస్తువుల యొక్క ధరలు పెరుగుతాయి. ధరలు పెరిగినప్పుడు వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి మొత్తం ఆదాయం కూడా వాళ్ళు దానిపైన యొక్క వస్తువు వాళ్ళ యొక్క కనీస అవసరాలపైన ఖర్చు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఏర్పడి ఏమవుతుందంటే పొదుపు శక్తి తగ్గిపోతుంది. ఇంకా వాళ్ళు పేదవారుగా అప్పు చేయాల్సిన సందర్భం కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఇవన్నీ కూడా ఇటు వ్యాపారస్తులు, దళారీ వ్యవస్థ, బ్లాక్ మార్కెట్ వ్యవస్థ, నల్ల బజారులు, ఇక ఉత్పత్తిదారులు లాభపడ్డప్పుడు వ్యవసాయదారులు, శ్రామికులు, అసంఘటిత రంగ కార్మికులు, స్థిర ఆదాయ వర్గ ప్రజలు,
తర్వాత తక్కువ ఆదాయంలో పనిచేసేటువంటి ప్రభుత్వ కార్మికులు కూడా, ప్రభుత్వ శ్రామికులు కూడా, వీళ్ళు కూడా నష్టపోయేటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది ద్రవ్యోల్బణ కాలంలో కూడా. ఇవన్నీ కూడా మరి నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ చూపించేటువంటి అంశాలుగా మనం ద్రవ్యోల్బణ కాలంలో చూడవచ్చు. మరి ఈ సందర్భంలో కూడా మరి ప్రభుత్వం ఎటువంటి విధానాలను అవలంబిస్తుంది, ఏ విధంగా ప్రభుత్వం నియంత్రించడానికి మరి కొంత ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది అనేటువంటి అంశం కూడా ఇక్కడ కీలకంగానే మారుతుంది. అందుకే ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది అంటే కొంత రేషనింగ్ పంపిణీ విధానాన్ని అవలంబిస్తూ ఉంటుంది. మనం ఇద్దరికి కూడా దాదాపుగా ఈ గడిచినటువంటి 4-5 సంవత్సరాల బిఫోర్ కరోనా అనుకుంటాను మేబీ, ఒక్కసారి మనం రేషన్ షాప్ల ద్వారా ఉల్లిగడ్డ అందించినటువంటి సందర్భం మనం చూస్తాం. అంటే ఎందుకు రేషన్ షాప్ల ద్వారా అంటే ఒక్కొక్క వినియోగదారుడు తన యొక్క ఆధార్ కార్డును తీసుకెళ్తే ఆ ఆధార్ కార్డును టిక్ చేసుకొని వాళ్ళు ఒక 5 కిలోల ఉల్లిగడ్డ ఇచ్చినటువంటి సందర్భం. దీన్ని ఏమంటారు అంటే ద్రవ్యోల్బణాన్ని నియంత్రించడానికి ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలలో ఇదొకటి. అంటే ఈ రేషన్ పంపిణీ సిస్టమ్ ద్వారా ద్రవ్యోల్బణాన్ని నియంత్రించి ఈ బ్లాక్ మార్కెట్ వ్యవస్థకి కూడా స్వస్తి పలకడం. అందుకే ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే కొన్ని సందర్భాలలో అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం, కొన్ని గోదాములలో ఇటువంటి కనీస నిత్యావసర వస్తువులను లేక ఎక్కువ కూడా యాక్చువల్లీ స్కార్సిటీ ఉండదు, కానీ కృత్రిమంగా కొరతను సృష్టించి వస్తురాశికి, వస్తు సామగ్రికి యాక్చువల్లీ కొరత లేకపోయినప్పటికీ కూడా కృత్రిమంగా కొరత సృష్టించి ఏం చేస్తారు, వీటికి డిమాండ్ ఏర్పాటు చేసి ధరలు పెంచి వాటి మార్కెట్లోకి కొంత భాగం రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు. అలా రిలీజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే పెద్ద మొత్తంలో కూడా కొనుగోలు శక్తి తగ్గిపోయి మరి అల్ప ఆదాయ వర్గ ప్రజలు, ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ ఆ ఫిక్స్డ్ ఆదాయాన్ని కలిగి ఉన్న వాళ్ళు, అసంఘటిత రంగ కార్మికులు పెద్ద మొత్తంలో నష్టపోతారు. ఇది ఆర్థిక వ్యవస్థకి అంత మంచిది కాదు. ఎందుకు మంచిది కాదు అంటే ప్రభుత్వం మరి ప్రభుత్వ సంకల్పం ఏంటంటే ఆదాయ అసమానతల్ని కొంత తగ్గించుకుంటూ, మరి ఇక్కడ పేదరికాన్ని తగ్గించుకుంటూ, నిరుద్యోగాన్ని తగ్గించుకుంటూ ప్రభుత్వం ముందుకెళ్ళవలసిన సందర్భం. కానీ ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో ఏమైతుందంటే ఇంకా వారి యొక్క ఆదాయాన్ని ఇంకా కుంచుకుపోవడం, ఇంకా తగ్గిపోవడం వలన పేదవారు మరింత పేదవారుగా మారేటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రభుత్వానికి ఇది ఒక పెను సవాలుగానే మారుతుంది అని చెప్పవచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఏంటిది, ద్రవ్యోల్బణాన్ని అరికట్టడానికి ప్రభుత్వం ముందస్తుగా తీసుకున్నటువంటి చర్యలలో ఒకటి ఏంటిది అంటే రేషనింగ్ పంపిణీ విధానం. ఆ తర్వాత ఏం చేస్తుంది ప్రభుత్వం అంటే కొంత బ్యాంక్ రేటును కూడా పెంచుతూ ఉంటుంది. అంటే బ్యాంక్ రేటును పెంచడం అంటే ఏంటి అంటే వాణిజ్య బ్యాంకులు వాటి దగ్గర ఉన్నటువంటి కరెన్సీని అంతా కూడా బ్యాంక్ రేట్ ఎప్పుడైతే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పెంచుతుందో అప్పుడు బ్యాంక్ రేట్ పెంచింది కదా అనుకోని ఏం చేస్తాయంటే ఈ రిజర్వ్ బ్యాంక్ వద్ద డిపాజిట్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఎందుకు ఎక్కువ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆయా బ్యాంకులు తీసుకోవడానికి. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే కొంత ద్రవ్య సప్లై అనేది కొంత కంట్రోల్కి వస్తుంది, కొంత కంట్రోల్ చేయబడుతుంది. ఇటువంటి ఇంకా అంతేకాకుండా బహిరంగ మార్కెట్ వ్యవహారాలు అంటే ద్రవ్యోల్బణాన్ని నియంత్రించడానికి రిజర్వ్ బ్యాంక్ కూడా ఏం చేస్తుంది అంటే వడ్డీ రేట్లు పెంచడంతో పాటుగా దాని సంవత్సరానికి మద్దతుగా బహిరంగ మార్కెట్ చర్యల ద్వారా ద్రవ్య సప్లైని తగ్గిస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఇటువంటి ద్రవ్య విధానాలు ప్రభుత్వం అవలంబించడం వలన ఖచ్చితంగా ద్రవ్యోల్బణాన్ని కొంత తగ్గించడానికి అవకాశం కలుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఇంకా ద్రవ్య విలువల నిష్పత్తిలో కూడా మార్పు తీసుకురావడం, ఇంకా ఎంపిక చేసినటువంటి పరపతి డబ్బు నియంత్రణ అంటే బ్యాంక్ రేటు కావచ్చు, బహిరంగ మార్కెట్ వ్యవహారాలు కావచ్చు, లేదా ద్రవ్య నిధులలో మార్పు కావచ్చు, ఇటువంటి సాంప్రదాయకమైనటువంటి పద్ధతుల ద్వారా కూడా ప్రభుత్వం ద్రవ్యోల్బణాన్ని నియంత్రించడం అనేది జరుగుతుంది. రేషనింగ్ పంపిణీ విధానాన్ని ప్రభుత్వం అవలంబించడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఇంకా చాలా కోశ విధానం కావచ్చు, ద్రవ్య విధానం కావచ్చు, బ్యాంక్ రేటు పెంచడం, తర్వాత బహిరంగ మార్కెట్ వ్యవహారాలు, ఓపెన్ మార్కెట్ సిస్టమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం. అంటే పబ్లిక్కి ముందుగానే ఇక్కడ ఇంత ఉంది, ఇంత వినియోగం చేసుకోవచ్చు, ఇంత మనకి అందుబాటులోకి ఉంది, అంటే ఈ విధంగా ఓపెన్ మార్కెట్ వ్యవహారం సిస్టమ్ అనేది కూడా చాలా పబ్లిక్కి చాలా ఏంటంటే మీరు అంటే ఎందుకోసం ఇక్కడ బహిరంగ మార్కెట్ వ్యవహారాలు, ఓపెన్ మార్కెట్ వ్యవహారాలు ఇక్కడ అవలంబించవలసింది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే వస్తువు యొక్క ధరలు ఆకర్షణతున్నాయి, ధరలు బాగా పెరుగుతున్నాయి అనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే చాలా మంది ఆదాయ వర్గ ప్రజలు ఏం చేస్తారంటే పెద్ద మొత్తంలో కూడా వస్తువులను కొనుగోలు చేసి వాళ్ళు నిల్వ ఉంచుకుంటారు. సో ఇటువంటి ప్రమాదం వల్ల ప్రభుత్వాలు మిగిలిన సగటు వినియోగదారునికి అందించడానికి ప్రభుత్వానికి కూడా ఒక పెద్ద సవాలుగా మారేటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఓపెన్ మార్కెట్ వ్యవహారాలు, బహిరంగ మార్కెట్ వ్యవహారాలని ద్వారా రేషనింగ్ పంపిణీ విధానం ద్వారా ప్రభుత్వం కొంత ద్రవ్యోల్బణాన్ని నియంత్రించడానికి కంకణం కట్టుకుంటుంది.
అంటే ఇటువంటి విధానాల ద్వారా అందుకోసం ఇటువంటి విధానాలు బ్యాంక్ రేట్ పెంచడం కావచ్చు, బ్యాంక్ రేట్ తర్వాత ద్రవ్య సప్లైని తగ్గించడానికి, తర్వాత ఉత్పత్తి పెంచడానికి ఉత్పత్తిదారులకి కావచ్చు, లేదా కొన్ని సబ్సిడీలు అదనంగా ఇవ్వడం, వాటికి కావాల్సినటువంటి కొంత పెట్టుబడిని అందించడం, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఒక ప్రోత్సాహాన్ని కల్పించడం. అంటే ఉత్పత్తిని పెంచడం కోసం వాళ్ళకి ప్రోత్సాహాన్ని కల్పించడం కావచ్చు, లేదా వ్యవసాయ రంగంలో పనిచేసేటువంటి వ్యవసాయదారులకి వ్యవసాయ ఉత్పత్తి కారకాలు, పనిముట్లు, తర్వాత వారికి కొంత సబ్సిడీ, తర్వాత వారికి కొంత క్రెడిట్ సౌకర్యాలు వాళ్ళకు కల్పించడం, వాళ్ళకు క్రియేట్ చేయడం, తర్వాత నేరుగా వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి అగ్రికల్చర్ సీడ్స్ కావచ్చు, ఫెర్టిలైజర్స్, పెస్టిసైడ్స్ కావచ్చు వాళ్ళకి అందించడం ద్వారా కొంత ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది. కొంత ప్రోత్సాహం లభించడం ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళు ఉత్పత్తి కార్యకలాపాలను ఇంకా వాళ్ళు లీనమైపోయి ఇంకా ఉత్పత్తి పెంచడానికి వాళ్ళు పనిచేసి ఇంకా ఉత్పత్తి పెరిగినట్లయితే ఇటువంటి ఇటువంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల నుండి మనం ఆర్థిక వ్యవస్థను ఎస్కేప్ చేయడానికి అనేది తప్పించడానికి ఒక అవకాశం అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రభుత్వాలు నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉంటూ మరి ప్రజా అవసరాలకు అనుగుణంగా, ప్రజా ఆర్థిక వ్యవస్థకి అనుగుణంగా ద్రవ్య సప్లైని మానిటర్ చేసుకుంటూ ప్రజా అవసరాలకు అనుగుణంగా డిమాండ్ సప్లైలని మరి బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఇక్కడ వస్తు ఉత్పత్తి పెంచుకుంటూ మరి వస్తువు రాసి ఉత్పత్తికి కావాల్సినటువంటి సౌకర్యాలని కల్పిస్తూ అవస్థాపన పెట్టుబడులు కావచ్చు, లేదా అంటే అవస్థాపన పెట్టుబడులు ఇక్కడ ఎందుకు అనాలి అంటే సాధారణంగా వ్యవసాయ రంగ ఉత్పత్తి అయినా, పారిశ్రామిక రంగ ఉత్పత్తి అయినా, సేవల రంగ ఉత్పత్తి అయినా అవస్థాపన పెట్టుబడులు, అవస్థాపన సౌకర్యాలపైనే ముఖ్యంగా ప్రాధాన్యత ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎందుకోసం అవస్థాపన సౌకర్యాలు అంటే అసలు ఏంటి అంటే రోడ్డు కావచ్చు, రవాణా, కమ్యూనికేషన్, బ్యాంకింగ్, ఇన్సూరెన్స్, ఫైనాన్స్, ఇవన్నీ కూడా వీటితో పాటుగా ఇంకా విద్యుత్, తర్వాత ట్రాన్స్పోర్టేషన్, రైల్వేస్, పోస్టల్స్ కావచ్చు, త్రాగునీరు కావచ్చు, సాగునీరు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఇటువంటివన్నీ కూడా ప్రభుత్వం నేరుగా ప్రజలకు అందించడం ద్వారా ఈ ఉత్పత్తి రంగం అనేది కొంత పటిష్టమై కొంత బలోపేతం కావడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. దీని ద్వారా ఉత్పత్తి పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ప్రభుత్వం ఇంకా కొంత సబ్సిడీ ఇస్తుంది కొన్ని ఉత్పత్తి రంగానికి, ఇటు పారిశ్రామిక రంగంలో ఉత్పత్తిదారులకి, అటు వ్యవసాయ రంగంలో ఉత్పత్తిదారులకి, కొంత పెద్ద రైతులకి కొంత సబ్సిడీ మీద అప్పుడప్పుడు మనం చూస్తుంటాం. ఎవ్రీ ఇయర్ కావచ్చు, లేదా కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రభుత్వాలు కొన్ని ట్రాక్టర్స్ ఇవ్వడం, రైతులకి కావాల్సినటువంటి ముడి సరుకులను అందించడం, లేదా వాటి వ్యవసాయ పనిముట్లని వాళ్ళకు కొంత సబ్సిడీ మీద ఇవ్వడం. వ్యవసాయ ఉత్పత్తిని పెంచడానికి వ్యవసాయ రంగంలో కూడా ఒక పటిష్టవంతమైనటువంటి ఒక నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి మార్పులు తీసుకురావడానికి మరి ప్రభుత్వాలు కూడా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. దీని ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇంకా ఒక పటిష్టవంతమైనటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థగా మార్చడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఎందుకోసం అంటే మనం అందుకే ముందుగా చెప్పుకున్నాం, ద్రవ్యోల్బణం అన్నది అత్యంత ప్రమాదకరమైనటువంటి గట్టికలే ముగిస్తుంది ఆర్థిక వ్యవస్థలో అనుకున్నాం. అది ఎంతటి ప్రమాదకరమైన గట్టికలు అనుకున్నాం, అది యుద్ధాలు వలన కలిగేటువంటి ప్రమాదం, ఆ తర్వాత రెండవది ఏంటిది, అది ఇంకా ప్రకృతి వైపరీత్యాల ద్వారా కలిగేటువంటి ఫలితాలు, ప్రమాదం, అంతటి అనివార్య అంతటి నెగటివ్ ఇంపాక్ట్ చూపేటువంటి మరొక అంశం ఏంటిదంటే అది ద్రవ్యోల్బణం. ఈ ద్రవ్యోల్బణాన్ని ఆర్థిక వ్యవస్థలో ప్రభుత్వాలు ఎప్పటికప్పుడు మానిటర్ చేసుకుంటూ ఆర్థిక వ్యవస్థని, ఉత్పత్తి కార్యకలాపాలని, ఉత్పత్తి కారకాలని, మరి వివిధ రంగాల మధ్య ఉన్నటువంటి సమన్వయాన్ని, ఎందుకోసం ఇక్కడ సమన్వయం అంటే అసలు వాస్తవానికి మనం ఒక అంశం చూడాలి. పారిశ్రామిక రంగం అనేది మరి ఉత్పత్తి జరగాలి అంటే వ్యవసాయ రంగం అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా ఉండాలి. ఎందుకు ఇక్కడ సక్సెస్ఫుల్ గా ఉండాలి అని నేను చెప్తున్నాను అంటే పారిశ్రామిక రంగానికి కావాల్సినటువంటి ముడి సరుకులను అందించేది ఏంటిది, వ్యవసాయ రంగం. ఉదాహరణకి చెరుకు కావచ్చు, చెరుకు పరిశ్రమకి, ప్యాడీ కావచ్చు, రైస్ మిల్స్కి, ఇట్లా మరి కాటన్, చేనేత పరిశ్రమలకి, ఆ తర్వాత జూట్ ఇండస్ట్రీస్కి, అంటే ఇవన్నీ కూడా ఈ రకంగా ఉత్పత్తి రంగం అన్నది మరి బలోపేతం కావాలి అంటే పారిశ్రామిక రంగం యొక్క అభివృద్ధి మాత్రమే జరిగితే సరిపోతుంది అనేటువంటి ఆలోచన ఆధునిక అర్థశాస్త్రవేత్తలలో చాలా కనిపిస్తుంది. కానీ ఇక్కడ నేను ఆధునిక అర్థశాస్త్రం తప్పబట్టడం ఇక్కడ మన సమస్య కాదు, మన అంశం కాదు. ఏంటి అంటే వ్యవసాయ రంగంలో ఉన్నటువంటి మిగులు ఏం కావాలి అంటే పారిశ్రామిక రంగానికి మరల్చబడాలి.
అదేవిధంగా వ్యవసాయ రంగం అనేది ఎప్పుడైతే పటిష్టవంతంగా మారుతుందో అప్పుడు ఆటోమేటికల్ ఎందుకు ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు ఆస్ట్రేలియా కావచ్చు, జపాన్ కావచ్చు, లేదా న్యూజిలాండ్ కావచ్చు, బ్రెజిల్ కావచ్చు, ఆ, ఈ దేశాల యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థలను కనుక కెనడా కావచ్చు, ఈ దేశాల యొక్క ఆర్థిక విధానాలను కనుక చూసినట్లయితే వ్యవసాయ రంగానికి పెద్దపీట వేసి వ్యవసాయ రంగంలో వచ్చినటువంటి అభివృద్ధి ఫలితంగానే పారిశ్రామిక రంగాన్ని అభివృద్ధి చేసుకున్నటువంటి సందర్భాలు ఈ దేశాలలో మనం ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం. అంటే బ్రెజిల్ కావచ్చు, ఆస్ట్రేలియా కావచ్చు, జపాన్ కావచ్చు, లేకుంటే ఇంకా కెనడా కావచ్చు, ఈ దేశాలకు ఉన్నటువంటి మెక్సికో కావచ్చు ఉదాహరణకి. అంటే ఈ దేశాలలో ఉన్నటువంటి ఆ, ఆయా నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి విధానాలు మరి మనలాంటి దేశాలకి కూడా అన్వయించుకోవడానికి కూడా వీలవుతుంది. అందుకే వ్యవసాయ ఆ, వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధి అన్నది పారిశ్రామిక రంగానికి తరలిపోవాలి. వృద్ధి అభివృద్ధి అన్నది ఇక్కడ మిగులునే వృద్ధి అభివృద్ధిగా మనం చెప్పుకుంటున్నాం. ఈ మిగులు అన్నది పారిశ్రామిక రంగానికి తరలిపోవాలి. అంతేకాదు నాణ్యమైనటువంటి ముడి పదార్థాలను పారిశ్రామిక రంగానికి అందించేటువంటిది ఏంటిది అంటే వ్యవసాయ రంగమే. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ వ్యవసాయ రంగం అభివృద్ధి అన్నది వ్యవసాయ రంగం పటిష్టం చేయడం అన్నది మరి పారిశ్రామిక రంగాన్ని పటిష్టం చేయడమే. ఇక్కడ ఈ విషయాన్ని కూడా ప్రభుత్వాలు గమనించాలి. ప్రభుత్వాలు దృష్టిలో పెట్టుకొని మరి ముందుకెళ్ళాలి. ప్రజా అవసరాల దృష్ట్యా, ప్రజా శ్రేయస్సు దృష్ట్యా, ప్రజా అవసరాల దృష్ట్యా, ప్రజా శ్రేష్ఠ దృష్ట్యా ప్రభుత్వాలు నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి విధానాలను రూపొందించుకొని ఒక నాణ్యమైనటువంటి విధానాలు అంటే ప్రజా అవసరాలకు ప్రజా సంక్షేమానికి నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి విధానాలను అవలంబించవలసినటువంటి అవసరం చాలా ఉంది.
গুড মৰ্নিং, নমস্কাৰ। আজি আমি 14 নম্বৰ ইউনিট চুলতানী আৰু মোগল সময়ৰ প্ৰযুক্তি, কাৰুশিল্প উৎপাদন আৰু সামাজিক পৰিৱৰ্তন এইসকলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আমি প্ৰথমতে চুলতানী যুগৰ কথাই ক'ম। সময়ৰ নাটনি হ'লে মোগল যুগৰ কথাটো আমি পাছলৈ আলোচনা কৰিম। ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাচীন কালৰে পৰা কৃষি প্ৰধান ৰাষ্ট্ৰ আৰু মাটিয়ে উৎপাদনৰ প্ৰধান উৎস। মধ্যযুগতো ভাৰত প্ৰধানকৈ এখন কৃষিভিত্তিক ৰাষ্ট্ৰই আছিল। ভাৰতৰ মাটিৰ প্ৰাকৃতিক উৰ্বৰতা, প্ৰচুৰ বৰষুণ আৰু উন্নত জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাৰে মধ্যযুগৰ ভাৰতৰ মানুহখিনিয়ে যথেষ্ট উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু ৰাষ্ট্ৰখনৰ সম্পদ বৃদ্ধি কৰিছিল। এই কৃষিভিত্তিক প্ৰাচুৰ্যতাৰ বাবেই আৰব আৰু তুৰ্কী আক্ৰমণকাৰীসকলৰ উপৰ্যুপৰিও আক্ৰমণ আৰু লুটপাট স্বত্বেও তুৰ্কী আফগানসকলৰ ৰাজত্বকালত অৰ্থাৎ চুলতানী যুগত ভাৰতৰ জনসাধাৰণে স্বনিৰ্ভৰশীল জীৱন যাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। প্ৰকৃততে ভাৰতীয় কৃষকসকলে সেই সময়ত জনসাধাৰণৰ প্ৰয়োজনতকৈও বহু বেছি উৎপাদন কৰিছিল। সেই খাদ্যশস্যৰ ৰপ্তানি বাণিজ্যৰ বাবে যথেষ্ট পৰিমাণ মজুত আছিল। দিল্লীৰ চুলতানসকলৰ সাম্ৰাজ্যৰ কেন্দ্ৰস্থল আছিল চাৰিওফালে মাটিৰে আগুৰা সিন্ধু আৰু উজনি গংগাৰ সমতল ভূমি, য'ত কৃষিয়ে প্ৰধান উৎপাদনৰ কাৰ্য কৰিছিল। চুলতানী যুগত বহিৰাগত চুলতানসকলে কৃষকেই সম্পদৰ প্ৰাথমিক আধাৰ হিচাপে গণ্য কৰিছিল আৰু খেতিয়ে মূল স্তম্ভ আছিল, যাৰ ওপৰত সাম্ৰাজ্য স্থিৰীভূত সমাজ ব্যৱস্থাৰ বিদ্বান পণ্ডিত, সামৰিক বাহিনীৰ লোক, বণিক আৰু কাৰিকৰ সকলো শ্ৰেণীয়ে নিৰ্ভৰশীল আছিল। চুলতানী যুগত কৃষি উন্নতি উচ্চ হাৰত হৈছিল। ইয়াৰ বাবে চুলতানসকলে বিশেষ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিব লগা হোৱা নাছিল, কাৰণ সাম্ৰাজ্যখনৰ ভূ-পদাৰ্থিক গুণ বা সম্পদ কৃষিৰ বাবে অতিশয় সহায়ক আছিল। বেছিভাগ সাম্ৰাজ্যৰ ভূমিয়ে কেৱল শিৱালিক পৰ্বতৰ অঞ্চলক বাদ দি সমতল পলসুৱা আছিল। গংগা উপত্যকাত সাধাৰণতে প্ৰয়োজনীয় পৰিমাণৰ বৰষুণ হৈছিল, যদিও দক্ষিণৰ ফালে বছৰি বৰষুণৰ গড় পৰিমাণ কমিছিল। সেইদৰে সিন্ধুৰ ঘাটি অঞ্চলত সিন্ধু নদী আৰু ইয়াৰ উপনদীসমূহ যথেষ্ট পলস পেলাইছিল। সেয়ে সেইখিনি কিন্তু শুষ্ক আছিল, যদিও খেতি ভাল হৈছিল। সেইবাবে চুলতানী যুগত কৃষি উৎপাদন ব্যৱস্থাৰ বৰ বেছি সংস্কাৰ বা পৰিৱৰ্তন আনিব লগা হোৱা নাছিল। জলসিঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰত কিছু নতুন প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰিয়ে কৃষি উৎপাদন উভৈনদী হৈছিল। চুলতানী যুগত মাটি মানুহৰ অনুপাত অত্যন্ত অনুকূল আছিল। সাম্ৰাজ্যত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে মাটি আছিল, যাৰ তুলনাত জনবসতি কম। সেইবাবে প্ৰতিঘৰ মানুহে প্ৰতি যথেষ্ট মাটি লাভ কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰিও বনাঞ্চলো বৃহৎ পৰিসৰত ব্যাপ্ত আছিল, যাৰ পৰা পশুপালনৰ আৱশ্যকীয় সম্পদ লাভ হৈছিল। চুলতানী যুগৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ বিষয়ে কম তথ্য পোৱা যায়, কাৰণ সমসাময়িক ইতিহাসবিদসকলে সাম্ৰাজ্যবাদী চুলতানসকলৰ ৰাজদৰবাৰৰ অন্যান্য বিষয়ৰ ওপৰত অধিক মনোনিৱেশ কৰিছিল। সৰ্বসাধাৰণ প্ৰজাৰ কৃষি কৰ্ম আদি সবিশেষ সেয়ে জানিবলৈ উৎস কম। তথাপি তেওঁলোকৰ সেই সময়ৰ বিভিন্ন উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ মূল্যৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰিও ইবন বতুতা আৰু বহু পৰ্যটক যি চুলতানী যুগত ভাৰতলৈ আহিছিল, তেওঁলোকৰ ভাৰতৰ উৎপাদিত খাদ্যশস্য, উদ্যান শস্য, ঔষধি উদ্ভিদ, ফুলৰ খেতি আদিৰ কথা উল্লেখ কৰি গৈছে। এইসকলক আমি যি চ'ৰ্চ বুলি কওঁ বা সমলসমূহ। ইবন বতুতা উত্তৰ আফ্ৰিকাৰ তাঞ্জানিয়াৰ বাসিন্দা আছিল। তেওঁ 1400 শতিকাত ভাৰত ভ্ৰমণ কৰি মহম্মদ বিন তুগলকৰ ৰাজসভাত 8 বছৰ কটাইছিল। তেওঁ ভাৰতৰ চুলতানী সাম্ৰাজ্যত ভ্ৰমণ কৰিছিল আৰু সেই সময়ৰ সাম্ৰাজ্যখনত উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ অতি সুন্দৰ বিৱৰণ দি গৈছিল। ইবন বতুতাৰ মতে ভাৰতৰ ভূমি ইমান উৰ্বৰ আছিল যে এডোখৰ মাটিও বছৰি 2টা খেতি কৰিব পৰা হৈছিল।
শীতকালত ৰবি শস্য আৰু বাৰিষা কালত খৰিফ শস্য। চাউলৰ বাবে ধান খেতি বছৰত 3 বাৰ কৰিছিল। দিল্লী চুলতানী সাম্ৰাজ্যত কৃষকে ইমান বৃহৎ পৰিমাণৰ শস্যৰ উৎপাদন কৰিছিল, যাৰ লগত দক্ষিণ চীনৰ বাহিৰে আন কোনো সাম্ৰাজ্যই ফেৰ মাৰিব পৰা নাছিল। ইবান বতুতা তেওঁৰ টোকাত খাদ্যশস্যৰ উপৰিও অন্যান্য শস্য, ফল-মূল আদি উৎপাদনৰ সুন্দৰ বিৱৰণ দিছে। ধান আৰু কুঁহিয়াৰৰ খেতি পূব আৰু দক্ষিণ অঞ্চলত আৰু জব ধান আৰু তেল জাতীয় শস্য সাম্ৰাজ্যৰ দিশত প্ৰধান উৎপাদিত শস্য আছিল বুলি বৰ্ণনা দিয়া গৈছে। ইয়াৰ ওপৰত নগৰী শস্য, কপাহৰ বিস্তৃত পৰিসৰত খেতি কৰা হৈছিল। সেইদৰে বাৰ্লি, জোৱাৰ, তিল আদিৰো খেতি হৈছিল। ঠাকুৰ ফেৰু আছিল আলাউদ্দিন খালজীৰ তাঁতশালৰ মুখিয়াল বিষয়া। তেওঁ 1290 খ্ৰীষ্টাব্দত লিখা বিৱৰণীত কৃষি উৎপাদনৰ বিষয়ে কিছু তথ্য লাভ কৰিব পাৰি তেওঁৰ লিখনিৰ পৰা। তেওঁ সেই সময়ত চুলতানী সাম্ৰাজ্যৰ ৰবি আৰু খাৰিফ শস্যৰ অধীনত 25 বিধ শস্যৰ খেতিৰ নাম উল্লেখ কৰিছে। এই খেতিৰ পৰা ধান, বজ্ৰা, জোৱাৰ, মাহজাতীয় শস্যৰ ভিতৰত মগু দাইল আৰু মচুৰ মাহ আদি খাদ্য শস্য, সেইদৰে কুঁহিয়াৰ, কপাহ আৰু তিল আদি তেলজাতীয় নগদী শস্যৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিছে। তেওঁৰ মতে উন্নত জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাৰ বাবে জব ধান, কুঁহিয়াৰ আদি উৎপাদন ৰবি খেতিৰ অধীনত কৃষি ক্ষেত্ৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰিব পৰা গৈছিল। কিছুমান উৎপন্ন শস্য সেই সময়ৰ কিছুমান গ্ৰামীণ উদ্যোগ যেনে তেল পোৰা, গুৰু প্ৰস্তুত কৰা, সূতা কটা আদিত ভেটি প্ৰস্তুত কৰিছিল। বাৰাণীৰ টোকাৰ পৰা জানিব পৰা যায় যে প্ৰচুৰ কুঁহিয়াৰৰ উৎপাদনে কুঁহিয়াৰৰ পৰা সুৰা প্ৰস্তুত কৰা এটা নতুন গ্ৰামীণ উদ্যোগ গঢ়ি উঠিছিল দিল্লী আৰু দুৱাৰ অঞ্চলত 1400 শতিকাত। এই সুৰা অতি জনপ্ৰিয় আৰু বিস্তৃত পৰিসৰত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। সেই সময়ৰ আন এবিধ নগদী উৎপন্ন বস্তু হ'ল নীল, তাৰমানে নীল খেতি। এই নীল খেতিৰ উৎপন্নৰ নাম ফেৰুৰ তালিকাত দেখা নাযায়। কিন্তু এই নীল, যি ৰং হিচাপে বহু পুৰণি দিনৰ পৰাই জনপ্ৰিয় কৃষি উৎপন্ন দ্ৰব্য, চুলতানী যুগত পাৰস্যলৈ পঠোৱা ৰপ্তানি সামগ্ৰীৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল। সেই সময়ৰ আন এক কৃষি উৎপন্ন দ্ৰব্য হ'ল কানি। কানি প্ৰস্তুত কৰিব পৰা আফু খেতি বা পপি খেতি ভাৰতৰ আৰব আৰু বহিৰাগত মুছলিমসকলৰ প্ৰৱৰ্তন কৰে বুলি ধাৰণা কৰা যায়। বিষ নিবাৰক, অজ্ঞানকাৰক যিটো এনেস্থেচিয়া আদিৰ বাবে আফিং বা কানিৰ প্ৰয়োগ হৈছিল। আমিৰ খুশ্ৰু আৰু সমসাময়িক বাৰাণীৰ দ্বাৰা চুলতানী যুগত আফু খেতিৰ প্ৰচলনৰ অনুমান কৰিব পাৰি। কেৰেলাৰ মালৱা উপকূলত জালুকৰ খেতিয়ে বহু আগৰ পৰা বিশ্ব বাণিজ্য স্থান লাভ কৰিছে। মাৰ্কো পোলোই 1300 শতিকাত মালবৰ বন্দৰত ভ্ৰমণ কৰি উল্লেখ কৰিছে যে জালুক সেই অঞ্চলৰ এবিধ প্ৰধান খেতি, যাক নিয়মিতভাৱে ৰোপণ কৰা হয় আৰু পানী যোগান ধৰা হয়। ইয়াৰ প্ৰায় 50 বছৰৰ পিছত ইবন বতুতা এই ঠাই ভ্ৰমণ কৰি এই বিষয়ে বিশদ বিৱৰণ দিছে আৰু কালিকটত এই উৎপন্ন দ্ৰব্যৰ প্ৰচুৰতাৰ বাণিজ্যত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল বুলি কয়। নিকোটিন, যি 1468 পৰা 1474 সময়ছোৱাত ভ্ৰমণ কৰিছে, তেওঁ জালুকক কালিকটৰ প্ৰধান উৎপন্ন শস্য বুলি অভিহিত কৰিছে। চুলতানী যুগত মালবৰ আন এবিধ উৎপন্ন হ'ল আদা, যি সদাগৰসকলৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল। নিকোলিকণ্টি, যি 1419 পৰা 1446 সময়ছোৱাত দক্ষিণ ভাৰতত ভ্ৰমণ কৰিছে, তেওঁ কেনেকৈ সৰু জোপোহা আদা গছৰ খেতি কৰা হৈছিল আৰু কি ধৰণে তাৰ শিপা শুকুৱাই প্ৰস্তুত কৰা হৈছে তাৰ সবিশেষ বৰ্ণনা দিছে। পান খোৱাটো পুৰণি কালৰে পৰা ভাৰতীয় সম্ভ্ৰান্ত শ্ৰেণীৰ এক প্ৰথা আছিল আৰু বিদেশী চুলতানসকলকেও ভাৰতলৈ আহি এই অভ্যাস উচ্চস্তৰীয় ডাঙৰীয়া শ্ৰেণীয়ে গ্ৰহণ কৰে। ইবান বতুতাই পান খেতিৰ কথা উল্লেখ কৰি কৈছে যে পান উপহাৰ দিয়াটো অতি সন্মানজনক কাৰ্য বুলি ধৰা হয়, কাৰণ ইয়াৰ মূল্য অতি বেছি আছিল। যিহেতু পান সৰবৰাহ কৰা কঠিন, কাৰণ ইয়াক সংৰক্ষণ কৰি বেছিদিন থ'ব নোৱাৰি, তথাপি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে পান সৰবৰাহ সহজে নহয় যদিও দিল্লীৰ সম্ভ্ৰান্ত শ্ৰেণীৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয়
গণ্য কৰাৰ বাবে পাণ খেতি হোৱাৰ মালৱৰ ধাৰ অঞ্চলৰ পৰা দিল্লীলৈ পাণ সৰবৰাহ কৰা হৈছিল। আমি বিভিন্ন ৰকমৰ সমলৰ দ্বাৰা আমি গম পাওঁ কি ধৰণৰ খেতিবোৰ হৈছিলে। 1400 শতিকাত মহম্মদ বিন তুগলকে আৰু ফিৰোজ শ্বাহ তুগলকৰ দিনত বাগিচা স্থাপন জৰিয়তে উদ্যানৰ শস্য উৎপাদন বন্ধ কৰিব লগা। ফিৰোজ শ্বাহ তুগলকে দিল্লীৰ আশে পাশে প্ৰায় 1200 ফল-মূলৰ উদ্যান স্থাপন কৰা বুলি জনা যায়। 80খন চলৰা আৰু 46খন চিতৰত স্থাপন কৰিছিল। এই বাগিচাসমূহ স্থাপনৰ ফলত সেই সময়ছোৱাত ফল-মূলৰ উৎপাদন বৃদ্ধি পোৱা যায় বুলি ধৰি লোৱা হৈছে। বিশেষকৈ আঙুৰৰ বাগিচাসমূহে প্ৰচুৰ উৎপাদন কৰে। এই আঙুৰৰ পৰা তৈয়াৰী মদিৰাৰ যথেষ্ট সমাদৰ আছে। আলিপুৰ আৰু মিৰাট অঞ্চলৰ পৰা দিল্লীলৈ এনে মদিৰা সৰবৰাহ কৰা হৈছিল। সেইদৰে ধোলপুৰ, গোৱালিয়ৰ আৰু যোধপুৰ আদিত উন্নত পদ্ধতিৰ প্ৰয়োগেৰে ফল উৎপাদন কৰা হৈছিল। যোধপুৰ ডালিমৰ খেতিক অধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল। চিকান্দৰ লোডি গৰ্বেৰে ঘোষণা কৰিছিল যে পাৰস্যত উৎপাদিত হোৱা ডালিমতকৈও যোধপুৰৰ ডালিমৰ সোৱাদ বেছি আছিল। চুলতানী যুগত ভাৰতৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপনৰ ফলত বিশেষকৈ উত্তৰ-পশ্চিম দিশে কেইটামান নিৰ্দিষ্ট ফলৰ উৎপাদনত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল। মহম্মদ বিন তুগলকে দুৱাৰৰ সাৰুৱা ভূমিত শস্য উৎপাদনৰ বৃদ্ধিৰ বাবে ব্যৱস্থা হাতত লৈছিল। এই ক্ষেত্ৰত আঙুৰ আৰু খেজুৰৰ উৎপাদন যথেষ্ট সফলতা লাভ কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰিও আপেল, কমলা আৰু তৰমুজ খেতিকো বিশেষ অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছিল। ফিৰোজ শ্বাহে প্ৰতিষ্ঠা কৰা ফলৰ বাগিচাত প্ৰায় 7 প্ৰকাৰৰ আঙুৰৰ উৎপাদন হৈছিল আৰু উৎপাদন ইমান বেছি আছিল যে আফিমৰ মতে সেই সময়ত আঙুৰৰ মূল্য কম গৈছিল। ইবান বতুতাই তেওঁৰ টোকাত আমক ভাৰতীয় ফল হিচাপে এক সুকীয়া স্থান দিছে। তেওঁ আমৰ গুটিৰ পৰা পুনৰ আমৰ খেতি কৰা হৈছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে। সেয়েহে ভাৰতত তেতিয়া কলম দি গছ ৰোৱা পদ্ধতিৰ প্ৰচলন নাছিল বুলি জানিব পাৰি। চুলতানী যুগত ভাৰতলৈ অহা বিদেশীসকলক সততে আকৃষ্ট কৰা এক ফলৰ গছ হ'ল নাৰিকল। ইবান বতুতাই মালাবৰ উপকূলত এইবিধ ফলৰ প্ৰভূত উৎপাদন হোৱাৰ কথা বৰ্ণনা কৰিছে আৰু ফলবিধৰ বহুমুখী উপকাৰিতাও বৰ্ণনা দিছে। নাৰিকলৰ পৰা কিদৰে ইয়াত গাখীৰ, তেল প্ৰস্তুত কৰে আৰু ফলৰ বাহিৰত থকা আহেৰে শক্তিশালী ৰছী তৈয়াৰ কৰাৰ কথাও লিখি থৈ গৈছে। যি কি নহওক, পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ফল-মূলৰ উৎপাদন হৈছিল যদিও এইবোৰ ব্যৱহাৰ চহৰবোৰত প্ৰধানকৈ সীমিত আছিল। ফল-মূল সৰ্বসাধাৰণ প্ৰজাৰ বিপৰীতে উচ্চপদস্থ ৰাজবিষয়া, ৰজাঘৰীয়াসকল আৰু অভিজাত শ্ৰেণীৰ খোৱা টেবুলতহে স্থান পাইছিল। অৱশ্যে এই উদ্যান শস্য উৎপাদন বহু সংস্থাপনৰে সুবিধা যোগাইছিল আৰু বাণিজ্যৰ বাট মুকলি কৰিছিল। উক্ত সময়ছোৱাত ৰেচম শিল্পই বিশেষ অগ্ৰগতি লাভ কৰা নাছিল। সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ পাটসূতাই তৈয়াৰ কৰা হ'ব নোৱাৰি নাছিল। কেৱল বনৰীয়া আৰু অৰ্ধ-বনৰীয়া পলুৰ উৎপাদন দ্বাৰা এৰী তাছাৰ আৰু মুগা সূতা তৈয়াৰ কৰিছিল, যিটো আমি পিছত আৰু সবিশেষকৈ আলোচনা কৰিম। মাহুৱান নামৰ চীনা নাবিকজনে 1432 খ্ৰীষ্টাব্দত বংগৰ ৰেচম উৎপাদনৰ কথা প্ৰধানভাৱে উল্লেখ কৰে। এইটো আলোচনাত আমি গোটেইখিনি সমল আৰু কোনটো সাহিত্যত কি ধৰণে এই গোটেইখিনি বস্তু আমি আলোচনা কৰা হৈছে আৰু তাৰ বিষয়ে আমি সেই আলোচনাৰ পৰা জানিব পৰা হৈছোঁ, সেইটোৱে আমি তোমালোকক জনালোঁ। ইতিহাসৰ পাত লুটিয়ালে চালে হয়তো এনে কোনো মানৱ বসতিস্থল পোৱা নাযাব যি জীয়াই থাকিবৰ বাবে কোনো ধৰণৰ কাৰিকৰী কৌশল বা প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা নাই। প্ৰকৃততে প্ৰযুক্তিৰ ইতিহাস ৰাজনৈতিক বা অৰ্থনৈতিক অধ্যয়নতকৈ কোনো গুণে গুৰুত্বহীন নহয়। চুলতানী যুগত কৃষি উৎপাদনৰ যি ব্যাপকতা দেখা গৈছিল আৰু তাৰ পৰা সেই সময়ত কৃষি প্ৰযুক্তি যথেষ্ট আগবঢ়া বুলি অনুমান কৰিব পাৰি। অৱশ্যে আগতে আলোচনা কৰাৰ পৰা বুজা যায় যে মাটিৰ উৰ্বৰতাৰ বাবে সেই সময়ত কৃষি কৰ্মত খুব বেছি নতুন প্ৰযুক্তিৰ প্ৰয়োজন হোৱা নাছিলে। কেৱল ঋতু
আৰু অঞ্চলভেদে সাম্ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ খেতিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পানী যোগানৰ ক্ষেত্ৰত কিছু নতুন প্ৰযুক্তি প্ৰয়োগ কৰা দেখা গৈছিল। সেই সময়ৰ কৃষিত ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰযুক্তিৰ বিষয়ে 4টা বহল ভাগত আলোচনা কৰিব পাৰিম। সেই হ'ল মাটিত হাল বোৱা বা চহোৱা প্ৰযুক্তি, শস্য সিঁচা বা ৰোপণ প্ৰযুক্তি, শস্য চপোৱাৰ প্ৰযুক্তি আৰু জলসিঞ্চনৰ প্ৰযুক্তি। আমি এই চেপ্টাৰটোত বা এইখন ইউনিটত আমি অবজেক্টিভ হ'ল কৃষি প্ৰযুক্তি আলোচনা কৰিম, টেক্সটাইল প্ৰযুক্তি, টেক্সটাইল প্ৰযুক্তি আলোচনা কৰিম, বিল্ডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যন তাৰমানে নিৰ্মাণ কৰা, তাৰপিছত কাগজ নিৰ্মাণ, সামৰিক প্ৰযুক্তি, মিলিটাৰী টেকনলজি, টিন আৱৰণৰ প্ৰযুক্তিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তাৰপিছত গ্লাছ নিৰ্মাণ, গ্লাছ নিৰ্মাণ, জাহাজ নিৰ্মাণ, তাৰপিছত পাতন, ধাতুবিদ্যা, প্ৰিণ্ট কৰা প্ৰেছ, সময় গণনা সঁজুলিসমূহ, আৰু আমি তাৰ লগতে বিভিন্ন ৰকম ভাৰতীয় মানুহ ইউৰোপীয় বিদ্যা আৰু প্ৰযুক্তিৰ লগত, বিজ্ঞানৰ প্ৰতি আৰু প্ৰযুক্তিৰ লগত কি ধৰণৰ ৰেছপন্স আৰু কি ধৰণৰ এটা প্ৰভাৱ, সেইখিনিও আমি চমুকৈ আলোচনা কৰিম। এতিয়া প্ৰথমতে হ'ল এগ্ৰিকালচাৰেল টেকনলজি, যিটোত আমি মাটিত হাল বোৱা বা চহোৱা প্ৰযুক্তি, শস্য সিঁচা বা ৰোপণ প্ৰযুক্তি, শস্য চপোৱাৰ প্ৰযুক্তি আৰু জলসিঞ্চনৰ প্ৰযুক্তি, এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। হালৰ ব্যৱহাৰ। বহু শতিকাৰ আগতে ভাৰতত খেতি পথাৰ চহাবলৈ কোৰৰ সলনি হাল ব্যৱহাৰ আৰম্ভ হয়। বলদ গৰুৰ সহায়ত হালেৰে খেতি কৰাটো বৈদিক যুগত প্ৰচলন আছিল। আৰ্যসকলৰ দ্বাৰা গংগা উপত্যকাত বসতি আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা লৌহ যুগৰ আৰম্ভণি বুলি ধৰা হয়। ইয়াৰ আগতে হালৰ গোটাই সঁজুলিটোৱে কাঠেৰে নিৰ্মিত আছিল, কিন্তু সেই সময়ত নাঙলৰ আগটো ধাতুৰে তৈয়াৰ কৰা হয়। এই ধাতু নিৰ্মিত নাঙলৰ দ্বাৰা কঠিন মাটিও সহজে চহাব পৰা হয়। 1460 খ্ৰীষ্টাব্দত মালোৱাত মিম-উল-ফুজলাই সংকলিত কৰা পাৰ্চিয়ান শব্দকোষত স্পষ্টভাৱে 2টা বলদে টনা লৌৰ নাঙলৰ হাল বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে। হাল বাই মাটি চহোৱাৰ আগতে মাটিখিনি সাৰুৱা কৰি লোৱাটো গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল। মধ্যযুগত খেতি মাটিত কিছু দূৰৰ অন্তৰে অন্তৰে একোটা পিৰামিড আকাৰৰ ঢিপ তৈয়াৰ কৰা হৈছিল, যাক আনবৰ বোলা হৈছিল। এনে ঢিপবোৰ গাই, গৰু, মাহ, ছাগলী আদিৰ বিষ্ঠাৰ পৰা দমোৱা হৈছিল, যি সাৰৰ প্ৰস্তুত কৰিছিল। সেই সময়ত ঘোঁৰা আৰু উটৰ গোবৰকে উৎকৃষ্ট সাৰ গণ্য কৰা হৈছিল। এইবোৰৰ লগত শুকান ঘাঁহ, খেৰ আদিও জমা কৰা হৈছিল। এই সাৰ দমবোৰত অনিষ্টকাৰী কেঁচুজাতীয় প্ৰাণীৰ সৃষ্টি নহ'বৰ বাবে জ্বলোৱা কাঠৰ ছাই আৰু কীটনাশক সাৰ মিহলাই দিছিল। কিছুদিন পিছত এই দমবোৰৰ সাৰত পৰিণত হয় আৰু গোটেই পথাৰখনতে সিঁচি দিয়া হৈছিল। ইয়াৰ পাছত এনে পথাৰত কেইবাবাৰো হাল চলাই মাটিত সাৰ মিহলি কৰি পথাৰত বীজ সিঁচাবৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি তোলে। এইটো হ'ল কৃষি প্ৰযুক্তিৰ হালৰ প্ৰযুক্তিৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ। শস্য সিঁচা প্ৰযুক্তি, যিটো আমি শস্য চপোৱা বুলি কয়। কোনো এটা খেতিৰ পৰা পাবলগীয়া ফচলৰ গুণ বা পৰিমাণ নিৰ্ভৰ কৰে বীজ সিঁচাৰ আগতে কৰা প্ৰস্তুতি আৰু বীজৰ গুণৰ মান। উদাহৰণস্বৰূপে জৱ ধানৰ হালধীয়া সোণালী ৰঙৰ সঁচৰ পৰা স্বাস্থ্য উপযোগী আকাৰত ডাঙৰ আৰু সোৱাদ ভৰা গেহু ধান উৎপন্ন হয়। মধ্যযুগৰ কৃষি বিজ্ঞানীসকলে কৃষি উৎপাদন উন্নত কৰাৰ বাবে শস্য সিঁচাৰ আগতে বীজ প্ৰস্তুত কৰি তোলা পদ্ধতিত গুৰুত্ব দিছিল। শস্যৰ বীজ বা গুটি সিঁচাৰ প্ৰায় 24 ঘণ্টাৰ আগৰ পৰাই সেমেকাই ৰখা হৈছিল। বুট মাহৰ বীজ নাতিশীতোষ্ণ পানীত
তিয়াই ৰখা হৈছিল। সেইদৰে মচুৰ মাহ আদি শস্যৰ বীজৰ লগত গোবৰ পানীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল যাতে সোনকালে গজালি মেলি শস্য বাঢ়ে। সেই সময়ত ফচলৰ পৰিমাণৰ বৃদ্ধি কৰিবলৈ ডিবলিং মেথড ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, অৰ্থাৎ চহাই হোৱা পাথৰত বাকলিৰে সৈতে গুটি বা বীজ এটা এটাকৈ ৰোপণ কৰা হৈছিল। সাধাৰণতে যেনে কপাহ, গম ধান, কুঁহিয়াৰ আদি এই ডিবলাৰ বা খেচনি এডাল কাঠ, বাঁহ বা ধাতুৰ মাৰি যাৰ আগতো জোঙা কৰি ৰখা হয়, ইয়াক সেই সময়ৰ আঞ্চলিক ভাষাত বীৰ বুলি কৈছিল। খেতি পথাৰতে প্ৰথমে খেতিয়ক দুই হাতেৰে খচনি লৈ পিছ হুহুকি খোজকাঢ়ি খচনিৰ গাঁত কৰি যায় আৰু ইয়াৰ পিছতে সেই গাঁতত গুটি সিঁচি অতি কৌশলপূৰ্ণ পদ্ধতিৰে পথাৰত বীজ ৰোপণ কৰিছিল। আনহাতে সচৰাচৰ শস্য খেতিয়ক কান্ধৰ মোনাত গুটি বা বীজ ভৰাই চহাই থোৱা পথাৰতে হাতেৰে ছটিয়াই যোৱা পদ্ধতিৰে শইচ সিঁচিছিল। ইয়াৰ পিছত শইচ চপোৱা প্ৰযুক্তি। খেতিয়ে ভাৰতখন মই প্ৰথমৰ পৰা আলোচনা কৰাত কৈছোঁ যে ভাৰত হ'ল কৃষিভিত্তিক দেশ। সেইকাৰণে খেতিৰ প্ৰযুক্তি বা টোৱে সকলোতকৈ প্ৰধানভাৱে আলোচনা কৰা গ'ল। শইচ কটা বা চপোৱাৰ লগত শস্যৰ মৰণা মৰা বা বনোৱা আৰু শস্যৰ পৰিষ্কাৰ কৰা বা জৰা, থ্ৰেছিং এণ্ড উইনয়িং এই দুই প্ৰক্ৰিয়াও জড়িত থাকে। শস্য কটাৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে কাঁচিজাতীয় আঁকুৰা ধাৰ থকা আহিলা ব্যৱহাৰ কৰিছিল। কটাৰ পাছত শস্যবোৰৰ মুঠা বান্ধি ৰ'দত শুকাবলৈ দিয়া হৈছিল। যেতিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে শুকাই গৈছিল, তেনে মুঠাবোৰ মৰণা মৰা ঠাইত বহলকৈ মেলি বলদ গৰুৰ সহায়ত শস্যৰ ওপৰত বৃত্তাকাৰভাৱে গছকাই গছৰ পৰা পৃথক কৰে। এই শস্যৰ ফচলখিনি বতাহৰ সহায়ত জাৰি পতান মুক্তি কৰি পৰিষ্কাৰ কৰে আৰু এনে শস্যৰ ডাঙৰ ডাঙৰ দম তৈয়াৰ হয় আৰু তাৰ পৰা ভঁৰাল, যাক কোঠী বুলি কোৱা হৈছিল, তালৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল। ভঁৰালত সংস্থাপিত কৃষি উৎপাদন যাতে পোক-পৰুৱাই অনিষ্ট নকৰে তাৰ বাবে হাতীৰ হাড় মিহলি কৰি থোৱা হৈছিল। গেহু ধানৰ লগত লেটুচ আৰু ডালিমৰ পাত, ওক গছৰ কাঠৰ ছাই মিহলাই কৰিও ভঁৰালত শস্য অনিষ্টৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ কথা ভবা গৈছিল। কোনো ঠাইত হাতীৰ হাড় সিজোৱা পানী পৰিষ্কাৰ কৰা শস্যৰ ওপৰত ছটিয়াই ৰ'দত শুকুৱাৰ পাছত ভঁৰালত ভৰোৱা হৈছিল। গেহু, চাউল আৰু বজ্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা ২০ৰ পৰা ৫০ বছৰলৈ সাঁচি ৰখাৰ বাবে বেলেগ পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিছিল। ইয়াৰ বাবে গভীৰ গাঁত খন্দা হৈছিল, যাৰ ভিতৰবোৰত শুকান ঘাঁহেৰে মজিয়াখন থৈলা বা বস্তাজাতীয় কাপোৰৰ দ্বাৰা আৰু ওপৰৰ মুখখন খেৰ, বোকা আৰু গোবৰৰ তৈয়াৰ প্লাষ্টাৰেৰে চিপি দিয়া হৈছিল। অৱশ্যে এনে গাঁত খান্দি তৈয়াৰ কৰা ভঁৰালবোৰ ভালদৰে মেৰামতি কৰি থাকিব লাগিছিল, কাৰণ বাৰিষা বৰষুণে মুখৰ ঢাকনিৰ আৱৰণ আঁতৰাই পেলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিল। এইখিনি কথা সিঁচি থকা, শস্য চপোৱা, থ্ৰেছিং, উইনয়িং, হালৰ কথাৰ বাহিৰে আৰু এটা প্ৰধানকৈ যিটো আলোচ্য বিষয় সেইটো হ'ল জলসিঞ্চন প্ৰযুক্তি। চুলতানী আমোলত খেতি পথাৰসমূহত পানী যোগানৰ বাবে বিভিন্ন উৎস আছিল। বৰষুণ আছিল প্ৰাকৃতিক উৎস। এই পানী পুখুৰী আৰু জলাশয়সমূহৰ পৰা জলসিঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। বাঢ়নী পানীয়ে সৃষ্টি কৰা জলধাৰাৰ পৰাও খেতি পথাৰত পানী যোগান ধৰা হৈছিল। কিন্তু সেই সময়ত খেতিয়কসকলৰ নিয়ন্ত্ৰণত থকা পানীৰ উৎস আছিল কুঁৱা। বিশেষকৈ উত্তৰ ভাৰতত কুঁৱাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছিল। সেই সময়ত বেছিভাগ পানী যোগানৰ যন্ত্ৰপাতি নিৰ্মাণ হৈছিল। সকলোবোৰে কুঁৱাৰ পৰা পানী তোলাৰ বাবেই তৈয়াৰ হৈছিল। বহলভাৱে এনে প্ৰযুক্তিৰ আহিলা পাতি, অৰ্থাৎ কুঁৱৰীৰ পৰা পানী তোলাৰ বাবে ব্যৱহৃত যন্ত্ৰ ৫ প্ৰকাৰৰ ভগাব পাৰি। প্ৰথমবিধ অতিকৈ সহজ প্ৰক্ৰিয়া, য'ত ৰছী পানী উঠোৱা যিকোনো বাল্টিজাতীয় পাত্ৰৰ সহায়ত কোনো যন্ত্ৰত ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ হাতেৰে কুঁৱাৰ পৰা পানী তোলা হৈছিল। স্বাভাৱিকতে যন্ত্ৰৰ সহায় লোৱা নহৈছিল বাবে পানী তোলা পাত্ৰ সৰু আকৃতিতে
ৰখা হৈছিল। সেয়েহে সেই পদ্ধতিৰে ডাঙৰ খেতিপথাৰত পানী যোগান সম্ভৱ নাছিল। অৱশ্যে সেই ৰছী বাল্টিৰে প্ৰযুক্তিৰে সেই সময়ত সৰু শস্যৰ পথাৰ, বিশেষকৈ পাচলি খেতিত জলসিঞ্চন কৰা হৈছিল, কাৰণ পাচলিত বেছি পানীৰ প্ৰয়োজন নহৈছিল। দ্বিতীয়বিধ প্ৰযুক্তিত ৰছী বাল্টিৰ লগত চৰখী অৰ্থাৎ যঁতৰত ব্যৱহৃত চকাৰ ব্যৱহাৰ হৈছিল। মানুহে টানিয়ে পানী উঠাইছিল। কিন্তু চৰখী সংযোগ কৰাৰ বাবে মানুহৰ শাৰীৰিক শক্তিৰ কম প্ৰয়োজন হৈছিল আৰু পানী উঠোৱা পাত্ৰৰ আকাৰ কিছু ডাঙৰ কৰিব পাৰিছিল। এই ব্যৱস্থাত সাধাৰণতে ঘৰুৱা কামত ব্যৱহৃত হৈছিল আৰু মহিলাসকলে ইয়াৰ বেছি ব্যৱহাৰ কৰিছিল। দ্বিতীয়বিধ পদ্ধতিৰ কিছু উন্নতি সংস্কৰণ হৈছে তৃতীয়বিধ পদ্ধতি। দ্বিতীয়বিধ পদ্ধতিৰে কিছু উন্নত সংস্কৰণ হৈছে তৃতীয়বিধ পদ্ধতি। ৰছী পাত্ৰৰে চৰখী বা চকা ব্যৱস্থাত মানুহৰ পৰিৱৰ্তে এষাৰ বলদ গৰু নিযুক্তি কৰা হয়। সেইটো পৰ্যায়ত এইবিধ ব্যৱস্থাৰ বিশেষভাৱে খেতিপথাৰৰ পানী যোগানত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। উত্তৰ ভাৰতৰ কিছু অঞ্চলত এতিয়াও এই পদ্ধতিৰে পানী যোগান ধৰা হয়, যাক সৰসা বা চৰচা বুলি কোৱা হয়। এই প্ৰকাৰৰ ব্যৱস্থাত পানী উঠাবলৈ বৃহৎ আকৃতিৰে মোনা ব্যৱহাৰ কৰা হয়, য'ত গৰুহালে এবাৰ ৰছী টানি যথেষ্ট পৰিমাণৰ পানী উঠাব পাৰিছিল। এই ব্যৱস্থা গৰুহালক কুঁৱাৰ পৰা এঢলীয়া বাটত খোজকাঢ়ি ৰছী টানিবলৈ দিয়া হয় আৰু সেই বাটৰ দৈৰ্ঘ্য কুঁৱাৰ গভীৰতাৰ লগত মিলাই তৈয়াৰ কৰা হয়। এনেকৈ উঠোৱা পানী খোৱা, কাপোৰ আৰু বাচন ধোৱা আদি কামৰ বাবে ব্যৱহৃত কৰা নাছিল। সেই সময়ত ব্যৱহৃত 5 প্ৰকাৰৰ পদ্ধতিৰ ভিতৰত কেৱল চৰচা পদ্ধতিয়ে একমাত্ৰ, যাৰ সহায়ত উঠোৱা পানী কেৱল জলসিঞ্চনৰ বাবেহে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। চতুৰ্থবিধ প্ৰযুক্তিক অৰ্ধ-যান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা বুলি ক'ব পাৰি, কাৰণ ই ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ লিভাৰ প্ৰিন্সিপাল অনুসৰি কাম কৰিছিল। এই প্ৰক্ৰিয়াত এডাল মাৰি তুলাচনীৰ আকাৰত এডাল ৰছীৰে এটা মূৰত এটা বাল্টি বান্ধি আনটো মূৰত পানীপূৰ্ণ পাত্ৰটো ওজনতকৈ কিছু বেছি ওজন বান্ধি দিয়া হয়। এইদৰে লাঠিৰ দুই মূৰৰ ভাৰ আৰু প্ৰতিভাৰে লাঠিডালৰ কেন্দ্ৰত আধা সৃষ্টি কৰে। এই পদ্ধতিৰে পানী উঠোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া পৰিচালনা কৰা ব্যক্তিজনৰ ফালৰ পৰা অতি সামান্য প্ৰয়াস দৰকাৰ। ইজিপ্তত এই জলসিঞ্চন কৌশলক চাদাব বোলা হৈছিল। সংস্কৃতত তুলা, অৱশ্যে বিহাৰ আৰু বংগত ইয়াক ঢেংকলি বা লঠাঠা বোলা হৈছিল। বিভিন্ন জেগাত এই জলসিঞ্চন প্ৰযুক্তিক বিভিন্ন নামেৰে জনাজাত। পঞ্চমবিধ প্ৰযুক্তিক চাকিয়া বা পাৰ্চিয়ান হুইল নামেৰে জনা যায়। উপৰোক্ত 4বিধ প্ৰযুক্তি কোনো এটাৰে মুখ্য উৎপাদনৰ চকা বা হুইল নাছিল। এই পানী চকৰিয়ে নিশ্চিতভাৱে পানীৰ মেচিন আখ্যা লাভ কৰিব পাৰে, কাৰণ ইয়াত গিয়াৰ ব্যৱস্থা প্ৰয়োগ হৈছে। গিয়াৰৰ প্ৰয়োগ এক উন্নত প্ৰযুক্তিৰ ফালে আগবঢ়াই নিয়ে। এই পাৰ্চিয়ান হুইল পদ্ধতিৰে উৎপত্তি সম্পৰ্কে মতানৈক্য দেখা যায়। প্ৰশ্ন উঠে, ইয়াৰ প্ৰচলন ভাৰতত তুৰ্কী মুছলমানসকলৰ অহাৰ আগেৰে পৰা হৈছিল নে তেওঁলোকৰ শাসনৰ আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা হৈছিল? যি কি নহওক, ভাৰতৰ মধ্যযুগলৈকে এই প্ৰযুক্তিৰ কেইবাটাও পৰ্যায় দেখা যায়। প্ৰাচীন কালত চকৰিটোত মাটিৰ কলহ সংযুক্ত কৰি মানুহে পানী উঠাইছিল, কিন্তু সেইবিধ পদ্ধতি কেৱল নদী, জলাশয় আদি বহল পৰিসৰত থকা পানীহে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিছিল। ইয়াৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত কুঁৱাৰ পৰা অৰ্থাৎ বহু গভীৰ ঠেক জলধাৰাৰ পৰা পানী উঠোৱাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হয়। ইয়াত মাটিৰ কলহ চকৰিৰ কাষত বান্ধি নিদিয়া মাটি কলহৰ এডাল মালা তৈয়াৰ কৰে, যিখিনি দুডাল ৰছীৰে এই কলহৰ মালা বা শিকলি তৈয়াৰ কৰা হয়। কলহবিলাক কাঠ বাঁহৰ ফলেৰে মাজত সুৰক্ষিতভাৱে ৰাখি ৰছীৰে বন্ধা যায়। এই শিকলি কুঁৱাৰ পৰা পানী তুলিব পৰালৈকে দীঘল কৰা হয়। ইয়াক ঘটযন্ত্ৰ বোলা হৈছিল। এই যন্ত্ৰ কিন্তু মানুহে চলাব লাগিছিল। তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ পৰ্যায়ত দেখা গ'ল যে এই চাকিয়া বা পাৰ্চিয়ান হুইল পদ্ধতি 3টা নতুন সংযোজন কৰে। প্ৰথম, অতিৰিক্ত 2টা চকৰিৰ প্ৰয়োগ। দ্বিতীয়, গিয়েৰ প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ। তৃতীয়, জন্তুৰ শক্তিৰ ব্যৱহাৰ। এইবিধ প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত চুলতানী যুগত জলসিঞ্চন এক নতুন মাত্ৰা দিয়ে। জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাটো অতিপাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱস্থা, যিটোৰ দ্বাৰা খেতিত
সহায় হয় আৰু এই জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাটো বহুত নতুন ধৰণে চুলতানী যুগত আৱিষ্কাৰ কৰা যায়। দিল্লীৰ চুলতানসকলে কুঁৱা বা পুখুৰীৰ পানী সেই জলসিঞ্চনৰ বাবে যথেষ্ট নাছিল বুলি ভাবি খাল কান্দি নদী আৰু অন্যান্য বৃহৎ জলধাৰাৰ পৰা পানী খেতিৰ পথাৰৰ বাবে যোগান ধৰাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল। এনে খাল নিৰ্মাণ কৰা প্ৰথমজন চুলতান আছিল গিয়াছুদ্দিন তুগলাক। তুগলাক ডাইনেষ্টিৰ যোনে ফাউণ্ডাৰ। তেওঁ পানী যোগানৰ বাবে 4টা বৃহৎ খাল খন্দুৱাইছিল। প্ৰথমটো শতদ্ৰু নদীৰ ওপৰত ঘাগৰালৈ, যিটো 96 মাইলৰ দূৰত্ব। দ্বিতীয়টো চিৰামুৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ পৰা আৰাচিনলৈ, তৃতীয়টো ঘাগৰাৰ পৰা ফিৰোজাবাদলৈ আৰু চতুৰ্থ যমুনা নৈৰ পৰা হিছাৰলৈ। এইটো আছিল 19 শতিকা পৰ্যন্ত আটাইতকৈ বৃহৎ কেনেল নেটৱৰ্ক। ইয়াৰ উপৰিও সৰু সৰু খাল যেনে দুৱাৰৰ কালি নদীৰ যুগত দিল্লীত যমুনাৰ সংযোগ কৰা, সিন্ধু পাঞ্জাৱতো তেনে খাল খন্দুৱাই কৃষকৰ উপকৃত কৰিছিল। কেৱল দুৱাৰ অঞ্চলতে ফিৰোজ শ্বাহৰ পানী যোগান ব্যৱস্থা উন্নতিৰ বাবে 52খন নতুন গাঁও প্ৰতিষ্ঠা কৰে। এনেই বৃহৎ খাল খন্দাৰ জলসিঞ্চন ব্যৱস্থা কৰা কাৰ্যই চুলতানী আমলত কাৰিকৰী অভিযান্ত্ৰিক প্ৰযুক্তিৰ বিকাশৰ ইংগিত দিয়ে। খাদ্যশস্য উৎপাদনৰ লগত জড়িত প্ৰযুক্তিৰ উপৰিও নগদী শস্যৰ কপাহৰ প্ৰচুৰ উৎপাদন চুলতানী যুগত বস্ত্ৰোদ্যোগৰ লগত জড়িত প্ৰযুক্তিৰ উন্নতি কৰে। কপাহ গুটিৰ পৰা পৃথক কৰিবলৈ কাৰণ লাঠিৰে কোবাই কপাহ ওলায়। সেই কপাহ অধিক কোমল আৰু সম্পৰ্ক কৰিবৰ বাবে ধনু আৰু সংযোজী যন্ত্ৰ, যাক পাৰ্চী ভাষাত নাদাফি আৰু হিন্দীত ধুলা বুলি কয়, তাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আমি এইবোৰ বিষয়ে পিছলৈ আৰু বিশদভাৱে আলোচনা কৰিম। এই সময়ত বস্ত্ৰ প্ৰযুক্তিকৰ আটাইতকৈ বৈপ্লৱিক প্ৰযুক্তি হৈছে যঁতৰখন প্ৰৱৰ্তন, যি যন্ত্ৰ 13-14 শতিকাত ভাৰতলৈ অহা মুছলমানসকলৰ মাধ্যমেদি পোৱা গৈছিল। কাৰণ প্ৰাচীন ভাৰতত এই যঁতৰ বা চৰখাৰ ব্যৱহাৰ নাছিল। ইয়াৰ প্ৰথম উল্লেখ পোৱা যায় ইছামিৰ ফতেহ-উছ-ছালাতিন। অৱশ্যে যঁতৰৰ আগমন প্ৰাচীন ঘোঁৰা বা স্পিণ্ডেল ব্যৱহাৰ আঁতৰাই পেলোৱা নাছিল। মাথোন এই ঘোঁৰাটো যঁতৰৰ কাঠৰ ফ্ৰেমত লগাই এনেদৰে প্ৰস্তুত কৰি তোলা হৈছিল যে ইয়াৰ গতিবেগ বৃদ্ধি কৰে। কোৱা হয় এই যঁতৰৰ ব্যৱহাৰ ফলে আগতকৈ 6 গুণ বেছি সূতা কাটিব পৰা গৈছিল। কৃষিবিদ্যাৰ লগতে যিটো আমি যঁতৰৰ কথা কৈছোঁ, এইটো হ'ল টেক্সটাইল টেকন'লজি। টেক্সটাইল টেকন'লজিৰ কথা আমি যেতিয়া কৃষিৰ উপৰিও এইবোৰ ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ টেকন'লজিৰ কথা আমি আলোচনা কৰিম বুলি কৈছোঁ। কৃষিৰ উপৰিও আৰু এটা অন্যতম প্ৰধান জীৱিকা আছিলে মানুহৰ সেই সময়ছোৱাত, সেইটো হ'ল যিটো হ'ল পশুপালন। কৃষিভূমিৰ বাবেই চুলতানী আমলত পশুচাৰণৰ বাবে ঠাইৰ অভাৱ নাছিলে। গৃহপালিত পশু গাঁৱৰ কাষৰীয়া ঠাই বা আকৰ্ষিত মাটি বা জংঘলত চলোৱা হয়। এই গৰু আৰু ম'হ আছিল মূল্যৱান গৃহপালিত জন্তু। এইবোৰৰ দ্বাৰা ভূমি নাঙল টানা, সামগ্ৰী অনা দিয়াৰ বাবে গাড়ী টনা আদি কাম কৰোৱা হৈছিল। তদুপৰি ঘোঁৰা, ভেড়া, ছাগলী প্ৰভৃতি পশুৰ পালন কৰা হৈছিল। ফিৰোজ তুগলকে হিছাব অঞ্চলত বহু খৰগ বা পশুশালা স্থাপন কৰিছিল। চুলতানী আমলত দেশৰ এক বুজন সংখ্যক লোকে বিভিন্ন শিল্প উদ্যোগত কাম কৰি কাৰিকৰ আৰু শিল্পী ৰূপে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল। তাৰমানে কৃষিৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ আলোচনা কৰোঁ। টেক্সটাইল টেকন'লজিটো কিছু দূৰলৈ আলোচনা কৰিছোঁ। তাৰপিছত ডমেষ্টিকেশ্যন অফ এনিমেল, যিটো পশুপালন, সেই বিষয়েও আমি আলোচনা কৰিলোঁ। কিন্তু চুলতানী আমলত দেশৰ এক বুজন সংখ্যক লোকে বিভিন্ন শিল্প উদ্যোগত কাম কৰি কাৰিকৰ আৰু শিল্পী ৰূপে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল। তেওঁলোকৰ নানা ধৰণৰ শিল্পী দ্ৰব্য উৎপাদন কৰিছিল। KM আশ্ৰাফৰ মতে চুলতানী যুগৰ যন্ত্ৰপাতি আৰু কলা কৌশল নিম্নাংবোৰৰ আছিল। সেইটো শিল্পদ্ৰব্যৰ মানুহ বিশেষ উচ্চ স্তৰৰ নাছিল। অৱশ্যে বহু কাৰিকৰ আৰু শিল্পী বংশানুক্ৰমে নিজ নিজ শিল্পকৰ্মত ৰত থকাৰ হেতু তেওঁলোকৰ উৎপাদিত দ্ৰব্যবোৰ যথেষ্ট উচ্চমানৰ হোৱা লক্ষ্য কৰিব পাৰি। চতুৰ্দশ আৰু পঞ্চদশ শতিকাত ভাৰতবৰ্ষত ৰেশম শিল্পৰ বিশেষ উন্নত হয়। যিটো আমি ৰেশম শিল্প যিটো আমি টেক্সটাইল টেকন'লজি বুলি কওঁ। মুগা, পাট আদিৰ পৰা ৰেশম তৈয়াৰ হয়। চীন দেশীয় ৰেশমৰ ভাৰতত বিশেষ প্ৰচলন নাছিল। বংগদেশৰ বিখ্যাত ৰেশম শিল্পৰ উল্লেখ
ইবান বটুতাৰ ৰচনাত পোৱা নাযায় যদিও 15 শতিকাৰ চীন পৰ্যটক মাহুৱানৰ বিৱৰণীত বংগৰ ৰেশম শিল্প আৰু পাটালিপুলৰ বিশেষ উল্লেখ আছে। তাৰিখ-ই-ৰচিদি গ্ৰন্থত কাশ্মীৰৰ ৰেশম শিল্পৰ উল্লেখ পোৱা যায়। চুলতানী আমোলৰ সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ শিল্প আছিল বয়ন বা বস্ত্ৰশিল্প। তুলাৰ পৰাই বস্ত্ৰশিল্প গঢ়ি উঠে। প্ৰত্যেক গাঁও, প্ৰত্যেক নগৰত যথেষ্ট সংখ্যক বয়ন শিল্প আছে। অত্যন্ত মোটা সূতাৰ কাপোৰৰ নাম আছিল কামিনা। দৰিদ্ৰ লোকসকলে এই কাপোৰ পৰিধান কৰিছিল। কিছু মিহি সূতাৰ কাপোৰৰ নাম আছিল কিৰপাছ বা কালিকো। অতি মিহি সূতাৰ কাপোৰৰ নাম আছিল বাৰিফ। এইবোৰৰ উপৰি আছিল মিহি ৰেচমৰ কাপোৰ বা মছলিন। বংগদেশৰ মছলিনত যথেষ্ট সুনাম আছিল। দিল্লী আৰু আলিগড়ত মোটা ৰেচম আৰু মুগাৰ কাপোৰ পোৱা হৈছিল। সূতা আৰু ৰেচম মিলাই মাছুৰ নামৰ এক প্ৰকাৰৰ কাপোৰ তৈয়াৰ। গুজৰাটৰ খুব মিহি সূতাৰে বোৱা পাটৌলা নামে কাপোৰত যথেষ্ট খ্যাতি আছিলে। আলাউদ্দিন গুজৰাট অধিকাৰ কৰি বহু উৎকৃষ্ট পাতলা হস্তগত কৰি বুলি জনা যায়। তদুপৰি কাশ্মীৰৰ ছাল, কাৰ্পেট আৰু পশমৰ সামগ্ৰীত যথেষ্ট নাম আছিল। মুঠতে চুলতানী আমোলত বস্ত্ৰশিল্পৰ গাঁও চহৰ সৰ্বত্ৰ ব্যাপী আছিল। সমকালীন ভাৰতৰ আন কেইটামান উল্লেখযোগ্য শিল্পী হ'ল কুঁহিয়াৰৰ পৰা চেনি আৰু গুড় তৈয়াৰ কৰা উদ্যোগ, কাগজ উদ্যোগ, এইবোৰ আমি অলপ অলপকৈ ইয়াৰ পৰা চামৰা উদ্যোগ, অলংকাৰ নিৰ্মাণ শিল্প ইত্যাদি। এইবোৰৰ ভিতৰত বংগদেশত উৎপাদিত চেনি সমগ্ৰ ভিতৰত খ্যাতি আছিলে। চেনিৰ সমগ্ৰ ভাৰতে খ্যাতি আৰু ব্যাপক চাহিদা আছিল। চুলতানী আমোলত দেশৰ সম্পদৰ সিংহভাগ যিহেতু শাসক আৰু অভিজাত শ্ৰেণীৰ হাতত পঞ্জীভূত হৈছিল, সেয়েহে সেই সুবিধাভোগী শ্ৰেণীটো নিজ প্ৰয়োজনীয় লাভিলাৰ সামগ্ৰী উৎপাদনৰ বাবে বিভিন্ন শিল্প প্ৰতিষ্ঠানলৈ পৃষ্ঠপোষকতা আগবঢ়াইছিল। এনে শিল্প প্ৰতিষ্ঠান বা কাৰখানাসমূহত উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ অত্যন্ত উচ্চ মান বিশিষ্ট আছিল। দিল্লীৰ ৰজাঘৰীয়া কাৰখানাত দেশৰ শ্ৰেষ্ঠ কাৰিকৰসকল কাম কৰিছিল। ৰজাঘৰীয়া চাহিদা পূৰণৰ বাবে কোনো কোনো সময়ত এই কাৰখানাত ৪,০০০ পৰ্যন্ত শিল্পী শ্ৰমিকে কাম কৰিছিল। ব্যক্তিগত শিল্পী প্ৰতিষ্ঠানত বা কুটীৰ শিল্পত নিয়োজিত শ্ৰমিকসকলে সাধাৰণতে তেওঁলোকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী ব্যৱসায়ীসকলক বিক্ৰী কৰিছিল। কেতিয়াবা অৱশ্যে শ্ৰমিক নিজে উৎপাদিত সামগ্ৰী প্ৰত্যক্ষভাৱে বজাৰত বিক্ৰী কৰিছিল। কিছুমান ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানে আকৌ বজাৰৰ চাহিদাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি নিৰ্দিষ্ট প্ৰকাৰেৰে সামগ্ৰী উৎপাদন কাৰ্যত শ্ৰমিকক নিয়োগ কৰিছিল। চুলতান আমোলত ধাতু শিল্পৰ ভিতৰত লৌহ শিল্পৰ বিশেষ চাহিদা আছিলে। কমাৰসকলে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, এইবোৰ বিভিন্ন জেগাত আলোচনা কৰিছোঁ। বিল্ডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যনত কি লাগে, লাইম মৰ্টাৰ, আৰ্ক এণ্ড বুম, ভল্টেড ৰুফিং, তাৰপিছত পেপাৰ মেকিং, সেইবোৰ পিছলৈ আহিম। চুলতানী আমোলত ধাতু শিল্পৰ ভিতৰত লৌহ শিল্পৰ বিশেষ চাহিদা আছিল। কমাৰসকলে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, খেতিৰ আচবাব আৰু গৃহস্থলীত দ্ৰব্য নিৰ্মাণ সৈতে ব্যস্ত থাকিব লগা হৈছিল। সেই কালত ভাৰতৰ উচ্চ মানদণ্ডৰ তীখাৰ বিশ্বব্যাপী খ্যাতি আছিল। কচ্ছৰ লোৱা যথেষ্ট উচ্চ মানৰ আছিল। চুলতানী আমোলৰ আন কিছুমান ক্ষুদ্ৰ শিল্প হ'ল কাগজ উদ্যোগ, যিটো পেপাৰ মেকিং এণ্ড বুক বাইণ্ডিং। দিল্লী চুলতানত কাকত, কিতাপ, ফাৰমান আৰু বাণিজ্যিক আৰু প্ৰশাসনিক বিভাগৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। কাগজখন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু। কাগজত কিতাপ লিখাৰ প্ৰথাৰ লগতে কিতাপ বন্ধনৰ শিল্পও আছিল। কাগজ এখন প্ৰয়োজন আছিলে লিখাৰ বাবেও, আৰু তাৰ বাহিৰেও কিতাপখন বন্ধনৰ বাবেও তাৰ এটা শিল্প, দ্যাট ইজ উইচ ইজ ন'ন এজ বুক বাইণ্ডিং। সেই কালত ভাৰতৰ যথেষ্ট উচ্চ। চুলতানী আমোলত আন কিছুমান ক্ষুদ্ৰ শিল্প হ'ল কাগজ উদ্যোগ, নীল প্ৰস্তুত, তাৰমানে ইণ্ডিগো, আৰু ইটা নিৰ্মাণ কাৰখানা। ইটা নিৰ্মাণ কাৰখানা মানে বিল্ডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ যিবোৰ ইটা, সেইবোৰ, মাটিৰ বাচন বৰ্তন নিৰ্মাণ, মাদক দ্ৰব্য, সুগন্ধি আতৰৰ প্ৰস্তুতি শিল্পী। সেই কালত সোণ ৰূপৰ গহনা প্ৰস্তুত কৰা শিল্পই বিশেষ প্ৰসাৰ লাভ কৰিছিল। অৱশ্যে ভাৰতত সোণ ৰূপৰ পৰ্যাপ্ত উৎপাদন নহৈছিল, সেই ধাতুসমূহ আমদানি কৰা হৈছিল। দাক্ষিণাত্যৰ খনিসমূহত হীৰা আৰু মূল্যৱান পাথৰ পোৱা গৈছিল। ৰাজস্থানৰ চম্বৰ হ্ৰদ পানীৰ পৰা উৎপাদিত নিমখে দেশবাসীৰ চাহিদা পূৰ্ণ কৰিছিল। সাগৰৰ পানীৰ পৰা নিমখ উৎপাদিত হৈছে। তুৰ্কীসকলৰ আগমনৰ পাছেই পৰা ভাৰতৰ নগৰায়ন প্ৰতিক্ৰিয়াই বিশেষ গতিশীলতা লাভ কৰিছিল। ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পূৰ্বৰ নগৰীসমূহৰ ওপৰত নতুন নগৰ, মহানগৰ যেনে দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, আগ্ৰা, দেৱগিৰি,
বেনাৰস, কাম্বে, চুৰাট, বংগৰ সপ্ত বা সাতগাঁও আদি বিকশিত হ'ব। নগৰৰ লোকসকলে তথা বণিকসকলে গ্ৰামাঞ্চলৰ পৰা খাদ্য আৰু অন্যান্য দ্ৰব্য নগৰলৈ সৰবৰাহ কৰিবলৈ ধৰে। মুদ্ৰা, অৰ্থনীতি আৰু বাণিজ্যৰ নগৰাঞ্চলৰ প্ৰসাৰ অন্তৰ্দেশীয় বাণিজ্যৰ বিশেষ বিস্তাৰ ঘটে। অন্তৰ্দেশীয় জাতীয় আৰু বাণিজ্যৰ সুদীৰ্ঘ নদীপথ আৰু স্থলপথৰ জৰিয়তে সংঘটিত হৈছে। গংগা, যমুনা আৰু সিন্ধু নদীয়েদি বিৰাট নাওবোৰত যাত্ৰী আৰু সামগ্ৰী অনা নিয়া কৰা হৈছিল। সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰধান চহৰবোৰ অসংখ্য বাট পথেৰে শিৰা উপশিৰাও সংযোজিত হৈছিল। এই পথৰে উটৰ বিৰাট কাফিলা আৰু পথিক অহা যোৱা কৰিছিল। চুলতানসকলে সেই বাট পথবোৰক মেৰামতি আৰু সুৰক্ষাৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিলে। বহু বাট পথেৰে নদীৰ বান্ধক ৰূপেও সেই কালত কাম কৰা লক্ষ্য কৰিব পাৰি। দিল্লী নগৰৰ সেই কালত বাণিজ্যৰ এক প্ৰধান কেন্দ্ৰ আছিল। দেশৰ অন্যান্য নগৰীৰ লগত দিল্লীত যথেষ্ট বাণিজ্য আছিল। দিল্লীত বিৰাট দাস আৰু ঘোঁৰাৰ বজাৰ আছিল। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা খাদ্যশস্য, আলিগড়ৰ পৰা মদ, অযোধ্যাৰ পৰা কাপোৰ, দেৱগিৰি, লক্ষ্ণৌৰ পৰা মছলিন দিল্লীৰ বজাৰলৈ সৰবৰাহ কৰা হৈছিল। এনেদৰে চুলতানী আমলত অন্তৰ্দেশীয় বাণিজ্যত যথেষ্ট প্ৰসাৰ হোৱা লাভ কৰিব পাৰি। অৱশ্যে আলাউদ্দিন খালজীৰ দৰে দুই এজন চুলতানৰ দিনত অত্যাধিক নিয়ন্ত্ৰণৰ হেতু অন্তৰ্দেশীয় বাণিজ্যত যথেষ্ট পৰিমাণ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়। আৰু ইয়াৰ পিছত এটা আলোচনাৰ আগতে মই পেপাৰ মেকিং, বুক বাইণ্ডিঙৰ কথা কৈছোঁ। তাৰ আগতে আমি মিলিটাৰী টেকন'লজি, প্ৰশাসনীয় যেনেকা ৰেকাপ, ঘোঁৰাৰ জোতা, বাৰুদ আৰু আগ্নেয়াস্ত্ৰ। ৰেকাপ ইট ইজ ষ্টাৰাপ। এইটো ভুলকে কিবা লিখা হৈছে, ষ্টাৰাপ, ঘোঁৰাৰ জোতা, হৰ্চ শ্বু আৰু বাৰুদ আৰু আগ্নেয়শালৰ এই আৰম্ভ হৈছে। আৰু এটা কথা হ'ল, এইটো হ'ল প্ৰশাসনীয় প্ৰযুক্তি। টেক্সটাইল টেকন'লজি, যেনেকুৱাকৈ আমি উইভিং, গিনিং, কাৰ্ডিং এণ্ড স্পিনিঙৰ কথা কৈছোঁ, কেনেকুৱাকৈ যঁতৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, সেইটো হ'ল টেক্সটাইল টেকন'লজি। আৰু লাষ্টত হ'ল উইভিং, সূতাটো ওলোৱা, সূতাৰ গুটিটোৰ পৰা কেনেকুৱাকৈ বস্তু ওলোৱাই, কাৰ্ডিং কৰি তাৰপিছত সেইটো যঁতৰত ঘূৰাই তাৰপিছত কি ধৰণে সেইটো বোৱা হয়, যিটোক আমি উইভিং বুলি কওঁ, শাল বোৱা। তাৰপিছত আৰু এটা আছে যে যেনেকুৱাকৈ ডাইং এণ্ড প্ৰিণ্টিং, সেই কাপোৰবোৰ কি ধৰণে ৰং কৰা যায়, টেক্সটাইল টেকন'লজিত সেইখিনি কথাও আমি জানিব লাগে। আৰু আৰু ডাইং আৰু প্ৰিণ্টিং, তাতে সেই কাপোৰত কি ধৰণে প্ৰিণ্ট কৰা হয়। তাৰ বাহিৰে বিল্ডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যনত আমি কি ধৰণৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিম। বিল্ডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যন যেনেকুৱাকৈ লাইম মৰ্টাৰ, আৰ্থ এণ্ড ডোম ভল্টেড ৰুফিং। লাইম মৰ্টাৰ কি ধৰণৰ বস্তুৰে আমি বিল্ডিং নিৰ্মাণ কৰিম আৰু কি ধৰণৰ বিল্ডিং বনাম। আৰ্থ থাকিব, ডোম থাকিব, ভল্টেড ৰুফিং থাকিব। তাৰপিছত আহিছে পেপাৰ মেকিং এণ্ড বুক বাইণ্ডিং। আৰু মই প্ৰথমতে ক'লোঁ যে দিল্লীৰ চুলতানসকলে কাকত হিচাপে কাকতটো কি ধৰণৰ তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন, কাকত হিচাপে প্ৰয়োজন, ফাৰমানৰ কাৰণে প্ৰয়োজন আৰু বাণিজ্যিক আৰু প্ৰশাসনিক বিভাগৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। কাগজত কিতাপ লিখাৰ প্ৰথাৰ লগতে কিতাপ বন্ধনৰ শিল্পও আছিল, নট অনলি পেপাৰ বাট অলছ' বুক বাইণ্ডিং। তাৰপিছত আমি প্ৰশাসনীয় প্ৰযুক্তিৰ কথাত আমি এই ষ্টাৰাপ, তাৰপিছত ষ্টাৰাপটোক সেই ৰেকাপ বুলি কোৱা হৈছিলে। এইটো আগতে ভাৰতবৰ্ষত গম পোৱা যোৱা নাছিলে আৰু এই শব্দটো, ৰেকাপ বোলা শব্দটো ভাৰতবৰ্ষত জনা নাছিলে। এইটো প্ৰথমতে চীনত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল 6th century কমন এৰা। 6th century এই ষ্টাৰাপ বুলি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। তাৰপিছত এইটো ক্ৰমান্বয়ে ভাৰতৰ ফালে আগমন হৈছে। তাৰ বাহিৰে আমি হৰ্চ শ্বু, যে হৰ্চ শ্বুটো আমি কি ধৰণে ঘোঁৰাটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থাত, সেই এটা, আৰু তাৰ কি ধৰণে আমি তাৰ নেইল হৰ্চ শ্বুটো কি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেইবোৰ বৰ ক্ৰমান্বয়ে গ্ৰেজুৱেলি সেইবোৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা যায়। তাৰ বাহিৰে ভাৰতবৰ্ষত সঁচা কথা ক'ব গ'লে গান পাউডাৰ বাৰুদ আৰু আগ্নেয়াস্ত্ৰ, এইবোৰ বস্তু কিন্তু ভাৰতত মধ্যযুগত
এইবোৰৰ মানে আৰম্ভণি। আৰু গান পাউডাৰ কিহেদি বনোৱা হৈছিলে? ইট কনচিষ্টেড অফ চল্টপিটাৰ, ছালফাৰ এণ্ড চাৰকোল। আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইনাত ইনভেণ্ট কৰা হৈছিলে গান পাউডাৰ। তাৰপিছত ক্ৰমান্বয়ে মোগলৰ সময়কালত দেখা গৈছে যে গান পাউডাৰ ভাৰতত বহু ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, আৰু অলছ' ফায়াৰ আৰ্মছ। তাৰপিছত আহিলোঁ আমি টিন কোটিং। হোৱাট ইজ টিন কোটিং? মানে দৈনন্দিন ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা ডমেষ্টিক ইউটেনচিলছ, মানে যিবোৰ ডমেষ্টিক ইউটেনচিলছ, ঘৰুৱা যিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা বাচন বৰ্তন, সেইবোৰক কপাৰ আৰু ব্ৰাছেৰে ব্যৱহাৰ কৰিলে দেখা গ'ল যে তাতে এচিড পয়জনিং হয়। এণ্ড আৰু তাতে যদি টেঙা বস্তু থোৱা হয়, সেই টেঙা বস্তুৰ পৰাও বস্তুবোৰ খাদ্য বস্তুবোৰ পয়জনাছ হৈ যায়। চ' চিন্তা কৰা গ'ল যে সেই বস্তুটো কি ধৰণে মানে সেইটো আঁতৰাব পাৰি। আৰু সেইটো আঁতৰাবৰ কাৰণে যে ডমেষ্টিক ইউটেনচিলছ যিবোৰ কপাৰ আৰু ব্ৰাছত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে আৰু যিটো পয়জনিং বিষক্ৰিয়া হৈ যোৱা বুলি ভাবা গৈছে, সেইখিনি বন্ধ কৰিবৰ বাবে আৰু টেঙা হৈ যাব বুলি তেতিয়া তাতে কোটিং অফ টিন, এটা টিন কোটিং দিয়া হৈছিলে সেই বাচনবোৰত। আৰু এই প্ৰযুক্তি যে টিনৰ কোটিং দি বাচন বৰ্তন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, এইটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষত তুৰ্কীসকলৰ লগতে আহিছিলে। এইটো প্ৰাচীন ভাৰতত কোনো ৰকমভাৱে উল্লেখ কৰা হোৱা নাছিলে, কিন্তু তুৰ্কীসকল যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষত আহিছিলে তেতিয়া তেওঁলোকৰ লগত এই ধৰণৰ প্ৰযুক্তিবিদ্যা আগমন হোৱা বুলি ভাবা গৈছে। আৰু এই বিষয়ে মই তোমালোকক প্ৰথমতে কৃষি প্ৰযুক্তিৰ কথা কওঁতে মই বিভিন্ন ৰকম চ'ৰ্চৰ কথা কৈছোঁ, যেনেকুৱাকৈ বাৰাণী, তাৰপিছত আবুল ফজল, তেওঁলোকে বিভিন্ন ৰকমভাৱে বিভিন্ন জেগাত লিখি গৈছে। কিন্তু টিন কোটিঙৰ কথাটো আমি ক'ত পাইছোঁ? টিন কোটিঙৰ কথাটো যেতিয়া আমি আৰ্কিঅলজিকেল এভিডেন্সৰ পৰা যেতিয়া মানে লিখিত সমলৰ বাহিৰে, সাহিত্যিক সমলৰ বাহিৰে প্ৰত্নতাত্ত্বিক সমলৰ দ্বাৰা আমি টিন কোটিঙৰ কথাটো গম পাইছোঁ। আৰু টিন কোটিঙৰ কথাটো কেনেকুৱাকৈ গম পালোঁ? যেতিয়া আমি এক্সকাভেশ্যন, যেতিয়া জাগাবোৰ খান্দি ওলোৱা হৈছিলে, সেই খান্দি ওলাই বাচন বৰ্তন পোৱা গৈছে আৰু য'ত টিন কোটিং ব্যৱহাৰ হোৱা দেখা গৈছে, তেতিয়া মানে ইতিহাসবিদৰ মতে যে ভাৰতবৰ্ষত তুৰ্কীসকলৰ সময়কালৰ পৰা, সেই বাহামানি ডাইনেষ্টিৰ সময়কালৰ পৰাই যে দেখা গৈছে যে টিন কোটিঙেৰে বাচন বৰ্তন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে। আৰু যিসকল মানুহে এই প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰে, দ্য ক্ৰাফ্টছমেন, যিসকল এই প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰে টিন কোটিঙত, তেওঁলোকক কি বুলি কোৱা হৈছিলে? কালা ইগৰ। কালা মানে টিন আৰু ৰংগা। আৰু এইটো এটা এই প্ৰযুক্তিটো কি ধৰণে, এইটো অলপ বাচনটো গৰমত, মানে তেতিয়া দিনতো আৰু গেছ নাছিলে, জুইৰ আগত এই বাচনটো অলপ গৰম কৰি তাৰ ওপৰত টিনৰ কোটিংটো দিয়া হোৱা বুলি ভাবা যায়। আৰু তাৰপিছত সেই টিনৰ এটা কোটিং মিহলাই তাতে সানি দিয়া হোৱা বুলি উইথ এ কটন এটা পেডেৰে এই বাচনবোৰৰ ওপৰত বাচনটো অলপ গৰম কৰি যেন তাতে যেতিয়া টিনৰ কোটিংটো লগাব যেন সেইটো লাগি ধৰে, সেনেকুৱাকৈ টিন কোটিং ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। ইয়াৰ বাহিৰে আমি আহিছোঁ, নেক্সট ইজ গ্লাছ মেনুফেকচাৰ। গ্লাছ মেনুফেকচাৰ মানে আইনা। আৰু আইনাৰ কি ধৰণে মানে আইনা বনোৱাৰ প্ৰযুক্তিটো কি ধৰণৰ আছিলে? ভাৰতবৰ্ষত এইটো নহয় যে গ্লাছ নাছিলে, আইনা নোহোৱা নহয়, কিন্তু আইনাৰ বিভিন্ন ৰকমৰ প্ৰডাক্ট আছে। কিছুমান কোৱাৰ্টজ, কিছুমান অবিচিডিয়ান গ্লাছ, কিছুমান গ্লেজ এণ্ড ফেলেঞ্চ, এইবোৰ বিভিন্ন ৰকমৰ গ্লাছ বা আইনা ভাৰত মানে আমাৰ তাৰে ইতিহাস আছে।
এনজি ডিচিক বুলি এজন হিষ্টৰিয়ানে তেওঁৰ এখন কিতাপ হিষ্ট্ৰী অফ গ্লাছ বুলি লিখিছিলে আৰু সেই হিষ্ট্ৰী অফ গ্লাছত তেওঁ উল্লেখ কৰিছিলে যে ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহখিনি সঁচা কথা ক'ব গ'লে তেওঁলোকৰ আইনাৰ যিটো প্ৰডাকশ্যন বা যিটো মেনুফেকচাৰ সেইটো সাধাৰণতে ডিঙিৰ মালা আৰু হাতৰ খাৰুলৈকেহে সীমিত আছিলে আইনাৰ প্ৰযুক্তিৰ বস্তুটো ডিঙিৰ মালা আৰু হাতৰ খাৰুলৈকে সীমিত আছিলে তাৰপিছত 16-17 চেঞ্চুৰিজ যেতিয়া ব্ৰিটিছ আহিলে মুছলিমছ যেতিয়া ইছলামিক পিৰিয়ড দেট ইজ দ্য মেডিভেল ইণ্ডিয়া পিৰিয়ডত তেতিয়া দেখা গ'ল ফাৰ্মাচিউটিকেল ফাইলছ এই যে আইনাৰ বটলত দ্ৰব্যসমূহ তাৰপিছত জাৰ এণ্ড ভেচেলছ অফ গ্লাছ কেম ফ্ৰম ইছলামিক কাণ্ট্ৰিজ যিবোৰ কাণ্ট্ৰি ইছলামিক কাণ্ট্ৰিজবোৰৰ পৰা কিছুমান গ্লাছৰ ফাইলছ তাৰপিছত দৰৱৰ বটল এইবোৰ অনা হৈছিলে আৰু বেচিকেলি গ্লাছ আৰ্টিকেলছ ভাৰতবৰ্ষত আহিছে ডিউৰিং দ্য 16th and the 17th centuries যিটো বেচিকেলি মোগলৰ সময়কালত তেওঁলোকৰ এই গ্লাছ এণ্ড ইট ৱাজ ব্ৰট টু ইণ্ডিয়া বাই দ্য ইউৰোপিয়ানসকল জাহাংগীৰৰ সময়ত ইট ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হু কেম টু ইণ্ডিয়া আৰু এই ইউৰোপীয় বাণিজ্যিকসকলৰ হাততে বিভিন্ন ৰকমৰ ইউৰোপীয় বাণিজ্যিৰ হাতত এই গ্লাছৰ আইনাৰ বস্তু ভাৰতবৰ্ষৰ আগমন হোৱা দেখা যায় নেক্সট উই কাম টু শ্বিপ বিল্ডিং মেডিভেল টাইমছত এই জাহাজ নিৰ্মাণ কৰাটো এটা প্ৰযুক্তি আছিলে আৰু সব বস্তুৰে এটা প্ৰয়োজন আছিলে জাহাজৰ কিয় প্ৰয়োজন কিয় তুমি যদি বেপাৰ বাণিজ্য কৰিবা যেতিয়া বস্তু আৰ্টিকেলছ অফ কমোডিটিজ যেতিয়া ধৰা কিবা এটা বস্তু ক্ৰাফ্টছমেনে কিবা এটা বস্তু বনালে যেতিয়া ক্ৰাফ্টছমেনে বস্তুসমূহ বনায় সেই বস্তুবোৰৰ এটা মাৰ্কেট বা এটা বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰ লাগিব আৰু সেই বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰত পৌঁছাবলৈ হ'লে তোমাৰ কিছুমান তেতিয়াৰ দিনততো আৰু ফ্লাইট নাছিলে বা ৰেইলো নাছিলে তেতিয়া তোমাৰ সেই বস্তুসমূহ পঠিয়াবৰ কাৰণে তুমি এটা যান বাহনৰ প্ৰয়োজন আৰু অধিক জেগাতে দেখা গৈছে সেই সময়ৰ যান বাহনটো আছিলে জাহাজেৰে বহুত বস্তু পঠোৱা হৈছিলে চ' জাহাজ নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰযুক্তিটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰযুক্তি মধ্যযুগৰ ভাৰতৰ আৰু বেছিভাগ জাহাজ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে কাঠৰ দ্বাৰা wood আৰু বিভিন্ন ৰকমৰ মেথড ইউজ কৰা হৈছিলে টু জইন দ্য প্লেংকছ কাঠৰ বিভিন্ন টুকুৰাবোৰক জোৰা লগোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু এটা যিটো নাম দিয়া হৈছিলে ওৱান অফ দিছ ৱাজ ৰেবিটিং এই যে কাঠৰ টুকুৰাবোৰৰ জোৰা লগোৱা হয় সেইটোক কোৱা হয় ৰেবিটিং আৰু এই ৰেবিটিঙৰ দ্বাৰা মানে তেওঁলোকে এই জাহাজৰ প্লেংকছবোৰ জোৰা লগাইছিলে আৰু এই প্লেংকছবোৰৰ আৰু এটা বস্তু যিটো লগাইছিলে সেইটো হ'ল ফিছ অইল কেতিয়াবা ইউৰোপীয় মানুহ অহাৰ আগতে এই জাহাজ আৰু নাওবোৰ জোৰা লগোৱাৰ কাৰণে এইটো দেখা গৈছে যে তাহাঁতক চিলাই কৰা হৈছে কাপোৰখিনি চিলাই কৰা হৈছে জাহাজৰ নাওৰ কাপোৰখিনি চিলাই কৰা হৈছিলে আৰু তেওঁলোকক কিহেদি চিলাই কৰিছে সূতা ডাঙৰ ডাঙৰ সূতাৰে তেওঁলোকক গাঁঠি মৰা হৈছে আৰু আইৰণ নেইলছ আৰু ক্লেম্পছ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে যে বস্তুবোৰ আঁতি থাকিবৰ কাৰণে আইৰণ নেইলছ লোহৰ প্ৰযুক্তি জনা মানুহৰ লৌ দি আৰু দেৱে আইৰণ ক্লেম্পছ আৰু এইবোৰৰ দ্বাৰা মানে সঁচা কথা ক'ব গ'লে যে তুমি বিভিন্ন ৰকমৰ কৰিছিলে তাৰপিছত মানে জাহাজবোৰ বনা হৈছিলে আইৰণ নেইলছ আৰু ৰেবিটিং তাৰপিছত ডিষ্টিলেশ্যন মানে ডিষ্টিলেশ্যন হ'ল এনেকুৱা এটা বস্তু যে এনেকুৱা এখন সমাজ নাই ভাৰতীয় সমাজত এনেকুৱা এটা বস্তু দেখা নাই য'ত মানুহে ইনটক্সিকেটেড ড্ৰিংক নিচাজাতীয় দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলে আৰু বৈদিক যুগত নিচাজাতীয় বস্তু আছিলে সোমা
সোমাটো এটা প্ৰধানকৈ নিচাজাতীয় বস্তু আছিলে, কিন্তু এই তাৰপিছত ৱাইন বনোৱা হৈছিলে কেনেকুৱাকৈ ভাতখিনি ফাৰ্মেণ্টিং ৰাইচ, ভাতখিনি পচাই পেলাই তাৰপিছত কুঁহিয়াৰৰ ৰস সেইখিনি দি মহুৱা ফুল এইবোৰৰ দি তেওঁলোকে নিচাজাতীয় দ্ৰব্য বনাইছিলে। কিন্তু ডিষ্টিলেশ্যন কৰা যিটো প্ৰযুক্তি এইটো খুব বহুত দেৰিকৈ আহিছিলে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডিষ্টিলেশ্যনৰ প্ৰযুক্তিটো ইট ৱাজ ফাৰ্ষ্ট ডিছকাভাৰ্ড ইন ইটালীত তাৰ প্ৰথম দেখা গৈছে। আৰু ভাৰতবৰ্ষত এই ডিষ্টিলেশ্যনৰ প্ৰযুক্তিবিদ্যাটো পোৱা গৈছে যে এইটো বিশেষকৈ তুৰ্কীসকলে লৈ অহা বস্তু। তাৰপিছত আমি মেটাৰলজি, স্মেল্টিঙৰ ইন্ধনত কাঠ কয়লা আছিলে। তাৰপিছত মেটাৰলজিকেল প্ৰেক্টিচেছ, দ্য ফুয়েল ফৰ স্মেল্টিং কনচিষ্টেড অফ উডেন চাৰকোল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত কোলটো তেনেকুৱাকৈ আৰু স্মেল্টিং কৰা হৈছিলে কনচিষ্টেড অফ উড চাৰকোল। দ্য ফুয়েল ফৰ স্মেল্টিং, যিটো স্মেল্টিং কৰা হৈছিলে চাৰকোলেৰে স্মেল্টিং কৰা হৈছিলে। আৰু এই স্মেল্টাৰ্ছসকলে সৰু সৰু জুই ধৰিছিলে আৰু সেই জুইবোৰ ধৰি তাতে সিহঁতে কি ধৰণে ক্লে এণ্ড অল দিছ। আৰু আইৰণ আৰু ব্ৰঞ্জৰ ক্ষেত্ৰতো, আৰু ব্ৰঞ্জৰ ক্ষেত্ৰতো ধাতুটো বিভিন্ন সৰু চুল্লিত গলোৱা হৈছিলে। আৰু এইবোৰ হ'ল চব প্ৰযুক্তিবিদ্যা যে ভাৰতৰ বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। তাৰপিছত প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ ভাৰতবৰ্ষত। আৰু আমি এটা কথা কওঁ যে প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ, ছপাশাল যিটো আমি কওঁ, সেই ছপাশালবোৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষত পৰ্তুগীজসকলৰো আছিলে। আৰু গোৱালৈ তেওঁলোকে প্ৰথম আনিছিলে 1670 চনত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ মুখ্য দালাল ভীমজী পৰখে এই প্ৰযুক্তিৰ প্ৰতি গভীৰ আগ্ৰহ লৈছিলে। আৰু 1674 চনত ভাৰতলৈ এটা প্ৰিণ্টাৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে। আৰু এই ছপাশালৰ বিষয়ে মানে পৰ্তুগীজসকল, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভাৰতত অহাৰ পিছত তেওঁলোকে এই ছপাশালৰ প্ৰযুক্তিৰ ওপৰত খুব প্ৰাধান্য দিছিলে। তাৰ কাৰণ হ'ল যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আহিল, তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিলে যে তেওঁলোকৰ বহুত বস্তু ছপাই পেলাই তেওঁলোকে সেইবোৰ প্ৰচাৰ কৰিব লাগিব। আৰু তাৰে কাৰণে তেওঁলোকৰ এটা ছপাশালৰ প্ৰয়োজন আছিলে। আৰু ভাৰতলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰিণ্টাৰ আনিলে। আৰু তাৰ আগতে ভীমজী পাৰাখ বুলি এজন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ দালাল, তেওঁ মানে এই প্ৰযুক্তিৰ ওপৰত প্ৰতি গভীৰ আগ্ৰহ দেখাইছিলে। তাৰ বাহিৰে we have the time reckoning devices. এটা কথা মনত ৰাখিবা যে টাইম ৰেকৰ্ডিং ডিভাইচেছ হ'ল মানে ঘণ্টা বস্তুটো। এইখনো কিন্তু আমি ইউৰোপীয়সকলৰ ওপৰতে আমি ভিত্তি কৰি চলিব পাৰোঁ। ভাৰতত ডুব যোৱা বাতিৰ প্ৰকাৰৰ ক্লেপিজড্ৰাছৰ দৰে সময় হিচাপ সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতত ডুব যোৱা বাতিৰ প্ৰকাৰৰ ক্লেপিজড্ৰাছ। চুলতানত পানীৰ ঘড়ীৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। তাতে পানীৰ ঘড়ীৰ কথাও আমি তাতে দেখা পাওঁ। জাহাংগীৰক ছাৰ থমাছ ৰয়ে এটা ঘড়ী উপহাৰ কৰাও দেখা গৈছে। আৰু এই ইউৰোপীয়সকলৰ কাৰণে আমি বহু ধৰণৰ প্ৰযুক্তিবিদ্যা জানিব পাৰোঁ। আজি আমি ঘড়ী যে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, এইটো মানে ইউৰোপীয়সকলৰ। তাৰ বাহিৰেও বহু ধৰণৰ আৰু বিভিন্ন ৰকমৰ প্ৰযুক্তিবিদ্যা আছে। অক্সেণ্ড্ৰন কাটছ, তাৰপিছত জাহাংগীৰৰ সময়ত আমি পাৰফিউম মানে ৰ'জ চেণ্ট এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। তাৰপিছত পানী ঠাণ্ডা কৰিবৰ কাৰণে there was the use of saltpeter. তাৰপিছত আকবৰৰ সময়ত দেখা গৈছে তেওঁ অক্সেণ্ড্ৰন কাঠ, আৰু সেই অক্সেণ্ড্ৰন মানে বস্তু সামগ্ৰী এটা ঠাইৰ পৰা আৰু এটা আন ঠাইত ল'বৰ কাৰণে অক্সেণ্ড্ৰন মানে বলদে কঢ়িয়াই লৈ যোৱা তেওঁলোকে ঘোঁৰা গাড়ী বা বলদৰ গাড়ী তৈয়াৰ কৰিছিলে। আৰু সেইবোৰো একোটা প্ৰযুক্তিৰ প্ৰয়োজন হৈছে। আৰু এইটো ইউনিটৰ পৰা তোমালোকে আশা কৰিছোঁ যে তোমালোকে এটা মানে চমুকৈ চুলতানী যুগত আৰু মোগল যুগত
কি ধৰণৰ বস্তু ব্যৱহাৰ হৈছিলে, মই জাহাংগীৰ আকবৰৰ কথাও কৈছোঁ। চ' নিশ্চয় মই মোগল যুগতো কি বস্তুৰ প্ৰাধান্য পাইছিলে তাৰ, আৰু তোমালোকে হাৰ্ভেষ্টিং, থ্ৰেছিং, উইন'য়িং, ইৰিগেশ্যন, মানে জলসিঞ্চন, এইবোৰ গোটেইখিনি কি ধৰণে ভাৰতবৰ্ষত আৱিৰ্ভাৱ হৈছিলে আৰু কি ধৰণে তাৰ ব্যৱহাৰ হৈছিলে তাৰ এটা চমুকৈ বিৱৰণ পালা। থেংক ইউ।